Adan Keynan. To have the presidency in the current constitution. What they had in mind was two individuals with the same chemistry, with the same foresight, with the same platform to manage the affairs of the Republic of Kenya if they were elected on the same platform. Now, taking in mind that 2022 general election has given us a presidency comprising of President William Ruto and the former Deputy President Rigy, meaning the assumption was they will work together. Suddenly, the chemistry went haywire. Do you think that was a mistake picking regarding Gachagua? Let me tell you this. Suddenly, the chemistry did not work. And therefore, that brings to the fore what will safeguard the national interest of the Republic of Kenya is a united, democratic, development-oriented Republic of Kenya. And that's why when the president failed to work together, and there were a number of allegations against the former deputy president, including creating disunity, creating despondency, creating shareholding phenomenon. The framers of the current constitution had put also a clause for the removal, for the impeachment. That's why we, as the members of the National Assembly, seized that opportunity to look at all the allegations against the former deputy president and agreed that he was a threat to the national well-being of the people of Kenya. So that was castigated. That was taken to the Senate. The Senate agreed. And ultimately, he was dissatisfied. He went to the court. The court again agreed with the Senate and the National Assembly. Now we are bringing a new dawn of Professor. I have known Professor Kindiki. He's going to bring in sobriety. He's going to bring in some plans of rule of law. He's going to bring in unity. And that is what the president requires so that this country moves forward in achieving the millennial goal. Kenya, meaning we require unity, we require development, and we require unity in our diversity, and that's where we are headed. Thank you so much, Mheshimiwa. And that is Member of Parliament, One Keynan, just making, raising his concerns and saying Professor Kithure Kindiki has everything it takes to be the Kenya's next deputy president of the Republic of Kenya. And now we're being just away from just make sure everything is orderly. And these are like pictures coming from the Kenyatta International Convention Center. And as you can see, everybody is seated. Dignitaries are seated for the momentous occasion in the Kenya's Republic. And everything is ready. As you can see, these are members of parliament from across the country. Thank you so much. Thank you. And of course, that is one chairperson of the NCIC, Dr. Samuel Kobia. If I can have just one word with him. Daktari, you don't even need to stand, but thank you. What's your comment about today's event? This is quite momentous. Well, this is momentous, and what really it signifies is that our constitution is working. And I think this is something that Kenyans should be very proud of, because it's not many places in Africa where something like this happens. So following the constitution, I think we can say that now there is maturation of the Kenyan constitution. There were concerns about, the cohesion and the unity of the country. Up to today, how do you see it? No, I would say that really there is a very good cohesion emerging, and I think the unity, as we see it now, because of the way the institutions have worked, parliament and the courts. So we see the legislative and the judiciary and now the executive. I think this brings people together, and the unity of Kenyans today, I think, is exemplified by the way these institutions have worked. So we are very pleased to be here today and to celebrate this event. Thank you. Thank you so much. That is Samuel Kobia, chairperson of the NCIC. Of course, they had raised issues on the cohesion, or rather the political temperatures across the country. But now he says everything looks okay. And of course, the country, he says, is ready to usher in the third deputy president of the Republic of Kenya. Of course, the first one being
William Ruto, who was the first, and then, of course, Rigathi Gachagua, they've now impeached. And now we have Professor Kithure Kindiki, who is going to become the next Deputy President of the Republic of Kenya, and is expected to take oath of office this morning at about 10 a.m. And of course, any time from now, we're told the president is going to come in. Of course, if I can just talk to a few wananchi here. Mzee, habari yako? Jina lako ni nani na maoni yako ni gani? Mzuri sana. Unaitwa nani na maoni yako ni gani? Naitwa Malongo Francis. Maoni ni kwamba tumefika hapa, tuna furaha kedekede kuja kuhudhuria hii shughuli ya kutayarisha mambo ya kumwapisha huyo bwana Kindiki Kithure kuwa deputy president wa nchi ya Kenya, na tungependa sana tuwe na utulivu, nchi izidi kuendelea mbele. Asante. Asante. Those are, of course, sentiments of wananchi. And if I can just speak to just one of them again here. Habari yako mzee, maoni yako ni yepi kuhusu leo? Anza na jina lako na unatoka wapi? Kwa jina naitwa Joshua, natoka Mathare. Hii kitu ni kitu tumekuwa tukingojea kwa muda mrefu. Mmenipata? Tumekuwa tukingojea kwa muda mrefu. Na mimi vile imekuwa bila kelele mingi na bila mambo mingi ya kutokea kando kando, nimefurahia sana. Sasa wacha Kenya ichukue mkondo yake mpya. Tuone itakuwa vipi. Asante. Asante. If we can just speak to just one lady. Just one lady. Habari yako mama, habari ya asubuhi, jina lako ni nani? Unatoka wapi na maoni yako ni gani? Naitwa Rose Modhoni kutoka Tharaka Nithi County, na tumekuja kuona Kindiki wetu akipewa nafasi ya kufanya kazi kama deputy president, na tunafurahia kama watu wa Tharaka Nithi kwa sababu Kindiki ni mtu mzuri, ni mtu anapenda watu na ni mtu very good. Sisi tunafurahia hiyo. Umetoka Tharaka Nithi leo? Tumetoka leo asubuhi, tulitoka huko saa 8 ya usiku. Na tukafika huku saa 1. Watu wa Tharaka Nithi wanasemaje kuhusu Profesa Kithure Kindiki? Wanasema wamefurahi sana kuona kijana yao anafanya kazi mzuri, na tunapendelea hivyo anafanya. Hata wakati alikuwa senator alikuwa mtu mzuri sana, na tumefurahia, na atafanyia Kenya yote kazi mzuri. Asante. And if we can just speak to only one again. Unaitwa nani, unatoka wapi na maoni yako ni gani? Mimi naitwa Alice, natoka Kawangware. Maoni yangu, mimi nimefurahi kuapishwa ya Vice President wetu siku ya leo, na niko na upendo sana, aendelee kufanya kazi mzuri, hii Kenya yetu ikuwe na maendeleo. Asante. And those are Kenyans, making their, or rather expressing the views on this particular day. Even some of them coming as far as Tharaka Nithi, the home of Professor Kithure Kindiki. And they're saying they're very happy that one of them has been picked to lead or to become the second in command, or rather the Deputy President of the Republic of Kenya, if you like. And they say they have so much hope in him to lead the country and, of course, bring the unity of the country. And, of course, make sure that the country, there is integrity in leadership. And so they say they are waiting for that moment when he will be taking oath of office at 10 a.m. It will be a momentous and, of course, a turning moment for the Republic of Kenya, because Professor Kithure Kindiki comes in as the second Deputy President of Kenya within a span of 2 years of the ruling of the Kenya Kwanza administration after the successful impeachment of former DP Rigathi Gachagua, and of course the lifting of the conservatory orders by the Kirinyaga
High Court, or rather, if you like, the Kerogoya Court. And these are live pictures coming to you from the KICC. These are wananchi waiting for that occasion. And of course, as we wait for that moment, the wananchi here, guests, and of course, dignitaries, as we wait for President William Ruto to make, his entry here, wananchi, of course, are being entertained. Songs and dance as we wait for that moment. But of course, others are asking, what happens if the case of Rigy Gachagua or his impeachment is set aside by the Kenyan courts? But for us, it's a matter of wait and see. But today, the country, because the High Court yesterday said it was not anticipated that the country can stay without an occupant of that office of Deputy President. And so because of that, today we are going to have that position filled in the name of Professor Kithure Kindiki. We wait. My name is Giverson Maina. Shukran sana Giverson Maina. Maswali mengi yameweza kuibuliwa pale katika semi tulizozisikia kutoka kwa wale aliozungumza nao Giverson Maina. Na kidogo tu niseme kwamba Giverson amekuwa mchoyo wa sauti za wanawake. Manake kuanzia mwanzo akaenda mpaka karibu niseme Giverson, jamani wanawake tupo, tuone uzungumze nasi, alafu kisha kidogo huyo akapata sauti za wanawake. Mengi yameweza kuzungumzwa na wanasema kwamba mla ni mla leo. Yani kwamba yale yaliyoko ya leo tuyashughulikie leo. Giverson anamuuliza swali akisema kwamba wengi wanauliza kwamba kuwaje wapo mahakama pengine badilisha maswala iwe ni kwamba tuko katika hali ya mkanganyiko, lakini anasema lililopo leo lishughulikie leo. Jambo lingine pia limeweza kuzungumziwa hapo ni kwamba Wakenya wana imani na pia wana zile expectations nyingi sana kutoka kwa Profesa Kithure Kindiki ambaye anachukua hatamu za uongozi katika nafasi ya naibu rais siku hii ya leo, na wanasema kwamba matarajio yakiwa mengi ama majukumu ukipewa basi jua pia matarajio yako mengi. Anayepewa majukumu pia ajue kwamba matarajio yako mengi. Sasa kwa sababu tayari tushavuka na kuingia katika sehemu hii ile ya KICC, nataka tu kuwajumuisha wachanganuzi wetu watueleze ni yapi ambayo atakuwa yanafanyika siku hii ya leo. Picha unazoziona ni mahali maalum ambapo uapisho huo utakuwa unafanyika rasmi. Kumbuka ni sherehe ya kitaifa, ni sherehe ya kirais, kwa hivyo ni uapisho ambao utakuwa unafuata itikadi na desturi hizo. Sasa niruhusu tu niwapishe wachanganuzi wetu. Pengine George na Osoi, mtueleze leo ni nini haswa kitakachofanyika pale KICC. Kuna zile zinaitwa instruments of power. Je, tunaanzia wapi na tunamalizia wapi? Zile ni tumbuzo nazoziona, lakini nyuma wacha tupate sauti za wachanganuzi wetu hapa studio wakitueleza katika shughuli ya leo pale KICC ni yepi hasa ambayo tutaweza kuyaona. Kumbuka Rigathi Gachagua pia alipitia hafla sawia kama hii wakati alipokuwa anapishwa na rais na aliweza kuchukua kiapo chake. Leo pia Kindiki atakuwa anachukua kiapo. Kwako George Kithi, leo ni hafla ambayo ni ya kihistoria. Je, tutaweza kuona yapi yakifanyika pale katika ukumbi wa KICC? Naam, asante. Kwa sheria ni kwamba hakuna mtu ambaye anafanya kazi katika hadhi ya afisa wa serikali ama state officers ambaye hatachukua kiapo. Kiapo hicho kimeashiriwa katika katiba na kimeandikwa, na ni lazima ukitaje, ukiseme kwa sehemu ya mdomo wako mahali parawanja, ili mradi kwamba uweze kusikika na kila mtu na iwe ni tathmini ya semi zako katika nia ya kutumikia katiba, kutumikia Wakenya, yani umma wa Kenya, na pia kuifuata sheria kwa utendeti ama utendakazi kwa mjibu wa sheria. Hivyo basi bila kiapo huwezi kuchukua mamlaka. Kiapo hiki kina tofauti kidogo na kiapo cha mwenye afisi kuu ambao ni rais, kwa sababu zile instruments of power huwa zinapewa rais. Huyu hapewi instruments of power. Ukiangalia kama nilivyoeleza hapo awali kidogo ni kwamba rais anakuwa kamanda, chief CNC
wa wanajeshi, yani yeye ni mkubwa wa wanajeshi, amiri jeshi mkuu, kwa hivyo atapewa hilo. Alafu atapewa mamlaka ya kuwa mkuu wa katika nchi nzima, ni rais ambaye na vitengo viwili, leader of government na ambao ni serikali, na pia kiongozi wa nchi ambao ni kielelezo cha ile sovereignty ama utawala wa wananchi wenyewe. Nchi zingine zimegawanya hizi vivi vitengo. Kwa mfano ukiangalia Uingereza wana king, sasa bara nyingine ni queen, ambaye yeye anakuwa ni nation, nchi nzima, yeye ndo kiongozi. Alafu mkuu wa serikali ni prime minister. Alafu majukumu ya kijeshi yanagawanywa kimamlaka, wakati kwa mfano nchi inataka kwenda vitani ama kuna ile command structure ikawa imegawanya kwa pande hizo mbili, na ashiria kubwa ni kwamba ni prime minister na kutafuta labda uongozi ama maamuzi kupitia kwa bunge la huko. Hapa kwetu ni kwamba tumechanganya. Hapa hatuna king, kwa hivyo mkuu wa national leader ambaye ni kielezo cha sovereignty ni rais. Hatuna prime minister, tukachukua ule mkuu wa wanajeshi, commander in chief, tukampa rais. Alafu head of government, mkuu wa serikali, tukampa rais. Kwa hivyo na vitengo viwili rais akiwa amevivaa, na hiyo ni nguvu nyingi, mamlaka makubwa sana tushampa. Sababu ya kutogawanya hilo ni kwamba tungekuwa lazima afisi nyingine iweze kuwekwa, kwa mfano afisi ya prime minister ama waziri mkuu. Sasa huyu deputy president ama kama rais hawezi kuongoza jeshi. Kwa hivyo ukiangalia katika, unajua kulikuwa na ile gumzo kwamba hapewi, huyu Gachagua alikuwa hapewi ndege za kijeshi. Ni kwa sababu hawezi kumwambia mwanajeshi yoyote hapa nchini ampe kitu, ampe ndege, ampe chakula, ampe chochote. Hawezi, kwa sababu yeye hana command. Katika katiba ni kwamba ni rais, alafu general, wanajeshi wote, alafu basi wanaenda kivyao huko, majors, brigadiers kivyao. Kwa hivyo yeye hayuko katika mle msururu. Kwa hivyo hatapewa ile sword ya uongozi, hatapewa vile kile kielelezo cha uongozi wa kijeshi, hatapewa lakini atachukua oath ama kile kiapo kwamba atatumikia nchi na kwamba atahudumu chini ya mamlaka katika kile kitita cha urais ambao ni presidency, tukaita executive, ili mradi kwamba aweze kutumikia rais kama mwanachini wake. Narudia, aweze kutumikia rais kama mwanachini wake, na si awe yeye mwenyewe pia anajipigania kivyake. Kwa hivyo awe, tunaita nini, awe humble, yani ajinyenyekeze kwa wananchi wenyewe na kwa umma, lakini muhimu autumie katiba kwanza, na wananchi wenyewe ndo wanakuja kuliko rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kujipanga, ni hali ya kujipanga panga, unyenyekevu, kisha akili kichwani nadhani. Kani huu niruhusu tu nimhusishe Patrick Osoi. Patrick, semi zilizokuwa pale, si kutoka Mombasa, si kutoka Marsabit, si kutoka hapa KICC ambapo Giverson alikuwa anazungumza na wananchi, imeonekana kwamba wengi wana matarajio mengi, wengi wana imani na wengi wana matarajio kwamba yale yaliyoshuhudiwa wakati wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yaliyoshuhudiwa yasishuhudiwe wakati huu wa Kithure Kindiki anapochukua nafasi. Zile ni foleni tu, mtazamaji, kukutajia kwamba ni foleni za wananchi ambao wanaruhusiwa ama wameruhusiwa kuweza kuingia katika uwanja ule, tuseme ni uwanja tu, manake wako pale nje ya jumba la KICC watakapokuwa wanashuhudia hafla hiyo ya kuapishwa ama ya kuapishwa kwake Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais mpya. Osoi, pengine utueleze matarajio haya mengi yaliyotolewa ama yaliyosemwa na Wakenya kwake Profesa Kindiki. Profesa Kindiki anaingia wakati gani, ama ni majukumu gani yanayomsubiri, ama anaingia wakati upi? Macho yote atakuwa kwake. Je, atakuwa vipi? Atakuwa tofauti na Rigathi ama atakuwa anafuata mkondo upi? Je, ni ofisi ipi anayoichukua Kithure Kindiki kwa wakati wa sasa, Osoi? So yangu ni kusema kuwa itakuwa rahisi sana kwa Profesa Kithure Kindiki, manake kuna uhusiano kati ya rais ambao yupo Daktari William Ruto na Kithure Kindiki. Wamekuwa marafiki kwa muda. Kama mlisikiza siasa za kitambo pale wakiweza kumchagua naibu wa rais, kuna mahali watu walisema Kithure Kindiki alikuwa amekusudiwa akuwe, lakini kidogo hatukujua vile ilivyofanyika, ikawa pia deputy president aliyekuwa Rigathi Gachagua akachukua. So wale ni watu ambao wako na uhusiano, na
cha ukweli ni kuwa wakati anapewa ile Biblia kufanya to be sworn in, mimi ile kitu katika oath of allegiance yale yanayozungumziwa sana ni the oath of allegiance is the Republic of Kenya and the Kenyan people. Lakini kwangu nina huzuni kwa sababu sioni kama aswa ile nafasi inakusudiwa kwa Wakenya, manake naona ni kama sasa what we are seeing here ni ile individualization. Ama unapata ule uongozi ni kama jamii sasa ya watu ambao wanakusudia kwenda pamoja. So itakuwa ni rahisi kidogo kwa rais wetu William Ruto na Kithure Kindiki kufanya kazi pamoja. Shikilia wazo lako Patrick, tutarudi manake naambiwa tunafaa pia tuone ama tupate picha zilizoko nje ya eneo hilo la KICC. Huyo ni Kasichana Masha. Kasichana, hujambo asubuhi ya leo na najua unanisikia. Naona nyuma yako ni foleni. Je, tueleze taswira ipo vipi hapo nje ya jumba la mikutano ya kimataifa la KICC? Kasichana. Naam, shukrani sana Kamche Menza akiwa na mwenzangu Nancy Onyancha katika studio zetu za KBC. Jina langu ni Kasichana Masha na kuja moja kwa moja kutoka hapa jumba la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi. Tayari ukiangalia nyuma yangu maelfu ama mamia wa Kenya wameweza kumiminika hapa leo ikiwa tarehe mosi ya mwezi wa 11 ambapo tunatarajia kuweza kuapishwa kwa naibu wa rais bwana Kithure Kindiki ambaye ataweza kuwasili hapa muda wote kuanzia sasa. Lakini nipo tu na mmoja wa Kenya hawa ambao wameweza kujitokeza ili kuweza kuja kushuhudia hii hafla ya kipekee, manake ni mara ya kwanza kwa serikali ama historia ya Kenya tangu kuweza kubanduliwa kwa naibu wa rais. Hivyo basi tuweze kupata maoni ya mmoja wa Mkenya ambaye ameweza kujitokeza hapa, ambaye ataweza kutuambia jina lake, atuambie umeweza kutokea wapi. Karibu tafadhali, songea karibu hapa. Tuambie jina lako, tuambie umetokea wapi na uliweza kuwasili hapa saa ngapi? Kwa majina naitwa Evans. Mimi ni mkaaji wa Pipeline. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ambapo tunaenda kupata naibu wa rais Kithure Kindiki anapisha siku ya leo. Tunatarajia atufanyie mazuri. Tunataka haki kwa si kama wa Kenya, atuongoze kwa njia inayofaa. Ya pili, tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumutia our former president Uhuru Kenyatta, ampe nguvu juu ni mgonjwa. So tunamuombea apone haraka. Naam, hii ni mara ya kwanza kwa historia ya Kenya kuweza kushuhudia jambo kama hili, kubanduliwa kwa naibu wa rais. Wewe kama Mkenya unazungumziaje hatua hii sasa hivi, na kwamba maamuzi pia ya mahakama jana kuweza kusema kwamba kila kesi kubaki wazi? Bila shaka ule uamuzi ambao uliweza kupitishwa na bunge kuweza walipompendekeza Kithure Kindiki, hatua hiyo ikaweza kuchukuliwa na mahakama na kuweza kusema kwamba leo basi kwaweze kuapishwa. Wewe unazungumziaje swala hilo? Mambo ya kama siwezi iunga mkono sana kwa sababu hawakupea huyu Rigy muda wa kujieleza vizuri. Hata kama ako na makosa, mtu anapeangwa warning mara ya kwanza, lakini wao walikimbia tu mara moja na kumbandua kwenye kiti. Haya, kwa hivyo tunaposonga mbele, matarajio yako ni gani ambapo sasa hivi tuweza kupata kiongozi mpya serikalini? Tuko na furaha kwa Kindiki juu tunaopa atatupeleka vizuri. Na uliweza kufika hapa saa ngapi? Mimi nilisema nilifika hapa mapema cause nilipita kwanza nikaenda job. Fika job so tukaambiwa hakuna kazi. So ikabidi nirudi hapa nisherekee hii siku ya leo. Asante sana na tunakutakia siku njema. Asante. Naam, Kamche Menza tazidi kujuza mengi zaidi yanavyojiri hapa nje ya jumba la KICC, la pia tuweza kutembea tu katika mitaa ya hapa jijini Nairobi kuweza kupiga tu macho ama kutupa jicho tu katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi kuweza kuona tu Wakenya wale ambao wamejitokeza kuja jijini sasa hivi, manake leo pia imetangazwa kwamba iwe siku ya madaraka ama siku ya mapumziko ili kuweza kupitisha shughuli nzima ya uapishaji wa naibu wa rais. Mengi zaidi nitazidi kujuza, manake ukiangalia nyuma yangu usalama umeweza kuimarishwa vilivyo. Maafisa usalama wako katika kila sehemu na kila anayeingia katika jumba hili anafanyiwa ukaguzi thabiti kabisa kabla ya kuweza kuingia katika jumba hilo. Mwenzangu Giverson Maina naarifa kwamba yuko ndani ya jumba hili la KICC na bila shaka pia yeye ataweza kupatia maelezo mbashara kadri anavyotukia katika jumba hilo. Shukran sana kwako Kamche na Nancy Onyancha. Shukran. Naam, asante sana Kasichana Masha, na kuona sijui kama na wewe utaunga foleni au wewe na kibali cha kupita through pass. Naam, hapa studioni Kasichana mtu wako amesema kwamba
alikuwa hajui kama leo ni siku ya mapumziko. Jameni, tungekuwa tumefanya matangazo, lakini kweli leo ni siku ya mapumziko. Huyo ni waziri Joho, Ali Hassan Joho akiwa anaingia. Kumbuka Wakenya wengi wanaingia tayari, wabunge washaingia, na sasa ukishaona imefika kiwango cha mawaziri kuingia, basi sherehe hii ujue haipo mbali. Sherehe hii imeratibiwa kuanza mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kama mawaziri wameshaanza kuingia, basi ujue kuanza kwa sherehe hii rasmi hakuko mbali. Muda si muda tutakuwa tunaweza kuwapisha moja kwa moja kwenye sherehe hizi. Kama unavyoona pale kwa picha, kwa runinga, ni kwamba nilikuwa nataka kusema instruments of power, lakini mchanganuzi wetu hapa George Kithure amesema kwamba hatapewa instruments of power, ataweza tu kuchukua kiapo. Aya, kwa hivyo nadhani zile ni hizo briefcase ambazo zina ile oath of office ambayo atakuwa anaweza kuisoma Profesa Kithure Kindiki. Turudi kwa Patrick Osoya, alikuwa anatueleza majukumu na matarajio yanayomkabili ama yanayomkumba Profesa Kithure Kindiki kadri anavyochukua hatamu za uongozi kama naibu rais mpya wa Kenya. Osoya. Tena nasema kuwa Kithure Kindiki akiwa pia ni msomi, pia nadhani na majukumu makubwa sana kumwelekeza rais vile mambo inavyotakikana, especially mambo ya maybe kisheria na governance. Na vile inavyojulikana, Kithure Kindiki ni mtu ambaye labda kwa uzuri wake, kwa sababu kila mtu ana uzuri wake, ni mtu ambaye anajulikana kwa kuelekeza. So kunaweza kuwa na utofauti kidogo kwa maelekezo kama rais mwenyewe atamsikiza katika because is being an academia, inawezekano mkubwa kuleta ile the meritocratic ama ile usomi, uso ya usomi katika uongozi. So again, ukisikia kwa Wakenya wana matarajio makubwa sana, manake wanasema kuwa wanataka kuona vile yeye atavyokuwa tofauti. Manake sasa ile kitu ameingia, lazima aweke utofauti kati ya aliyekuwa na yeye sasa. Manake sasa hiyo ndio kitu ambao ni ngumu sana kwake, ama ile utofauti kuweka. So na jambo lingine ni kuwa kumekuwa na mtafaruku kidogo kuwa that akuhitimu katika kisheria ama katika constitution, in our constitution. Sijui hayo ni yapi, manake nadhani wakili atatueleza kama jana watu walienda kotini kuhusu kuhitimu kwa Kithure Kindiki kulingana na sheria ama kulingana na constitution, that alistahili kwanza akuwe katika kwa chama fulani kwa muda wa miezi 3, kisha baadaye wanasema pia lazima qualification zake ama kuhitimu kwake kuangaliwa na the IBC ama chairman of the IBC. So mambo kama yale tunayatarajia kuyaona kotini. Manake I think that the next application ambao wanaweza kwenda kuweka kule kotini. So kuna challenges ambazo ziko mbele, lakini Wakenya ama Kikenya ni kuwa unasema consequences baadaye. So nadhani wanafanya hivyo, mambo mengine watapigana nayo, lakini kisheria ama katika kikatiba kuna changamoto ambazo zipo, lakini pia kama changamoto ziko, kuna mambo ambayo yanapaswa pia kuzingatiwa. Kwangu tena nitarudia, akungekuwa na haraka sana ya kufanya mambo kama yale, kungekuwa na utaratibu. Manake umesikia Mkenya mmoja amesema that hakukuwa na muda wa Rigy ama aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua kujieleza. So wacha tuangazie tuone vile itakavyokuwa, lakini katika kisheria na kikatiba kuna mambo ambayo yamekeuka. Yeah. George Kithure, Patrick Osoya hapo amezua swali ambalo linahitajika kujibiwa. Je, unaona kuna pengo kulingana na vile alivyosema kwamba alihitajika kuthibitishwa ama kupasishwa na IBC? Nadhani kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba ni muhimu kwamba tuendelee kutumia vigezo vya katiba ili mradi kwamba tuweze kuvipanua katika undani wake, tujue sheria kama ilivyoandikwa katika sentensi za kisheria, upana wake, ile elasticity inapanuka kiasi gani. Kwa hivyo unajua, katika sheria ukiniuliza swali la kisheria, kwa sasa nitakupa upande wa sheria inavyosema katika nakala yake. Ukiniweka upande wa serikali nitakupa fahamu
ya sheria inavyosema kupetelea serikali. Ukinipa upande wa Gachagua, nitakwambia vile vile Gachagua mbona ameonewa. Nitakwambia ameonewa sana kwa sababu iliyokukwa ni hili na hili na hili. Serikali nitakwambia wajua sheria imefuatwa kwa sababu hiki na hiki imetendeka. Kwa hivyo mwanasheria inategemea mweko upande gani, na sana sana ni yule anayelipa, ushaona. Sasa tathmini ya sheria inavyosema ni kwamba vigezo vimewekwa, lakini vigezo kuvifuatilia, unaifuatilia kwa undani ama kwa uchache ama kwa upana, ile minimum ile sehemu ya chini kabisa ya tekelezo. Kwa mfano ukiongea kuhusu public participation, public ni public. Sasa kuna wewe na mimi tukasimamishwa kwa barabara, bwana aende ama siende, tukasema aende zake ama abaki. Tukasema watu wawili washatuambia, kisha huyu mwanamke tufuatilie, tukafuata Muislamu tukafuata Mkristo. Au ukaenda Kilifi, ukaenda Nairobi, ukaenda Turkana, ukazunguka karibu nusu ama 50% ya kaunti zote. Kisha wako ushafanya public participation. Kwa hivyo the content of public participation, tuna bili ya public participation ambayo inaendelea lakini haijapasishwa. Sheria ya public participation bado haijawekwa. Kwa hivyo hatujui ile minimum kisheria ni gani. Ni facts, yani vile mtu atakuja kueleza public participation, hawa jamaa walilipa watu 5 wakaweka kwa hoteli fulani, wakaongea kisha wakasema ni public participation. Kwa hivyo inaonekana kwamba inategemea mazingira vile yalivyo, ili mradi kwamba koti ifanye tathmini ya public participation. Kuna ile bili ya ile Finance Act ya 2013 nadhani. Ilikuwa imeharamishwa pia. Alafu mahakama ya upeo ikaja akasema kwamba hapana, public participation ilitosha, lakini mahakama ya rufaa ilisema kwamba ilikuwa haijatosha. Kwa hivyo ni changamoto ambazo bado tunaendelea kuitumia katiba kujua public participation ina kina gani. Kabla hapo itakuwa ndo nakwambia semi za upande wa Gachagua ziko hivi, semi za serikali ziko hivi, semi za kisheria zinatofautiana. Ukija upande wa swala la wakati, wajua kule wakati wa petition za uraisi huwa tuna changamoto sana, hususan kwa ile timeline ambayo imewekwa siku 7, unaweka makaratasi ya siku 7 nyingine baada ya siku 7 uamuzi unafanya. Lakini kumbuka kwamba kuna wakati ile koti ya upeo ilipeana uamuzi alafu ikasema tutapeana sababu baadaye, decisions reasons to be given later, lakini wakapeana uamuzi wao kwa sababu ya kwamba ulikuwa wakati hautoshi wa kuandika, kwa sababu sometimes ni makaratasi zile pages zaidi labda 2,000, 3,000, 4,000, nao ni binadamu wafanya kazi, kwa hivyo itakuwa si vizuri. Sasa sisi tumeweka makataa ya kisheria, makataa yani timelines lazima uzifikishe. Kwa hivyo kuharakishwa kule ndio kufuata sheria. Kama tunataka kuvibadilishwe basi tubadilishe makataa hayo siku 30 ni sisi wenyewe tukubali, lakini ziko ndani ya katiba. Kwa hivyo huwezi kukiuka katiba wakati unataka kazi kwa mfano ya uhakimu ama katika utekelezi wa kazi zako ambazo umepewa, ambao unakumbana na kazi za kila siku. Lakini la muhimu ni hili ya kwamba mgalamue lakini haki umpe. Kwa hivyo fuata sheria kila wakati unapata nafasi hiyo, ili mradi kwamba kusiwe na tuhuma hizi. Lakini tuhuma tutazipata hivyo hivyo. Kama sisi wanasheria tukitafuta tuhuma tutakupata hivyo hivyo. Kwa hivyo lazima Gachagua atafute tuhuma za ndani na za dhati zaidi, ile fines, ili mradi kwamba waweze kujitoa katika labda msukosuko huu ambao umemkumba. Na kazi ya serikali ni kusema kwamba kwa kawaida kuna ile compliance, kufuatilia na kuhakikisha kwamba imeambatanisha matendo yake na sheria. Kwa hivyo kwa pandisha huko ni wao waje waseme tumeambatanisha kwa sababu tulifanya hiki, tukafanya hiki. Na wale tuhuma zao ni kwamba hamkufanya hiki, hamkufanya, pengo liko hapa na hapa na hapa. Hivyo kwamba tutaendelea kulisikiza hili koti ya wajua ile koti ya mahakama ya juu, High Court haijamaliza hii kesi. Pale ni kwamba kulikuwa kuna aendelee kushikilia nyadhifa hii kesi ikisikizwa. Hiyo ilisambaratishwa na jana. Kwa hivyo watasikiza kesi hapo malize, kisha waende mahakama ya rufaa, waende mahakama kuu. Kwa hivyo bado njia ni kubwa sana. Lakini kumbuka ya kwamba nadhani hili litakuwa na kidogo hafifu, lakini kumbuka kwamba mwisho wa siku mahakama pia inaweza sema hivi, anayo ni option bado iko kusema kwamba ndio ilikuwa pengo lisiwe, lazima tuwe na substantive ama mtu ambaye atashikilia nyadhifa ya makamu wa rais,
Lakini wanaweza kumuondoa pia, kumwambia wewe uliingia pale kinyume nyume, tumechunguza sheria haikufuata, kwa hivyo toka. Yule ndiye alikuwa inabaki endelee. Lakini kwamba hilo litakuwa vigumu kidogo, kwa sababu ile kitu tunaita public interest ambayo ina override, ama hiyo ndio inapiku interest yoyote ambayo iko hapo. Muhimu ni kwamba sheria idumike na iweze kutumika kwa mikakati ilivyowekwa na wananchi wenyewe, kwa sababu ile ni sehemu za wananchi kusema tuongoze hivi, tutaishi namna hii. Hivyo basi ni mseto nadhani wa gumzo ambao hauishi leo, lakini mwisho wa siku ni kwamba nadhani hili waliweza kulipika kwa sababu ya ile gazettement, ile gazeti rasmi la nchi kusema leo hakuna kazi. Hapo sasa washaua kila kitu, kwa sababu hakuna pengo lolote la kuingia katika mahakama ya upeo ya rufaa ya kusema kwamba leo hii tunataka kupata orders na wapate orders za kusimamisha zoezi kama hili. Zoezi halijasimamishwa na ni kuliharamisha labda, lakini kulisimamisha halitasimamishwa kwa sasa. Na mtazamaji, bila shaka unaendelea kutazama KBC Channel 1 na picha ambazo unaziona pale ni hafla hiyo ambayo tulikuwa tumekuahidi tutakuletea picha jinsi mambo yanavyoendelea katika ukumbi huo wa KICC. Na tukiendelea na mahojiano yetu tu, labda nikuje kwako Patrick. Kesi nzima ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ilikuwa na ile ambao watu wanaita public interest. So huenda baada ya hafla hii ya kuapishwa kwa Kithure Kindiki, Profesa Kithure Kindiki, labda wananchi watakosa hamu tena na wamwache Gachagua pale peke yake koti. Unajua, jambo la kwanza tunaangalia ama tunaangazia, tusiangalie tu kutolewa ama kung'atuliwa kwa aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua. Pia kuna joto sana katika mlima Kenya. Kumbuka pia Kithure Kindiki ametoka katika mlima sasa kwenyewe. So kuna joto la kisiasa kwa watu wa mlima Kenya, awakai watamuunga mkono tena rais ambaye ni Daktari William Ruto. So kwa kuwekwa kwa Kithure Kindiki kuna kuangazia kuona kutakuwa na mgawanyiko katika mlima Kenya, ambao ni njia moja ya kisiasa ya kushinda kufanya ukakuwa mshindi katika uchaguzi. Unafanya ile kitu inaitwa division, ile kitu unagawana watu, wakisha gawana kisha baadaye unachukua zile sehemu kula, kisha unajua hata upate 30% na wale wengine wamegawanya zingine, bado utakuwa uko mbele. So kutakuwa na joto katika kisiasa, especially katika mlima Kenya. Maana kuna wale wanafurahia Kithure Kindiki na kuna wale aswa wanamuunga pia aliyekuwa Rigathi Gachagua. So kutakuwa na mgawanyiko kuna uwezekano kuwe na mgawanyiko katika mlima Kenya. Na itakuwa pia ni njia pana kwa Rais Dr. William Ruto katika kisiasa. Manake ameshaona na kidogo ameshaangazia pia katika kiujasusi ama intelligence that kuna mgawanyiko ama aungwi mkono na watu wa mlima Kenya. So akiweza kugawana zile kura za mlima Kenya na apate kura zingine mahali pengine, ataweza kuingia katika, anaweza kuwa katika to his advantage in political way. Na mtazamaji, tunakurejesha tena pale kwenye ukumbi wa KICC, na hivi sasa mtazamaji tuweze kuungana naye mwanahabari wetu Kasichana Masha ambaye yuko katika eneo hilo. Alikuwa sehemu ya nje ambapo alikuwa ametuonesha hapo awali jinsi wananchi wanavyofika kuweza kuhudhuria sherehe hii ama hafla hii ya kuapishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Ni labda tuungane naye aweze kutuelezea hali ilivyo katika eneo hilo, hata ingawaje katika picha tunazoziona kwenye runinga yako mtazamaji ni kuwasili kwa viongozi tofauti kwenye sherehe hiyo ambayo inatarajiwa kufikia mwendo wa saa 4 kama ilivyo andikwa katika ile gazette notice. Ni kuwa hafla hiyo inapaswa kuwa tayari imeanza. Unaweza kumwambia nini ujumbe wako? Mbunge wangu naibu wa rais ambaye anaenda kuapishwa siku ya leo, wito wako ni gani kwake? Wito wangu sasa ni awe ameshika tu hiyo kiti yake na vile constitution inasema, kwa sababu akitoka nje kidogo tunaona vile mambo inaenda, na sisi constitution ndio tunajua saa hizi, alafu tunaambiwa masection. Sisi wananchi hatujui hizo masection, wanatutajia, but in fact they need to come to us, especially the MPs wale tumechagua, wawe watuelimisha mambo ya katiba,
Yeah. Asante sana. Pengine tu kuendelea kusikia tu baadhi ya Wakenya ambao wameweza kumiminika hapa, waweze kutuambia tu ni matarajio yao ni gani kuanzia kwamba siku ya leo tunapochagua kiongozi mwingine. Tafadhali tuambie jina lako na tuambie umetokea wapi na wito wako ni gani kwa serikali yetu. Kwa majina naitwa Bernard Mogusu. Nimetokea huko Kangemi. Natarajia serikali ya sasa itaenda kutufanyia mema kwa sababu wamebadilisha mawazo ya naibu wa rais. Hiyo ndio nasema watufanyie kazi sisi kama Wakenya. Naam, asante sana. Naam, hayo tu ndio maana ambayo yanaendelea kuchipuka hapa kutoka nje ya jumba la KICC, na kama mpiga picha wangu pengine anaweza tu kupatia darubini kidogo ama taswira kidogo ya hapa mambo jinsi yanavyoendelea, ni kwamba Wakenya bado wanaendelea kumiminika, wametoka katika maeneo mbalimbali ya Kenya. Kuna mmoja hapa ananiambia ametoka maeneo ya Meru, mwingine ametoka maeneo ya Nandi huko, ili tu mradi kuja kuweza kushuhudia zoezi zima ambalo linaenda kutekelezwa hii siku ya leo la kikatiba, ambapo ni zoezi la kuapishwa kwa naibu rais wa Kenya baada ya mahakama kuu hapo jana kutoa ama kupea mwelekezo ama kupeana mwongozo ama kuweza kusema kwamba basi amepitisha kwamba kiongozi mwingine aweze kuapishwa hii leo, na hivyo basi serikali ikatoa tangazo rasmi kwenye gazeti la kitaifa na kutangaza siku ya leo kuwa siku ya mapumziko kwa Wakenya, na vile ambavyo Wakenya hawaweza kwenda kazini, basi waliona kwamba ni vyema waweze kuja hapa ili iweze kuja kushuhudia, maana yake ni zoezi la kitaifa na ni zoezi la kikatiba ambalo linaendelea hapa. Nitazidi kujuza mengi, maana yake Wakenya bado wanaendelea kuweza kufika hapa, na pia tutaweza kukita kambi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi ili kuweza kupata tu taswira kamili ya maoni ya Wakenya kila sehemu ya kona ya Nairobi, kuweza kujua ni yapi ambao wanatarajia siku ya leo ambapo tunaenda kuapishwa kwa naibu wa rais mwingine. Kwako studioni, asante. Naam, haya ni kasichana huyo akiwa amezungumza na wananchi wawili watatu. Kumbuka hizo ni foleni, ama kama unavyoona hizo ni foleni za wananchi wanaoweza kuingia katika eneo la KICC. Hii ni kufuatia katiba ambayo inaeleza kwamba iwapo kuna hafla kama hii ya uapisho, basi itaweza kufanywa mahali ambapo umma pia utaweza kufika na kuweza kushuhudia hafla hii kama inavyoendelea. Umeona eneo hilo limejaa, limefurika pomoni, si viongozi, si wananchi, si wageni waalikwa, wote wamefika. Huyo akiwa ni nadhani atakuwa ni maelezo tu mawili matatu ambayo anapeana pengine, lakini pia tumeweza kuona tumbu hizo zilizokuwa zikiendelea sehemu hiyo. Nancy Onyancha, ulikuwa unazungumza na mgeni wetu, acha nirudishe usukani huku kwako. Na bila shaka mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia swala la Wakenya ama wanasiasa kujitenga na masuala kuhusiana hata na kesi inayoendelea yake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kwani tunavyojua Wakenya kama walivyokuwa akizungumza pumzikoni George Kithure akisema kuwa Wakenya wakishaachana na wewe kama baada ya kuapishwa wanasahau mambo yako, wanaanza kumwambia Kindiki Kithure vile atakavyofanya kazi. Labda tusikie tu maoni yako George Kithure. Huenda baada ya kesi Gachagua atajipata peke yake akishughulika pale mahakamani. Nadhani mkondo wa hali ya msingi wa kesi katika mahakama utageuka kidogo. Nadhani kutakuwa na shindikizo kubwa la kumtoa katika kule kumharamisha kushikilia nyadhifa yoyote ya serikali, kwa kuwa mambo ya kumrudisha ama kuendelea kushikilia nyadhifa yake kama makamu wa rais. Hilo ni jambo ambalo limepitwa na wakati, kwa sababu sasa tutashuhudia hivi punde kwamba nyadhifa hiyo imepewa mtu mwingine. Kwa pale alipo, nadhani kama anatazama ama amelala ama labda yanywa kikombe cha chai mahali fulani akifikiria vidonda alivyopata vya kisiasa. Bado yuko Karen? Nadhani hajatolewa, kwa sababu atatolewa sasa hivi akimaliza. Unajua siku moja kuna waziri tulikuwa naye akatangaza kwamba ashaondolewa waziri wa juzi. Sasa pale ulipofika mamlaka yakitoka pale hakuna ile kusema basi we nipeleke paka ofisini nichukue changu. Pale ule dereva na mlinzi, askari wanashuka, wanakuwa recalled, alafu bendera yaondolewa, kisha wewe watembea mguu, chukua ubaya yako ama gari yoyote, wewe enda ukachukue makatasi yako.
ukifika pale zile saluti hazipigwi tena kwa sababu ushatolewa. Na hiyo ndo itikadi. Kwa hivyo pale hii kisha bwana mambo yake kuisha. Kwanza alisha kitambo kwa sababu yeye sasa hana amri ya koti kwamba ile impeachment iliondolewa. Kwa hivyo kwa sasa Gachagua amekuwa impeached. Muhimu ni kwamba aendelee kupigana ili mradi kwamba aweze kutathmini siasa, labda ule msukumo, ile momentum alikuwa amepata ya kisiasa hususan ya Mlima Kenya aweze kuibeba kuleta kwa meza ya mtu yote, kama ni Kalonzo, ni Raila, ama siku zote mtu yote wakati wa uchaguzi ujao aweze kumwambia mimi bana na kitita cha watu ya Mlima Kenya. Je, wewe utanipa nini? Nitakupa makamu wa rais, ama wewe basi tuongoze kihivi. Lakini kwa sasa hata akiwa na shindikizo kama hiyo, haizi kuwapeleka mahali popote watu wa Mlima. Kwa sababu gani? Hawezi kushika mamlaka yote. UMC hapati, ugavana sivyo, urais pia hawezi kwa sababu alikuwa impeached. Hivyo kwa hana mamlaka yote anaweza shika. Kwa hivyo ni kusema kwamba labda shindikizo sasa kama nilivyoeleza ni kujaribu kujikwamua kutoka kwa ile impeachment ili mradi aweze kurudi raia wa kawaida, aweze kujipigania, kujipandisha tena mpaka hadhi ambayo labda itamweka mahali fulani katika siasa, ama wena semi ya pia hiyo ni muhimu. Lakini kwa sasa nadhani kusambaratika kwake itakuwa mbona huna semi yoyote na tuwe na wewe. Wajua kila kitu ni interest. Kama bwana huwezi kutusukumia chochote mbele, mbona tuwe na wewe. Huruma hiechokesha pia. Sasa nitakuonea huruma leo, kesho baada ya wiki bwana nishachoka kuhurumia. Mambo pia mimi na tabu zangu, kila mtu ana tabu zake. Kwa hivyo ile sympathy iwe na shindikizo la hope kwamba ndio tutakuwa nawe, lakini utatupa nini kwa muda fulani. Lakini ikija kiisha, basi kumbuka kwamba utabaki peke yako. Hiyo ndio itikadi ya ubinadamu, hususan katika sheria ya Wakenya. Kila siku unaweza pata simu, wewe ni waziri, kila siku ukija ukibanduliwa simu hazipigwi tena. Nadhani kwamba ile content ya simu ile simu alikuwa akizipata bwana Gachagua ishapungua. Mimi mwenyewe nilikuwa nikijaribu simpati, nitajaribu sasa kama nitampata kumsalimia. Na kuna swala ambalo labda Wakenya wazungumzie kwa sana, wakati ambapo shughuli hii nzima ya kumng'atua Gachagua ilipoanza, kuna wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya kazi katika ofisi ya Gachagua, wale 108 ambao waliambiwa waweze kuelekea nyumbani. Kama mwanasheria waweza kutuelezea kuwa watu hao sasa hatima yao ni ipi kisheria? Naam, wajua kuna wale ambao waliandikwa kumhudumia bwana Gachagua. Kuna wale ambao walikuwa seconded kutoka departments tofauti, kwa mfano polisi, na watu wengine ambao wametoka katika state departments kuja kumhudumia. Sasa wale wanarudishwa kule walikotoka. Wewe kama uliandikwa na Gachagua, utakwenda nyumbani, akiondoka wewe penda zako. Kwa hivyo nadhani kwamba ndio kuna malipo labda atalipo fidia za hapa na pale kulingana kwa mujibu wa ajira stakabadhi ulizotia sahihi wakati ule. Lakini ukumbuka kwamba utafanya kazi kwa ule mtu ambaye amekuleta, akiondoka penda zako. Hivyo kwa gavana. Gavana akawa na mpishi wake, akawa na watu fulani ameandikiwa. Akiondoka hawabaki pale. Pia wanaenda zao, wanamfuata. Na nikuja kwako Patrick, kuna swala kuhusiana na siasa za Mlima Kenya. Swala ambalo bila shaka ni ngumu kuliepuka wakati ambapo tunazungumza uapisho huu wa Kindiki Kithure na kuweza kuchukua nafasi hiyo ya Gachagua. Kuna lile jambo ambalo wanasiasa husema kuwa kingpin. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza sema kuwa Kindiki Kithure ndiye atakuwa anachukua ile nafasi ya kuwa political kingpin katika eneo la Mlima Kenya. Actually ile kitu watu wajaielewa ni kuwa kingpin haimaanishi kuwa wewe ndio una hold ile ofisi ya juu zaidi. Kingpin inamaanisha kuwa una ushawishi fulani. Ninaweza sema kuwa Mlima Kenya bado hawajakengeuka kudhamini hayo ama kujua kuwa that ule mtu atakayekuwa wa juu katika serikali ndio kingpin. Manake hiyo ni si hivyo. Kingpin inamaanisha una ushawishi fulani. Unaweza kuwa wewe si kiongozi katika uongozi wa kiserikali, lakini una ushawishi ya watu. So na pia kumekuwa na siasa kubwa sana Mlima Kenya kupigana kati ya Maina Jenga, huyu Rigathi Gachagua na pia huyu Uhuru Kenyatta. So kumekuwa na mtafaruku kidogo, na pia kuna mtu ambaye pia amenyamaza ambaye anaitwa Honorable Kabogo. Pia alikuwa katika ile
kinyang'anyiro kwa nani atayekuwa. So ninaomba kuwa Mlima Kenya wajiangazie na wajue na wajielewe kuwa ni nani ama ni nini wanahitaji. Manake wakikubali kugawanyika wao wenyewe pia katika sehemu, manake lazima tukubali. Kusema nimetoka sehemu fulani ama kusoma nimetoka katika sehemu ya magharibi, Mlima Kenya, nimetoka coast, nimetoka wapi, haimaanishi ninatenga Wakenya wengine, lakini kila mtu anatoka mahali pake. So ningeomba pia waangazie, wajue na wajijue na wajue ni nani kiongozi wao, lakini wasikue kufikiria kuwa wewe ukiwa katika ofisi ya juu wewe ndio kiongozi katika kingpin katika region fulani. Hata ukienda katika magharibi kule pia wasikue wakiangazia hayo ama wanaenda kule coast. Wewe ukikuwa katika serikali, wewe ndio katika ofisi ya juu, haimaanishi wewe ndio kingpin. So hiyo ni kitu ambao lazima watu ama Wakenya waelewe. Yeah. Na nikuje kwako Kithure, kuna kawaida wakati ambapo tunakuwa na hafla ambazo tunatarajia rais wa nchi kuweza kuhudhuria, huwa tunaona bendi ikiwa ni ya jeshi ama ni wanajeshi, lakini katika hafla hii tumeweza kuona kuwa ni wale askari wa polisi ambao wapo kwenye bendi. Je, ni tofauti gani ikizingatiwa kuwa tunajua kuwa huyu ni naibu wa rais ambaye anaapishwa? Na kwanza hii si hafla ya amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni rais mwenyewe. Akitoka rais hakuna makamu wa amiri jeshi mkuu, hakuna. Kwa hivyo hatamu ambao anaichukua Kindiki na ile ilikuwa na Gachagua ni kwamba hawakuwa makamu wa rais na pia makamu wa amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni mmoja. Baada ya hapo ni wanajeshi ambao wanafuata katika hiyo ngazi ama hizo ngazi. Alafu kwa hivyo hii ni an internal affair. Kwa hivyo hapewi mamlaka amiri jeshi mkuu, anapewa mamlaka ya makamu wa rais bila zile functions mbili ambazo nimezitaja za urais katika kitengo cha urais. Kwa hivyo pale itabidi iwe ni askari wa polisi ndo symbolically katika kielelezo ambao watakuja katika gwaride ama kupiga kushughulikia katika the official representation kwa kitengo cha disciplined forces, ili mradi kwamba kuwe na hiyo sherehe ya kitaifa, tuimbe wimbo wa taifa, tuwe na ile sherehe nyadhifa ya kama ilivyo itikadi, lakini mwisho wa siku ni kwamba symbolically hawezi kukagua gwaride hapa la kijeshi ama aweze kuhudumiwa katika shughuli hii na wanajeshi. Kwa hivyo yeye haizi kuwa amiri jeshi mkuu. Ndio sababu kama rais ameondoka kwa sababu yoyote ile na yeye lazima aapishwe, ndio hapo wanajeshi wataweza kumpokea kama amiri jeshi mkuu. Wanajeshi hawezi kumpokea huyo kama amiri jeshi mkuu. Kwa hivyo hakuna command yoyote ama order yoyote anaweza peana wanajeshi wamsikize. Huenda ndio maana kulikuwepo na matatizo wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais. Alikuwa ameweza kutoa malalamishi kuwa alikuwa hata hapewi zile ndege za kijeshi kuweza kutumia kama naibu wa rais. Actually akipiga simu mimi ni makamu wa rais nataka ndege, hata pewa na hata sikizwa na mtu. Hiyo si order unaweza kuwa kwa wanajeshi. Lazima uende kwa rais, umwambie rais, mimi nataka na mahali fulani, wanajeshi wako waambie basi upewe ndege. Lakini ndege hawezi kuisongelea ndege ya wanajeshi kwa sababu si watu wake. Yaani hana command structure. Ni huruma apewe. Kwa hivyo ile inaweza toka tu kwa wanajeshi wenyewe ama rais mwenyewe awe na agizo. Rais akinyamaza hawezi kwa sababu hawamsikizi. Ukweli wa mambo ni kwamba hata ukawa na shida gani kama makamu wa rais, ukaenda kwa general ukamuuliza ukamwambia nyinyi naona mko na rigs za kuchimba maji ama mna matingatinga kulimba barabara kule kwangu, njoni utapewa kwa sababu kule hana mamlaka nao. Kwa hivyo makamu wa rais hana mamlaka ya wanajeshi. Ni huruma apewe na huruma ni hiari. Na kuna ule mwaka 2022 katika uapisho wa Rigathi Gachagua, yale maneno ambayo alikuwa anayasoma pale aliweza kukosea. Waweza kusema labda wakati huu Kindiki tuweze kuhakikisha kuwa labda hajakosea sije akapata ile bahati mbaya ya kung'atuliwa. Kwanza kwangu mimi yale maneno rahisi naweza kuyasema hata bila kusoma. Sababu ni kiapo ambacho yani maneno ya kikawaida kisheria. Lakini kwa sababu mimi ni mwanasheria kuna urahisi. Nadhani Kindiki ni hivyo hivyo. Kwake itakuwa rahisi. Gachagua bwana alitetemeka akayakosa. Na nilishangaa kwa sababu yameandikwa, lakini cha muhimu ni kwamba labda
yale mazingira kwake yalikuwa makubwa sana siku ile, kwa hivyo akawa na hamaki fulani. Lakini mbona alikuwa yatoa maneno ambayo yako kuingia hata hayahusiani kabisa. Alikuwa tuseme yuongea kwa sababu yuenda hivi na yuelekezwa hivi. Lakini nadhani ni kwa sababu ya mazingira vile ilivyokuwa. Kile kiapo usipokisema inavyotakikana huwezi kushika mamlaka. Kwa hivyo useme kila neno kama tulivyoliweka pale kama wananchi katika katiba, ili mradi kwamba uweze kupata ile mamlaka. Ni kiapo cha kwamba sasa ndo tuseme the gate, mlango ambao unafunguliwa sasa uingie katika mamlaka. Bila kiapo huwezi tenda kazi yako, kwa sababu hujaapa kwamba utawatumikia Kenya, ama uhusiano wako na Wakenya kikatiba hujausema. Kwa hivyo hujaashiria kufanya kazi na Wakenya. Naam, Kamche. Mtazamaji, picha unazoziona hapo ni foleni za wananchi. Maanake nadhani huku tumefika katika afisi ya gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja. Sivyo Nancy? Nadhani huu ni ule upande wa na huku mbele, ama ni kule nyuma kwenye watakuwa wanaelekea kutaka kuingia KICC. Kumbuka KICC iko mkabala na afisi za gavana wa Nairobi. Kwa hivyo zile ni foleni za wananchi wakiwa wanaelekea polepole tu kuweza kuingia mle ndani. Na muda nao nayoyoma, manake ni takriban dakika ngapi? 24 zimesalia. Itakuwa pale ifike saa 4 ambapo hafla hiyo yenyewe imeratibiwa kuanza kulingana na katiba ndani. Picha nazo ndo hizo za wale ambao tayari washachukua nafasi zao katika nyadhifa mbalimbali. Wapo manaibu wapo mawaziri, wapo viongozi wa maeneo bunge, na vile wapo wananchi na wageni wengine mbalimbali waalikwa. Kabla hatujatoka katika picha hizo, ningependa kuwahusisha Patrick Osoi na George Kithure. Pengine mtueleze, Rigathi anaondoka na katika mazungumzo haya asubuhi ya leo tumeweza kuona kwamba yale maswala aliyoweza kuondolewa kwayo ni baadhi tu ambayo nadhani pengine ambayo yatakuwa yanakuwa funzo kwa Kindiki. Lakini pengine munaona kama Kindiki atatumiaje mfano wa Gachagua, ama atatumiaje hali hii iliyomuondoa mamlakani Gachagua kuwa mfano mwema kwake kuweza kujipanga katika kuweza kufanya kazi yake? Tuanze na wewe Osoi. Kwanza hamna utofauti kubwa sana, kwa sababu Kithure Kindiki kwanza hana chama, ama ametoka katika chama. Unajua kuna changamoto imeingia pale, watu wakajua kuwa huyu aliyeng'atuliwa Rigathi Gachagua hakuwa na chama, manake alikuwa katika UDA. So unapata ule mtu akishaondolewa atakuwa na kuchanganyikiwa. Again, wakati tunaona Kithure Kindiki akiingia katika ofisi ya Deputy President, pia atakuwa na changamoto the same, kwa sababu hana usemi kubwa. Na kitu nimekuja kugundua Kenya, that wewe ukiwa rais ama ukiwa katika uongozini, sidhani ni jambo la busara kama Wakenya sisi to go to the next dispensation, kuwa that watu ambao wako bungeni wanakontroliwa na vyama. Manake hiyo ndio kitu ambao ama shida kubwa tunayo katika nchi ya Kenya, kuwa that wale watu wanaoingia bunge, mimi nikiwa na na watu wengi kwenye bunge, nina control ya yale mambo yanayofanyika katika nchi ya Kenya. So nataka tuangazie, tuone kama kuna uwezekano siku za usoni kuwa that watu waingie bunge kusipokuwa na egemeo, kuwa usemi wako utaangaliwa na chama ambao ile chama umetoka, so that tuweze kuangazia mambo ambao yataendesha hii nchi ya Kenya mbele. So aswa kusema ukweli ni kuwa that kuna changamoto ambazo ziko pale, ambapo itakuwa pia ni ngumu sana kwa Kithure Kindiki kuwa na usemi mkubwa katika serikali. Atasema kuwa anaweza jikuta katika hali sawia na ya Gachagua. Si rahisi, kwa sababu unajua ule ni mtu ambaye nimesema kwanza ni marafiki, au ni watu ambao urafiki wao umekita mizizi. Huu ndio mtu aliyeenda kumrepresent katika koti hii, mahakama International Court kule, alienda kumtetea rais wa Kenya ambaye ni William Ruto. So ni watu urafiki wao umekita mizizi tangu rais William Ruto alipoingia katika mamlakani, hata akiwa deputy president. So ni marafiki wa dhati. So kuna urahisi sana kwa Kithure Kindiki kufanya kazi na mheshimiwa honorable
the president of this country, Dr. William Ruto. Kithi, pengine kauli yako kuhusu hilo. Je, ni vipi Kithure Kindiki ataweza kutumia mfano wa Gachagua, hali aliyopitia? Ni vipi Kithure ataweza kutumia pengine mfano huo kuweza kuchata way forward for kwa kazi yake? Nadhani ataepuka sana na usemi wa mlima, ama usemi wa mahali ametoka. Ataonekana kwa ukweli ni kuwa kutakuwa na unyamavu, watanyamaza kidogo kuhusiana mimi nimetoka mahali fulani, ingawaje watu watazungumza ambao wametoka mahali sehemu ambao wametoka, lakini kwake yeye naangalia kuwa atakuwa ni mtu ambaye aangazii sana mahali anapotoka. Na pia ukiangalia watu wamezungumza kidogo wakimwangalia ni kama mtu ambaye ako na potential ya kuwa rais wa kesho, nikisikiza. Na pia utofauti pia na Rigathi Gachagua ni kuwa Rigathi Gachagua hajakuwa na usemi kuwa alikuwa anataka kuwa rais mwingine. Alikuwa tu yeye alitoka kuwa mbunge akakuwa naibu wa rais, lakini sijamsikia kwa kina. Lakini nadhani siasa sasa hivi itabadilika kidogo, kwa sababu sasa unajua yeye amefeel ama watu wanasikiza kuwa ni kama madharau imefanyika. So kutakuwa pia na mtafaruku kidogo katika kisiasa, na kwa hayo ni kuwa Kindiki, Profesa Kindiki atakuwa tofauti na ataweza kuwa mwangalifu, manake anataka kukaa tofauti. Hoja yake kubwa kuwa naibu wa rais ni kutakikana yeye akuwe tofauti na aliyekuwa. Kithi, pengine ukiongezea kauli yako kwa hilo. Naam, nadhani hili swali litategemea sana, hususan rais yatakani. Rais yatakani ni kutoka kwa makamu wake. Gachagua nadhani alilifuatilia hili jambo na kimamlaka kwamba kikawaida. Kwa mfano, ukweli kwamba ni kwamba sisi hatuko wa Kenya kwanza. Hata tukuuliza tuwe wa Kenya, hatukuomba ruhusa. Ulikuwa na Wamasai kule, Wakikuyu, wale karibu wanaingia Tanzania wakitoka, ukawa na sijui na Wamijikenda, Wajaluo. Tukae kwa nchi moja, ikabidi tuanze kuishi. Tukatunga sheria katika katiba ya kwanza ya uhuru, tukaendelea sasa tuishi pamoja kama jamii. Kisheria. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukiangalia katika huduma ya mwananchi, katika ile identity, hatujatoka kutoka pale tunapotoka kule tulikotoka tukawa na usawia wa nchi, kwa sababu tunang'ang'ania sana resources hapa nchini. Kwa hivyo kwa kawaida katika jamii yoyote kuna kile tunaita kuna mgawanyiko na tofauti. Katika familia ukapata mwingine ana akili zaidi ya masomo, mwingine labda tabia zake ni za ukorokora, yani kuna tofauti. Ukija katika jamii kuna mbari, clans ambao kwa Somali tunapata ziko nyingi sana mpaka wanakosana kule kwao nchini. Ikaja race, wengine ni rangi tu, rangi ya Kihindi, rangi ya Kizungu, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Kwetu sisi hapa nchini kitu ambacho kinatugawanya kwa rahisi zaidi ni ukabila. Na si kwamba ukabila ni ubaya, la hasha. Ni kwa sababu zile interests, zile communities zinajiform kulingana vile tulikotoka katika kabla uhuru mpaka pale tulipokuwa katika ile competition ya resources. Na hilo sawa. Lazima msukume mpate resources. Hivyo basi vile tulivyo labda kujishawishi katika jamii ni kwamba tunatuma sana watu wetu katika jopo la maongezi ya kisheria na ugavi wa rasilimali za hapa nchini kupitia kwa kabila. Kwa hivyo the first stop katika mgawanyiko sasa ni kabila. Hasa mlima ikaja ikatuma katika ile mzunguko wote wakapata Gachagua yuko pale mbele yako katika ngazi kubwa ya upeo. Yeye naye ikawa kwamba ninavyotathmini mimi ni kwamba yeye hakuja katika meza ya uongozi kwa sababu alikuwa na Mount Kenya yote ama mlima. Alikuja kwa sababu ya mbinu tofauti. Nadhani ni kwamba alikuwa na pesa wakati huo. Zikamsaidia kupata pale. Alipoingia akawa kwamba una hafifu kwa sababu wale watu kule nyuma hanao ambao wangewatumia katika kuongea kwake. Kwa sababu lazima uwe na ile basis ama msingi wa kisiasa ambao kawaida ni watu. Kwa mfano Raila ana watu. Pesa anatumia ama hatumii sijui. Lakini watu wakisema leo watoto watatoka. Kimaandamano wako sawa. Gachagua angesema watu waandamane labda hawangemsikiza. Wawili watatu wangemsikiza lakini hawangemsikiza. Kwa sababu hana ile emotions, ile hamaki na hisia na watu. Uhuru labda kwa amefika karibu na hapo.
Hivyo basi ikabidi awakusanye wale, aanze sehemu za kuwakusanya mlima hasa pale ikawa kwamba kumbe itakuja itumike ya kumtuhumu yeye. Muhimu ni kwamba hivyo pale tulipo ni kwamba ndio mtu wa mlima mwingine anayekwa pale. Je, atakuwa na sehemu za kujaribu kuwakusanya wale watu wa mlima ili mradi awatumie kisiasa, ama atasema la hasha, mimi nishapewa kazi nitafanya kazi? Nadhani rais hatafuti mtu ambaye atakuwa na naam. Aya, mtazamaji, huyo ni Profesa Kithure Kindiki, unamuona hapo amefika katika jumba la Harambee House. Kumbuka hapo ndipo afisi zake naibu rais huwa zipo. Kwa hivyo huyo ni Profesa Kithure Kindiki akisalimiana tu pale na maafisa mbalimbali ambao wanahudumu katika afisi zile, akiwa ameweza kufika katika jumba hilo. Kumbuka hapo ndipo afisi zake zitakapokuwa, ama afisi za naibu wa rais ambapo huwa zipo. Lakini hii picha hii hapa sasa ni katika jumba la KICC. Tuendelee Kithi. Nilikuwa naeleza kwamba kwa sababu mgawanyiko wetu wa karibu ambao unatupa kama kielelezo cha mgawanyiko ni ukabila. Swala ni je, huyu atachukua kisiasa na atakuja tena kujaribu kukusanya mlima ili mradi kwamba aweze kuwa na kama msemaji wa mlima ambao ndio ulimfanya Gachagua akapata shinikizo ambazo amezipata. Pili, ikawa kwamba je, ana hela ili kwamba aweze kusaidia kikampeni ama kuendesha. Nadhani hana hapa, ama hajajitolea kujitokeza hivyo. Nadhani nikiambatanisha na swala ambalo nimeliuliza, kwanza rais yataka nini? Yeye ataka mtu ambaye atamsaidia, si mtu ambaye atajipigia debe na ili hali kuna uchaguzi ambao waja. Kwa hivyo atakuwa nadhani anatafuta mambo ya uchaguzi ujao ili mradi kwamba aweze kuwa na serikali ya utulivu. Kidogo tu Kithi, jumba la Harambee House aliko mbali na KICC. Kwa hivyo huo ni msafara, wacha tunuite msafara wa Profesa Kindiki wakitembea kutoka jumba hilo la Harambee kuelekea katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC, ambapo hafla rasmi ya kuapishwa kwake ama kulishwa kiapo kwake kuchukua hatamu za uongozi kama naibu wa rais zitakuwa zinafanyika. Ameambatana hapo na baadhi ya viongozi serikalini na katika afisi hizo. Kwa hivyo atakuwa anafika. Kumbuka dakika zimesalia ngapi? 13 na sekunde tuza kuhesabu hapo igonge saa 4 juu ya alama. Muda ulioratibiwa kikatiba kwa hafla kama hii kufanyika ni saa 4. Na muona upande wake wa kulia ni Masi Wanjao ambaye ndiye katibu katika baraza la mawaziri na vile vile mwenyekiti wa kamati ya kuapisha ama kamati ya kuapisha ama kamati itakayosimamia kuapishwa kwake kuingia katika ofisi hiyo ya naibu rais, ukipenda Assumption of Office of the Deputy President Committee, kiapo hicho. Lakini hata hivyo ataweza kukichukua akiongozwa na msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mokaya. Punde sipunde watakuwa wanafika katika maeneo hayo. Kumbuka ni hafla ya kihistoria, hafla ambayo ndio inafanyika kwa mara ya kwanza, na pia itaingia katika kumbukumbu za kihistoria, manake chini ya miaka 3 katika uongozi wa serikali hii, basi kumeweza kuwa na manaibu rais wawili baada ya wa kwanza kubanduliwa kufuatia masuala mbalimbali yaliyosemekana kwamba hayaendi ama yanakiuka vipengee vya katiba. Kwa hivyo kuwekwa kando na wa pili kuweza kuwa anapewa hatamu hizo za uongozi. Hapa ni hapo ndani ya hilo jumba, hapo ndani ya uwanja wa KICC, na imani kwamba atakuwa anatokea na upande ule pale tumeona utepe mwekundu. Atakapofika basi itakuwa ni hafla yenyewe inaanza rasmi. Mwendesha ratiba ninaona hapo anajaribu kupeana maelekezo ama mwelekezo tu mbalimbali. Bendera nazo zipo hapo nyuma, na vile vile kipaza sauti
na zile stakabadhi ambazo atakuwa anatumia kusoma kwa kuchukua kile kiapo, kama tulivyoelezwa kwamba hii leo ni kusoma tu kwa kile kiapo kinachostahili, na ni lazima asome yale yaliyoko pale, asipunguze wala asiongeze wala asikosee, manake ina maana kubwa sana sana. Kwa hivyo upande wa nyuma pale unaona ni baadhi tu bado ya viongozi mbalimbali wakiwa wanaingia katika eneo hilo. Muda si muda hafla hiyo itakapoanza tutaweza kuvuka, lakini kukujuza ni kwamba Profesa Kithure Kindiki tayari amesha karibia kufika, ama pengine hata ameshafika katika eneo hilo la KICC kwa hafla hii ya kihistoria nchini. Kiti, sijui kama umemalizia usemi wako ama pengine ulikuwa na mawili mengine ya kumalizia. Naam, kwa hivyo nadhani shindikizo kwa Kithure Kindiki ni kumhudumia rais akiwa anajaribu sana kupeana taswira ama sura ya kitaifa. Aonyeshe kwamba ni kiongozi wa kitaifa, na zile lalama ambazo zilikuwa kwa wananchi hususan za utengano, mambo ya shares za kiserikali, mambo ya kwa ametoka mali fulani, no apologies. Unajua kuna sehemu zingine ukizisema inakaa kama ni kejeli. Kwa kawaida ukiwa mtumishi wa watu unahusiana na wao kwa kuwapa ile imani ya wakati mgumu na wakati mzuri wa uongozi wa uwiano, na hususan ukieleza kwamba the oath, kile kiapo ambayo atapishwa sasa na kukisema, kukitamka kwa mdomo wake, ni kwamba utakitimiza. Kwa hivyo wewe utakuwa na hudumu kwa serikali nzima. Kumbuka ya kwamba lazima tukubali anatoka mahali fulani, ile identity ama kilelezo cha kuashiria yeye ni nani, watoka picha haiwezi kupotea. Lakini katika hali ya uongozi kuna ziki tunaita ambacho kina utamalaki wa hadhi ya kitu fulani, yani ile dominant issue. Ni kwamba uangalie mambo ya kitaifa, alafu labda pili uangalie kuna nakotoka, kwa sababu usisahau wazazi wako, usisahau ndugu zako, usisahau watu wako. Lakini ile iwe si kitu kielelezo ama ile kitu ambacho tunasema ni dominant ambacho kina tamalaki kushinda uongozi wa rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kwamba kitu ambacho kilimharibia sana Bwana Gachagua ni ule kutumia siasa ya jamii yake kama kielelezo cha uendeshi ama identity ya ofisi yake, kama kitu ambacho kinatamalaki ofisi yake, ambacho kinadhani kiliweza kuleta sintofahamu ambayo ilimpeleka pale ilipompeleka, na kikatumiwa kama kwa kisiasa, kikachukua mkenda siasa paka pale ilipofika. Hasa ikawa ni vita tofauti, jambo ambalo labda kama angekuwa na uhalisia wa matamshi na miondoko ya dhati ya kitaifa, labda ingekuwa tofauti. Tuseme tu kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini pia kina madhara yake. Madhara ni kama mifupa. Hakina mifupa lakini ni kikali sana. Basi ukali wake ni ule ambao tumeuona mpaka sasa tuna sherehe. Wajua pia wengine kama wanalia, wengine wanacheka. Kwa hivyo Gachagua pale alipo nadhani hacheki. Labda ana huzuni na kama tanzia tu. Lakini hawa wengine bado nadhani ni kuingia katika afisi kubwa, kwa hivyo nadhani kuna sherehe, ndio sababu tu katika kusherehekea. Kwa hivyo kumbuka kwamba Wakenya wako hivyo, ukitoka wengine wakikuja tutasherehekea hivyo hivyo. Sisi ni watu wa sherehe. Aya, mtazamaji, picha ulizoziona hapo awali ni kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki keshafika katika majengo yale ya KICC. Yupo katika chumba tu katika mazungumzo tu ya faragha kidogo tu na viongozi mbalimbali kama ilivyo ada, alafu kisha atakuwa ni mwenye kujitokeza kufika katika sehemu hii kulioko umma na viongozi mbalimbali kwa shughuli yenyewe kuanza. Na swali moja tu pengine kabla muda ukamilike pale ama uanze pale, sijui kama hatua hii yote tunaweza sema ni tunaweza yeka katika upande upi? Je, ni kukua kwa demokrasia ya Kenya ama ni kubadilika katika mustakabali wa siasa nchini, ama pia ni kukua kwa sheria? Tutasema ni demokrasia, ni siasa ama ni sheria? Tuanze na Osoi. Mwanzo katika 21st century naweza sema kuwa demokrasia haifanyi. Nasema nikisema kuwa
walio wengi siku hizi katika 21st century wako katika hali ambayo si ya ukweli. Lakini demokrasia inasema kuwa walio wengi wape, lakini haimaanishi wako na haki au wana ule ukweli. So katika centuries ambazo tunaenda nadhani demokrasia inayeyuka kwa wale watu ambao wanasimamia haki na ukweli. So nikisema haya ni kuwa kama sasa hivi kuna watu wameng'atuliwa kazini kutokana na wale walikuwa wanafanya kazi na deputy president aliyeimpichiwa Rigathi Gachagua. Tungekuwa na mwelekezo mzuri wa governance, wale watu wangeng'atuliwa kazini. Lakini sasa tuna ubinafsi sana katika sehemu zetu za kijamii na kikenya. Kwa sababu ule mtu kama anafanyia kazi serikali ya Kenya, hapaswi kung'atuliwa katika ofisi. Ule mtu kama anafanyia watu wa Kenya kazi, utaangalia vizuri anafanyia mtu fulani kazi. So tunachukulia wale watu waliokuwa wakifanya kazi katika ofisi ya deputy president walikuwa wanamfanyia yeye kazi. So nataka tuangazie siku za usoni, tuwe na governance ambayo haijalishi ni nani rais wa Kenya, haijalishi ni nani deputy president, haijalishi unafanya kazi gani, unafanyia wa Kenya kazi na unafanyia serikali ya Kenya kazi. Hayo ndio naweza sema. Kithure, kwa upande wako ni demokrasia imepanuka ama mustakabali wa taifa kisiasa unabadilika ama sheria pia nayo imekuwa kali sana? Nadhani mseto hao yote hivi. Unajua hili jambo lafanyika leo lilianza na mtafaruku ule wa Gen Z. Vuguvugu la Gen Z. Wakafanya mambo yao waliofanya mpaka wakaingia wakala kule bunge. Ile wale mawaziri wakatolewa. Baraza zima likasambaratishwa likatolewa. Wengine wakarudi, wengine wapo wakaingia. Kisha mkono wa Bwana Raila tukauona ukaingia. Kumbe katika zile semi wakati rais yaumwa kichwa kwa sababu watoto wameamka, hawamtaki, wanamuita majina, wanamsuta. Kumbe bwana akaanza kusema jasusi mkuu atolewe, semi zikaja pale. Bwana akasema sasa wewe tuko sote katika hii hali ngumu, wanikejeli waziwazi. Akamtoa, akatafuta vuguvugu la kumtoa. Kwa hivyo kama wale Gen Z hawangefanya walioyafanya, bwana angekuwa bado kwa mamlaka. Ambako ni demokrasia hii. Sasa pale mambo ya demokrasia. Kisheria mimi nafurahi kwa sababu vipengele vingi vya katiba vimelala. Kuna vingine hatuvitumii kabisa, leo hii tuvitumii. Na nadhani muhimu ni tukikabili ndugu zetu ambao wako katika upande wa pili wa mahakimu, wale majaji, waweze kulitathmini jambo waliweke sawa ili ujue upana wake. Kwa sababu najua Wakenya wakianza kitu hawaachi, wakana kifuatafuata. Kwa hiyo impeachment yatazidi sana. Sasa ni magavana watafuatafuata, najua litafanyika hili. Kwa hivyo inaleta taswira nyingine kwamba kuna demokrasia ubaya wake na uzuri wake. Ubaya wake kwamba mtu atasikizwa, lakini pia it is disruptive. Mkiwa na system, kuna ile kuja kuisitisha ili jambo fulani liweze kurekebishika. Kwa mfano sasa tunaangalia mambo ya waziri mwingine ambapo kuna matatizo mengi ambayo lazima tuyaangalie. Lakini demokrasia alisema rahisi ni nani, ni kwa sababu kuna mikakati na sheria lazima ifuate. Mara nyingine inakuwa gali, mara nyingine inakuwa watu wanaumia, machozi yatoka watu wengine, lakini demokrasia hali halisi tulioweka sisi wenyewe. Tukiweka sheria basi ujue ni msumeno, kuna ile tawakata. Kuna wengine ikikata basi wewe unapata kipande cha nyama pale. Kwa hivyo mnofu kuna wengine wanao, wengine washakukia mfupa bali. Lakini ujue kwamba kama ilivyosemekana, power is transient. Wewe ukiwa katika mamlaka leo upo, siku 2-3 ushatoka. Bwana wiki za kuhesabu alikuwa ni mkubwa katika serikali. Sasa shatoka. Lakini hiyo ndo halisi wa maisha tulionayo. Yaani kuna maisha mengine ndo haya ambayo tuko nayo. Na mwisho siku pia ni kwamba siasa ikiwa na mkwaruzano na sheria, kwa ule muda wa hapo kwa hapo ambao wasema hapo kwa hapo kama ukatajiwe, huwa ni siasa ndo inapiku sheria. Kwa hivyo mambo ya sheria yanachukua muda mrefu. Kwa sasa lazima tuende mahakamani, tuchunguze kitu fulani kilifanywa, public participation, mambo mengi tutaongea kule. Kisha yataenda mpaka mahakama ya upeo. Miaka 2-3 ijayo, labda 4. Hatujui itachukua muda gani. Lakini siasa hapo ilifanyika. Impeachment ikafanyika. Bwana sasa yoapishwa kwa sababu haya ndio
yanafuatwa na kisheria, lakini ni siasa tupu hapo ambayo imepeleka pale. Kwa hivyo tuseme kwamba katika mazingira ya mseto kukuwa na mkwaruzano wa siasa na sheria, basi ujue siasa hapo kwa hapo, siasa itaweza kuchukua labda itaweza kuchukua kipaumbele na kuipiku sheria, alafu sheria inachukua polepole, mahakama isikize, mwishowe mahakama ikisema ilikuwa sawa haikuwa sawa itasema. Lakini tayari siasa tushaangalia mambo mengine, bwana ashabanuliwa kisiasa, lakini sheria itafuatwa ili mradi kwamba ile siasa iliyofanyika iweze kuwa na uwiano wa kisiasa. Naam. Na mtazamaji, picha ndizo hizo ambazo ni picha za kutoka KICC. Sekunde zimeshapita juu ya saa 4 asubuhi hii ya leo. Tunaweza sema tuko ndani ya muda rasmi wa sherehe hizi ama hafla hii kuweza kuanza, na tunafahamu kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki mwenyewe keshafika pale ndani ya baadhi ya vyumba katika eneo lile la KICC. Vile vile pia mkuu wa mawaziri ama waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia kwa sasa ndiye kaimu waziri wa usalama wa ndani ama ukipenda usalama, Musalia Mudavadi pia naye ameshafika na kujiunga katika kile chumba alichoko Kindiki. Ile ni zulia nyekundu ambayo imeweza kutandazwa na inakoelekea basi inatuelekeza kule ndani ya lile jumba la KICC, ambapo bila shaka basi tutakuwa tunafahamu vyema kwamba ni katika eneo lile ama sehemu ile ambapo Profesa Kithure Kindiki atakuwa anatokea, vile vile akiwa atakuwa ameandamana na baadhi ya viongozi wengine wakuu serikalini wakifuata mwongozo wa lile zulia lile hadi wafike katika jukwaa hili hapa mbele yetu ambalo tunaliona kwa runinga yetu, ambapo shughuli yenyewe ya kuchukua kiapo ama kulishwa kiapo basi itakuwa inaweza kufanyika. Kwa hivyo muda si muda, tukiona tu kwamba washaanza kujitokeza kutoka ndani ya lile jumba lile, sisi takuwa hatuna la ziada ila tukupisha usukani huu kwa waendesha ratiba katika sherehe ile nzima, ili uweze kufahamu na kujionea historia hii inayoweza kuwekwa katika nchi hii ya Kenya. Bendera nyekundu. Awali nilikuwa nasema sherehe za kitaifa humu nchini huwa zinapendeza macho, manake ukiangalia katika makundi mbalimbali ya kutumbuiza, ukiangalia pia katika mavazi, ukiangalia katika zile bendera ambazo wananchi huwa wanazishika kuzipeperusha upande, basi huwa inakuwa ni picha ya kupendeza. Kunazo tumbuizo zinaendelea pale, manake tunaona hata wale waliofika wakiwa wanapiga densi pale na wakiwa pia wanaimba. Sijui kama tuweze kusikia kidogo, angalau tupumue kidogo tusikize ni yepi ambayo yanaendelea, alafu tutakuja kurudisha usukani kwa wale walioko KICC, sisi tukifungasha virago tuwasikie. Peperusha bendera, 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 Kenya kipenzi chetu. Wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya ni mama yetu, Kenya ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima.
Wapi bendera? Bendera ya Kenya. Mboni tarudi mwana Kenya. Talanganywa kamwe na wageni mwana Kenya. Itapotoshwa na wabaya. Sitasaliti Kenya nchi yangu mwana Kenya. Majirani wangu nitalinda. Wapi bendera ya wana Kenya? Nchi yenye amani, nchi tunayoipenda. Haya basi tuendelee kushangilia Wakenya. Wakenya mpo? Asijawasikia. Wakenya mpo? Haya basi hebu tuendelee kushangilia tukijua ya kwamba sherehe sasa imenoa nanga. State House Choir, tuendelee moja kwa moja kushangilia tukingojea kuanza, ama niseme ya kwamba tayari tumeanza. Namuona pia CDF na Service Commanders wakija. Wapi bendera wa Kenya? Wapi bendera tafadhali? Sherehe iliyoje Service Commanders wakiwa wameongozwa na CDF Chief of Defense Forces General Charles Kahariri wakifika katika uwanja wakiendelea kushangilia kama Wakenya. Wapi bendera yako? Hiyo inapeperusha naona pia spika pia hawa wamekuja moja kwa moja. Spika the National Assembly Honorable Moses Wetangula
wakiambatana moja kwa moja na Speaker of the Senate Honorable Amason Kingi. Pia namuona pale leader of majority Mheshimiwa Ishungwa. Na pia namuona Prime Cabinet Secretary pia anaja Honorable Musalia Mudavadi, wakiwa pamoja na Head of Public Service Honorable Felix Koske. Wakenya siwasikii. Wapi bendera wa Kenya? Peperusha bendera tafadhali. Kenya nchi ya amani. Kenya nchi tunayoipenda. Wakenya mpo? Siwasikii. Wakenya mpo? Naona ya kwamba kweli sheria ama sherehe imenoa nanga. Tuko tayari? Tuendelee au tuendelee? Haya basi, naona pia the Honorable Chief Justice Martha Koome pia anakuja, kumaanisha kwamba tuko karibu kuanza sherehe. Na mtazamaji, tukipata picha hizo za Jaji Mkuu Martha Koome akiingia katika eneo hilo, awali tulikuwa tumeona maspika wa mabunge yote mawili pia wakiingia pale, na pia mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pia akifika pale. Kwa hivyo kinachotarajiwa baadaye muda si muda itakuwa ni Profesa Kithure akiweza kusonga katika eneo lile. Kwa sasa turuhusu tu tukuage, manake hafla hii inaenda kuanza punde si punde. Wageni wangu studioni wamekuwa ni George Kithure, wakili wa mahakama kuu, vile vile mchanganuzi wa masuala ya sera na uongozi Patrick Osoi, na mtangazaji mwenza Nancy Onyancha. Langu jina ni Kamchemenza. Turuhusu tu tukuache na ratiba inayoendelea pale KICC, lakini baadaye kitengo cha wale wanaozungumza King'eng'e ama lugha ya Kiingereza wakiongozwa na Bentro Njue watakuwa wanachukua sukani hapa studio. Kwa heri mtazamaji. Namuona pia Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi pia amefika, anaendelea kuwaamkua wageni pale, akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia namuona Head of Public Service Honorable Felix Koske amefika, na pia anaamkua wageni kabla achukue kiti chake rasmi. Haya basi, kwa umbali naona the Deputy President Designate. Kwa umbali namuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari.
aste. Namuona akija. Ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Tenda tuimbe Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamwona Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure wamefika siku njema leo. Kenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu. Karibu. Ambao tuko na viti tunaweza tukaketi. Naona watu wa Mbwekse. Naomba wimbo Mimi ni Mkenya Daima. Haya basi tunaendelea, lakini tayari sherehe
imeanza. naona bosi hapa amefika. Bosi hapa amefika. Sawa.
sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya wakiwa pamoja na Mama Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Sote tusimame wima sasa. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Let us all now be at a standstill. We're going to start with the Kenyan national anthem, followed by the East African anthem. The Kenyan national anthem. With your permission, Your Excellency, I request to remain standing. We'll start with two prayers. Our first prayer will be led by Isaiah Deye, Presiding Bishop of the Methodist Church in Kenya, and Sheikh Athman Shami. Tutaanza na Bishop Deye. As a nation, before we pray, let us be guided by the prayer of Saint Francis of Assisi. There is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not seek to be consoled, but to console, as to console. To be understood, as to understand. To be loved, as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Almighty and everlasting, before you on this day
of new. Let us pray. Almighty and everlasting God, we come before you on this day of new beginnings with hearts full of your gratitude. As we inaugurate our new Deputy President, Professor Kithure Kindiki, we seek your guidance, protection, and blessings over him and our beloved nation. Lord, we lift up our President and his deputy to you. Grant them your wisdom, knowledge, understanding, courage, and a heart of a servant to lead Kenya with justice and compassion. Surround them with your presence and guide their every decision for the good of all Kenyans. Lord God, we also bring before you their families to continue supporting them throughout this journey. May they be strengthened, protected, and be filled with your peace. Let their homes be places of comfort and rest, where love and unity prevail. We thank you. We pray for the cabinet and all who will serve alongside our leaders. May they act with integrity and wisdom, committed to the welfare of our people. Give them hearts to serve selflessly, work together in unity for the progress of Kenya. Lord, we pray that you continue to bless Kenya with peace and prosperity. May our leaders inspire unity and love among our people to experience your blessings of peace and opportunities in this land that we love, that we call Kenya. Lord, in this new chapter, may your hand guide us and keep us. May Kenya shine as a beacon of hope and progress under your care. God bless all our leaders. God bless bless Kenyans. God bless Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our beloved president. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our deputy president designate. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give them the energy to succeed in their endeavors. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to rain on them these bounties, mercy, and blessings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to protect our president and our deputy president designate and ease in their affairs. Moreover, may Allah bless this country, nourish it with his blessings and fill it with peace. We also ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless everyone who took part in the success of this event. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our beloved country and our able leaders. Finally, we send salutations to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. May Allah accept our prayers. Amin. Naomba tuweze kuketi tafadhali. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Your Excellency Mama Rachel Ruto, First Lady of this great nation. Your Excellency Honorable Professor Abraham Kithure Kindiki, Deputy President Designate. Your Excellency Dr. Joyce Gateria Kithure, Spouse to the Deputy President Designate. Your Excellency Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary. Honorable Moses Wetangula, Speaker of the National Assembly. Honorable Amason Kingi, Speaker of the Senate.
the Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court, the Chief Justice Martha Koome, the Chief of Defense Forces, Honorable the Attorney General, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Honorable Governors, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, members of Parliament, wananchi wote walio hapa na wale wanatazama kutoka runinga na mahali popote walipo. Your Excellency, sir, with your permission, allow me to now invite the Head of Public Service, Honorable Felix Koskei, to proceed with the program. Tumpigie makofi tafadhali akija. Honorable Felix Koskei, karibu. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President designate, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, the Speakers of both Houses of Parliament, Your Ladyship, the Chief Justice, Your Ladyship, the Deputy Chief Justice, the Honorable Attorney General, all Cabinet Secretaries, all county governors led by the Chairperson of the Council of Governors, all members of Parliament as led by the majority leaders from both houses, all principal secretaries, chairpersons and members of the constitutional commissions, holders of constitutional and independent offices, the chairperson and CEOs of all state corporations, the diplomatic corps, the clergy, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, we are convened this morning to witness the swearing in of the third Deputy President of the Republic of Kenya in accordance with Article 148 of the Constitution. This ceremony marks a new chapter in our constitutional journey as necessitated by the operation of Article 149 of the Constitution. The vacancy in the office of the Deputy President arose on the 17th October 2024 as a consequence of the Senate's resolution pursuant to Article 150 of the Constitution. This resolution was formally notified to the public through Kenya KICC notice number 13400 of 2024. To steer the transition in the office of the Deputy President, His Excellency the President nominated Honorable Professor Kithure Kindiki, EGH, for confirmation as the next Deputy President of the Republic through a vote by the National Assembly in accordance with Article 149(1) of the Constitution. The National Assembly confirmed Honorable Kithure Kindiki as Deputy President designate by an affirmative vote. This resolution of the August House was transmitted by the Speaker of the National Assembly to our Ladyship, the Chief Justice, with a copy to His Excellency the President. Subsequently, legal proceedings were initiated, leading to interim orders being issued on the 18th October 2024, temporarily barring the Deputy President designate from assuming office. On October 31st, 2024, a three-judge bench of the High Court, sitting in Nairobi, vacated those interim orders, thus paving the way for the Deputy President designate assumption of office. To facilitate this significant transition, representatives of the three arms of government convened under the auspices of the assumption of the office of the Deputy President Committee as notified through Kenya KICC notice number 14098 of 2024. In carrying out its mandate, and with due regard to the constitutional imperatives and the consequence of the office of the Deputy President within the executive, the Assumption of Office Committee resolved to hold the swearing-in ceremony today, being
Friday, 1st November, in the year of our Lord 2024. To ensure that this occasion could be observed by all Kenyans, the committee further recommended that in line with Section 12 of the Assumption of Office of the President Act, the day of this swearing in be designated a public holiday of general observance throughout the Republic of Kenya. Your Excellency, sir, with the constitutional prerequisites for the assumption of the office of the Deputy President having been fully discharged by the legislature and the executive, we note that Article 148(4) of the Constitution that obligates that, and I quote, the swearing in of the Deputy President-elect shall be before the Chief Justice, or in the absence of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, and in public. Now, therefore, as the convener of the Assumption of Office of the Deputy President Committee, and with the gracious presence of our Ladyship, the Chief Justice, it is now my humble duty to commit the remainder of this program to the judiciary. With Your Excellency's kind permission, sir, may I now invite the judiciary to lead us into the next phase of these day's proceedings. Your Excellency, sir, distinguished ladies and gentlemen, you are all kindly requested to rise up on your feet for the observance of the official judiciary protocols and formal commencement of the judiciary part of the swearing-in ceremony. I thank you, Your Excellency. May I request us to be upstanding, to remain upstanding? Your Excellency the President, Honorable Chief Justice, this is the official swearing-in ceremony of the Deputy President-designate. To commence the swearing-in proceedings, I request that the judiciary mace be placed on its position. The mace is being placed on its position by Honorable Sharon Mwayuli, Principal Magistrate in the judiciary. Placing the mace on its position signals that the proceedings have officially commenced. You may kindly take your seats. I now invite Honorable Winfrida Boyani Mokaya, the Chief Registrar of the Judiciary, to take her position at the swearing-in arena and to administer the oath of allegiance and the oath of due execution of office of the Deputy President. Welcome, Honorable Honorable Chief Registrar. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, the Chief Justice of the Republic of Kenya, Honorable Justice Martha Koome, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before commencing the proceedings, may I request the Honorable Chief Justice to take her position in the arena. Ladies and gentlemen, Article 149(1) of the Constitution of Kenya provides that where a vacancy arises in the office of the Deputy President, the President shall nominate a person to fill the vacancy within 14 days of the vacancy arising, and the National Assembly
shall vote on the nomination within 60 days. Vide a special gazette notice number 13401, dated and published on 18th October 2024, the Speaker of the National Assembly notified the public that the National Assembly, at its sitting held on Friday, 18th October 2024, voted in favor of the nomination of Professor Kithure Kindiki to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. Article 74 of the Constitution provides that before assuming a state office, acting in a state office, or performing any functions of a state office, a person shall take and subscribe the oath of affirmation of office in the manner and form prescribed by the third schedule to the Constitution or under an Act of Parliament. Further, Article 148(5) requires that a Deputy President assumes office by taking and subscribing to the oath or affirmation of allegiance and the oath or affirmation for the execution of the functions of the office as prescribed in the third schedule to the Constitution. The oaths prescribed in the third schedule to the Constitution are to be taken by the Deputy President before the Chief Justice. May I now call upon the Deputy President designate, Professor Kithure Kindiki, to take his place and take the prescribed oaths. Yes. Okay. Okay. May I request the spouse of the Deputy President designate to come forward. Mr. Deputy President designate, I shall commence with the administration of the first oath, which is the oath of allegiance of the Deputy President. Kindly repeat after me. I, Kithure Kindiki, in full realization of the high calling, I assume as Deputy President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect, and defend
this Constitution of Kenya and defend this Constitution of Kenya as by law established, as by law established, and all other laws of the Republic, and all other laws of the Republic, and that I will protect and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. and dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Mr. Deputy President Designate, I shall now administer the oath of due execution of office for the Deputy President. Kindly repeat after me. I, Kithure Kindiki, do swear that I will always truly and diligently serve the people of Kenya and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya, that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I will at all times when so required faithfully and truly give my counsel and advice to the President of the Republic of Kenya, that I will do justice to all without fear, favor, affection, or ill will, and that I will not directly or indirectly reveal such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy. So help me God. Having taken the two oaths of office, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya is now proceeding to the ceremonial table to append his signature to the two oaths, that is the oath of allegiance and the oath of execution of office of the Deputy President. The Deputy President will be guided on signing the two oaths by the Attorney General. His Excellency, the Deputy President, will be signing 3 copies of each oath. The first set of oaths will be retained by His Excellency, the Deputy President, as a solemn reminder of the commitment he has made here today. The second set will be handed over to the Head of Public Service for custody. And the third set will be retained by the judiciary. The oath of allegiance, ladies and gentlemen, is an oath that His Excellency the Deputy President will be faithful and will bear true allegiance to the Republic of Kenya, and that he will also protect and defend the Constitution of Kenya. The second oath, His Excellency the Deputy President has committed to execute his duties diligently and perform his functions according to the law.
The Chief Registrar will now transmit the oaths to the Honorable Chief Justice, who will also append her signature to the two oaths, 3 copies each. Her Ladyship, the Chief Justice, will be countersigning against the signature by His Excellency, the Deputy President. Once the Chief Justice has appended her signature, the seal of the Chief Justice will be affixed on each of the oaths by the court officials. May I kindly invite the Honorable Chief Justice and His Excellency, the Deputy President, to stand in front of the maze for presentation of the oaths to the public. The Honorable Chief Registrar will be handing over the oaths to the Honorable Chief Justice, who will in turn hand them to His Excellency, the Deputy President. May I ask His Excellency the Deputy President and Her Ladyship the Chief Justice to take their seats as they hand over the oaths to the Honorable Attorney General. May I call upon the Head of Public, Your Excellency, you may take your seat. Honorable Chief Justice, please, you may take your seat. At this point, I wish to call upon the Head of Public Service to receive the oaths from the Chief Registrar for safe custody. As I mentioned earlier, one copy will be handed over to His Excellency the Deputy President, another will be retained by the judiciary, and one copy will be handed over to the Head of Public Service for safe custody. Thank you. But there's another. That's all. They're both there, yes. At this point, at this point of the program, may I invite His Excellency the President to hand over a ceremonial copy of the Constitution of Kenya to His Excellency the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency. His Excellency the President is handing over the Constitution
to His Excellency the Deputy President. Your Excellencies, if you could remain on stage for a brief photo session to commemorate this event. The first photo will feature His Excellency the President and His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Thank you. What happened? What is good? May I invite, thank you. May I now invite Her Ladyship, the Chief Justice, to join in the second photo. We may take our seats. We may take our seats for the sake of the cameras behind you. We may take our seats, please. The Honorable Chief Registrar and the Honorable Attorney General to join in the next photo. All right. For the second last photo, I kindly request Her Excellency the spouse of the Deputy President, Dr. Joyce Kithure, and Her Excellency the First Lady, Rachel Ruto, to join in the fourth photo, with the request that the Honorable Chief Justice remains in this photo. Thank you. Thank you. Thank you very much. For the final photo, we have His Excellency the President, His Excellency the Deputy President, Her Excellency the First Lady, and Her Excellency the spouse of the Deputy President. I request the Chief Justice to please take her seat. Thank you, Honorable Chief Justice. Thank you, Your Excellencies. You may now resume your seats. I also request the Honorable Chief Justice, the Honorable Chief Registrar, and the Honorable Attorney General to also resume their seats. Ladies and gentlemen, as we come to the end of our ceremony, I would like to ask us to remain upstanding for the lowering of the mace. This marks the end of the swearing-in segment of the program. I wish now to hand over to the Master of Ceremony to continue with the rest of the program. I thank you. Tupigie Judiciary makofi tafadhali for a job well done. Let's also take this opportunity to give a warm round of applause to the Deputy President, Professor Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali. Your Excellency, sir, we'll have a short interlude of music before we proceed to the next part of the program. I'll request that we take our seats as we will have now the State House Choir give us a song before we proceed to the next part of the program. State House Choir, uwanja ni wenyu. Na kama uko na bendera, sisi ni wa Kenya daima. Ndio huo wimbo. Kama uko na bendera tuipeperushe tafadhali kama wa Kenya daima.
patriots of this country, this is a song we can all participate. Mimi ni Mkenya daima. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo. Hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda daima. Tuwashangilie tafadhali. Asanteni sana State House Choir kwa huyo wimbo. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimwalike His Excellency the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi to make his remarks. Tumpigie makofi tafadhali akija katika jukwaa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Madam Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kindiki Kithure, Your Excellency, Madam Joyce Kithure, the Honorable Chief Justice, the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, leaders of our forces, members of Cabinet, the Governor of Nairobi, members of the legislature, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the diplomatic corps present, na Wakenya wote, hamjambo. Hamujambo. Your Excellency, let me take this opportunity to be among the first to congratulate Professor Kindiki Kithure on his elevation to the position of Deputy President of the Republic of Kenya. He has now shed off the word designate. He is now substantive. And we all congratulate you and your family for this very honorable position that His Excellency the President of the Republic of Kenya has assigned you. And we wish you Godspeed, God's help, good health, and all the wisdom so that you can discharge your responsibilities with excellence. Your Excellency, we are gathered here on a bright morning, bright sunny morning. And I just want to draw
the symbolism of where we are. We are on the grounds of KICC, Kenyatta International Conference Center grounds. On my right is the judiciary. On my left is the legislature. In front of me is the symbol of the Capitol, and behind us is the symbolism of the executive. Your Excellency, we stand here proudly as a nation to actually show and to prove to the Kenyans who ushered in the 2010 Constitution with a 70% majority, and to the international community, that our institutions work. I would like to repeat that our institutions work. There may be challenges. The wheels may take a little longer to turn, but at the end of the day, the legislature has done its bit, the judiciary has done its bit, everybody gets a chance to be heard if they are aggrieved, and finally, the executive can move on. We are a country that respects the rule of law. Finally, Your Excellency, I think it is important for us to reflect on the journey ahead. We have had a tumultuous 2 years, and there are moments that Kenyans have accused us of having removed our eyes off the ball. This is a moment, a great moment, for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki, we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility. And simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If, as a nation, we can embrace humility, we will go far. If you disregard humility, it can be very expensive. So, ladies and gentlemen, it is now my honor to ask the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, to come forward and make his remarks, and thereafter invite His Excellency the President to speak to us. Makofi tafadhali. Your Excellency, President William Ruto, Your Excellency, First Lady Mama Rachel Ruto, all protocols as already established, I ride on them. In all arms of government, all agencies, and the representations of foreign and friendly countries present. Your Excellency, sir, words fail me to
explain how grateful I am today. I'll say that I am grateful to Almighty God who orders the steps and the affairs of every human being on earth. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. Your Excellency, I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Therefore, Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you, before this congregation and before God, that I will not let you down for the privilege you have given me. Your Excellency, sir, in the same breath of gratitude, I am grateful to all the institutions who have facilitated this process, including the ceremony we are having today. And I want to agree with what my elder brother, His Excellency Musalia Mudavadi, has said. Whatever has happened in the last few weeks, and indeed in the recent past, is a testament of the maturity of our democracy, and is a testament that our institutions work. Your Excellency, sir, allow me, having thanked you, also to thank the very many people whom I have had an opportunity to learn from them. I may not enumerate all of them, but I've had the privilege of learning from so many great people. And even as we celebrate our Constitution and our democracy, I pay tribute to those who purposed to fight for and defend the establishment of our country and our constitutional order. I am grateful to those who are responsible for creating the Kenya that we live in today, in the past and in the present. I am grateful to those who fought for this Constitution, and I am grateful to all heroes of our country in the past and in the present. Your Excellency, I am grateful to this country for raising me. And I've had so many people to help me grow into who I am today. And therefore, as I discharge the burden that you have placed me, Your Excellency, the burden you have placed on my shoulders, I am grateful that I will discharge that burden with the benefit of having grown and continuing to grow under the feet of not just my father and mother who gave birth to me, but the many elders of their generation who helped me to shape and make me what I am today over time. I am truly grateful. Those who taught me in the formal and the informal setup. Your Excellency, I'm grateful to my family. With your permission, I want to pay tribute to 4 people who have made huge sacrifices, especially in the 14 years, 15 years or so I have been in politics. Before then,
I had spent a decade in academia, and of course, I'm also grateful to the professors and the colleagues with whom we worked with. But allow me, Your Excellency, today, on a moment like this one, to thank my wonderful wife, Joyce Kithure, a woman who has sacrificed, a professional in her own right, but who has sacrificed to raise our 3 children, Imani, Neema, and Mwende. Many days and nights of my absence as I served the country in different roles. I am very grateful to my wife and the children for being the foundation and providing the support that I have always required as I navigate this difficult space of public service. Having finished with gratitude, Your Excellency, I'll say 2 things before I invite you. The first is to affirm that throughout my journey, culminating with this moment, I have come to believe that Kenya is the country of possibility. Your Excellency, for a person such as I to stand here today and take oath of the office of the Deputy President, it can only happen in Kenya. Your Excellency, I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country. I don't take it for granted. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you, together with the other colleagues in government, to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Your Excellency, I'm grateful because of the opportunity that Kenya provides for anyone to aspire to be anything. And therefore, there is no reason going forward why any person from anywhere, from whatever community, creed, religion, should not aspire to become anything in our country, because I am a testament that Kenya is the homeland of possibilities. Finally, Your Excellency, I have reflected on the words of the oath of office I have taken, both the oath of allegiance and also the oath for due execution of the functions of the office of the Deputy President. And in that regard, I want to commit to you, as I end my remarks, I want to commit to you before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you
and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. And therefore, I think for me, today is, if I may say so, a day when I have received the highest honor yet of my life. And I don't take that for granted. I want to pray that God will give me wisdom to do what I must. And to the colleagues whom we have worked with and will continue to work with, I want to say that I'll provide continuity so that we can be able to all work together and deliver for this country. I forgot, Your Excellency, to thank, when you gave me the task the last 2 years of serving in the Ministry of Interior, there are wonderful people whom I have worked with. Ngao, the police, the prisons, immigration, and all the departments and agencies in the Ministry of Interior. The little successes that we could have achieved, I attribute those successes to my colleagues. If there have been a few challenges, I take responsibility for those challenges. Your Excellency, with those many remarks, thank you very much for giving this privilege. And I now want to request that we be upstanding as we invite His Excellency President William Ruto to come and address us. Moja, mbili, tatu, ingine. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, Abraham Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya. Excellencies, Mr. Speaker of the National Assembly, Mr. Speaker of the Senate, our sister, your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya, members of the judiciary, members of the executive, members of the legislature, fellow Kenyans, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione ndugu wa Kenya. I am proud to witness the swearing in of the Honorable Abraham Professor Kithure Kindiki as the third Deputy President of the Republic of Kenya under the 2010 Constitution. I know him as a dedicated professional whose commitment to excellence has helped us overcome daunting challenges, and as a tireless public servant on the path of national leadership. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity, and inclusivity is beyond reproach, an effective champion of peace and stability, and across every part of our country, and a loyal steward
of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others we crafted to take our country to the next level. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high standards of efficiency in the performance of his duties. At this stage of the implementation cycle of our national transformation agenda, the people of Kenya require a patriotic public servant and a consummate champion of our constitutional dispensation, our broad-based national governance framework, and the bottom-up economic transformation agenda to support the cabinet and the presidency in delivering in full and on time. This moment calls for an individual who takes pride in a job well done and is humble enough to be a loyal servant of the people, and who is selfless enough to reach out and mobilize the entirety of government towards delivering for Kenya. Experienced enough to understand the importance of engaging all sectors of our economy to drive transformation, and committed enough to serve professionally, with loyalty, and most importantly, with integrity. I am delighted to affirm that our coalition, and indeed our nation, is blessed with many professionals who meet all these criteria. Among them, Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, my young brother, let me call you Abraham K, or Abra K. Welcome to the service of this great nation, Kenya. And let me say this, I have heard you clearly when you took your oath of office and the oath for the due execution of your responsibilities as Deputy President. You have said 2 fundamental things in your oath. Kenyans were listening, I too was listening. You said that you will serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. Abrake, please serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. As I told our principal secretaries, as I told our cabinet secretaries, and as I tell every public servant who has a responsibility, who has a duty, who has the honor to serve our nation, let us serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. We are not here to serve ourselves or our families or our communities or our regions or our villages. We are here to serve the Republic of Kenya and the people of Kenya. The second thing that you have said in your oath,
I said in my oath, I listened to principal secretaries and cabinet secretaries and others. You have said you will serve without fear, without favor, without affection, and without ill will. My brother Abrake, I listened to you. The people of Kenya were listening to you. Serve without bias, without ill will, without favor, without affection, and without fear. So that together, the people of Kenya can know that their public servants, all of us, elected, appointed in different categories, shall know that we have one nation, one country, one people, and we are called upon by the Constitution of Kenya to serve them without bias, without fear, without favor. And let me undertake in this very historic national ceremony to the people of Kenya. And I say this as MCAs listen to me, as members of parliament listen to me, as members of the executive listen to me, those in the judiciary, and those in the executive, that the people of Kenya, it doesn't matter. Those who live near our oceans, near our lakes, in our mountains, in our valleys, in our arid and semi-arid areas, they are one people, one great nation called Kenya. And I want to commit, pledge, and undertake that we will serve the people of Kenya equally, and no part of Kenya, no community in Kenya, no section of Kenya, no region of Kenya shall be left behind. We are going to work together. I say this to our representatives. Every MCA knows that they were never voted by all the people in their ward. Every member of parliament knows the same, that they were never voted by all the people in their constituency. And so does my friends governors. They know that not everybody in their county voted for them. But they also know that they must serve all the people, whether they voted for them or did not vote for them. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Let me also say the following, because this is a very important occasion. To underwrite that our judiciary works, that our legislature works, and we will make sure that our executive works and serves the people of Kenya. I know that we've gone through a journey, but in this journey, we have affirmed to both ourselves as the people of Kenya, to our friends, and to the international community, we have affirmed that Kenya is a constitutional democracy founded on the firm foundation of the rule of law. We believe in freedom, and we believe in making sure that no Kenyan and none of us is left behind. Today we stand here as a people, united, peaceful, because we are a democracy, we believe in our constitution,
We believe in the rule of law, and we are a free people, and we make choices. Let me also say this. To all of us who are public servants, it doesn't matter at what level. To all of us, we are reminded on this very historic day that we serve at the pleasure of the people of Kenya, and we serve under the provisions of the law and the Constitution of the Republic of Kenya. And that none of us, irrespective of the office we hold, is greater than what our Constitution says. We must obey, we must submit to the law and to the Constitution, because that is what makes us a nation. Let me say this as I conclude. We have made stride as a nation. Today, our savings as a percentage of our GDP is growing. We have changed and we have transformed our education system. Today, we have more teachers. We just announced another 20,000 teachers. We have a new funding model that is student-based, which we are refining to make sure that no child in Kenya is left behind. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You're intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. We have a huge program on university funding and higher education funding. We have a huge program that today our farmers across Kenya have access to fertilizer. We have a huge program on expanding our irrigation. We have a big program on what we are doing. We need your voice, and we need the voice of those of us in the executive to provide leadership and to see to it that indeed we achieve what we wrote into our Constitution. Today, as we wrote in our Constitution, Kenya Power has turned around and today is a profitable company. So is KenGen, because of the stewardship that we have put in place. My brother, our manifesto is elaborate. Our manifesto is transformative. We are implementing it page by page, paragraph by paragraph, chapter by chapter, because we have to transform this great nation, and failure is not an option. We must. We have a big program on rural electrification to connect close to 300,000 homes across Kenya. I need your support to the Ministry of Energy, who are doing a wonderful job in that exercise. We have a big program on markets across Kenya. We have a big program on housing across Kenya. Today, we have 160,000 people working in a housing program. By December, actually next month, we will begin to hand over the first
1,000 houses under our program, under the program that will make ordinary people, Mama Mboga and Boda Boda, pay 3,000 shillings every year and access housing in the Republic of Kenya. My brother, let me tell you, our universal health coverage is underway with a bit of challenge initially, but now we are moving. And I want to tell the people of Kenya, we are going to transform this nation. And we have the team. And Professor, welcome to the team that is going to transform Kenya into a great nation that is going to make every Kenyan proud. Let me conclude by saying we have what it takes to transform the Republic of Kenya. And I am committed to making sure that whatever it takes, whatever decisions that have to be made, we will make them so that our nation can truly be transformed. As I talk to you, 10,000 young people are now engaged in climate works in Nairobi. We intend to take that in the next few months into 40 and 50,000 young people. And I commit to the people of the great city of Nairobi that we are going to clean the Nairobi River and we are going to transform it into a better, different causeway as we transform the city in the sun, the headquarters of the environment in the world, where we have UNEP in Nairobi. We're also going to roll out the program that will make sure that we tap into the private sector and make sure that we can work through public and private partnership to make sure that we roll out some of the urgent, important programs that are important for the transformation of our nation. Let me conclude by asking all of us, members of the legislature, members of the judiciary, especially our investigative institutions, to make sure that we ensure that public resources are used efficiently, effectively. I call upon the Office of the Director of Public Prosecution, the offices of the DCI, and the offices of the IG to work with the judiciary so that the corrupt can be firmly, decisively dealt with in the Republic of Kenya, and the citizens of the Republic can get their due in the expenditure of public resources. I know that of recent, we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. This is yet another moment. This is yet another beginning. And I am confident that we are going to take Kenya to the next level. Professor Kindiki, as you and all know, there is much to be done to fulfill our commitments and set our nation on the path to prosperity. I expect you to embark on your duties with dispatch and zeal. I wish you success as you begin your service in the high office you have assumed today. May God bless you.
May God bless your family, and may God bless our great republic, the nation of Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tutasonga mbele pamoja. Asanteni. Naomba sote sasa tusimame wima kama ishara ya uzalendo wetu. Tumalizie kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Basi tusimame mahali tulipo tukimpatia rais nafasi ya kutoka katika starehe zake. Asanteni sana. Tutamruhusu Mheshimiwa Rais aweze kuondoka na kisha Mheshimiwa Naibu Rais atafuata nyuma wakiandamana pamoja na viongozi wengine. Waruhusu kwanza viongozi wetu waweze kuondoka. Hayawi huwa. It's now official that Professor Kithure Kindiki is the current Deputy President of the Republic of Kenya. After he took oath of office, and of course he took two oaths, one being the office of allegiance to the President and the Republic of Kenya, and the second oath being the oath of office in the execution of the mandate under the office of Deputy President of the Republic of Kenya. And just to make sure that, just to wrap up what Kindiki said, he said, and he pledged his loyalty to the President in all times, and he said he will not let the President down. And he also thanked institutions that made this particular ceremony possible. And he said, this is the highest honor I have received in my entire life, just to quote his verbatim. And of course, President William Ruto has welcomed Professor Kithure Kindiki to that office of the presidency. And now, as Professor Kithure Kindiki came in as a Deputy President designate, he now goes home, or he goes with two titles, one being His Excellency, and of course the Deputy President of the Republic of Kenya. And Professor Kithure Kindiki becomes the second Deputy President of the Republic of Kenya in the current Kenya Kwanza administration, actually within 2 years after the successful impeachment of former DP Rigathi Gachagua, who was dealt a blow yesterday by the High Court, actually by the Eric Ogola-led 3-judge bench that set aside the conservatory orders of the Kirinyaga, or rather the Kerugoya High Court, that had stopped the swearing in of Professor Kithure Kindiki, and actually they made the path clear for him. And just hours later, or rather that today, this particular ceremony has happened, and that chapter has been closed. And whatever the outcome of the judiciary, or rather the courts, will be made maybe days or even weeks or even months or years later in regards to the impeachment of former DP Rigathi Gachagua, will be left to be seen what actually will happen regardless of that outcome. And in this particular event, President Ruto has asked Kindiki to make sure that the government will serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. And he said, just to quote him, we are not here to serve ourselves, we are not here to serve our families, and not our community or our villages, but we are here to serve everybody. We are here to serve the Republic of Kenya. And those are live pictures of Kenyans making their way outside the Kenyatta International Convention Center after witnessing the momentous occasion right here
in the Kenya's capital, Nairobi. I take you back to studio. Very well, very well. Colorful and auspicious are hardly suitable words to describe the events that we've just witnessed in the swearing of Professor Kithure Kindiki as the Deputy President, ending months and weeks of the impeachment process that we witnessed from all the way from... Jina lako ni nani? Unatoka wapi na maoni yako ni gani? Naitwa Rose Modhoni kutoka Tharaka Nithi County. Na tumekuja kuona Kindiki wetu akipewa nafasi ya kufanya kazi kama deputy president, na tunafurahia kama watu wa Tharaka Nithi kwa sababu Kindiki ni mtu mzuri, ni mtu anapenda watu na ni mtu very 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 good. Sisi tunafurahia hiyo. Umetoka Tharaka Nithi leo? Tumetoka leo asubuhi, tulitoka huko saa 8 ya usiku. Na tukafika huku saa 1. Watu wa Tharaka Nithi wanasemaje kuhusu Profesa Kithure Kindiki? Wanasema wamefurahi sana kuona kijana yao anafanya kazi mzuri, na tunapendelea hivyo anafanya. Hata wakati alikuwa senator alikuwa mtu mzuri sana, na tumefurahia, na atafanyia Kenya yote kazi mzuri. Asante. And if we can just speak to only one again. Unaitwa nani, unatoka wapi na maoni yako ni gani? Mimi naitwa Alice, natoka Kawangware. Maoni yangu, mimi nimefurahi kuapishwa ya Vice President wetu siku ya leo, na niko na upendo sana, aendelee kufanya kazi mzuri, hii Kenya yetu ikuwe na maendeleo. Asante. And those are Kenyans, making or rather expressing the views on this particular day. Even some of them coming as far as Tharaka Nithi, the home of Professor Kithure Kindiki. And they're saying they're very happy that one of them has been picked to lead or to become the second in command, or rather the Deputy President of the Republic of Kenya, if you like. And they say they have so much hope in him to lead the country and, of course, bring the unity of the country. And, of course, make sure that the country, there is integrity in leadership. And so they say they are waiting for that moment when he will be taking oath of office at 10 a.m. It will be a momentous and, of course, a turning moment for the Republic of Kenya, because Professor Kithure Kindiki comes in as the second Deputy President of Kenya within a span of 2 years of the ruling of the Kenya Kwanza administration after the successful impeachment of former DP Rigathi Gachagua, and of course the lifting of the conservatory orders by the Kirinyaga High Court, or rather, if you like, the Kerogoya Court. And these are live pictures coming to you from the KICC. These are wananchi waiting for that occasion. And of course, as we wait for that moment, the wananchi here, guests, and of course dignitaries, as we wait for President William Ruto to make, his entry here, wananchi, of course, are being entertained, songs and dance, as we wait for that moment. But of course, others are asking, what happens if the case of Rigathi Gachagua or his impeachment is set aside by the Kenyan courts? But for us, it's a matter of wait and see. But today, the country, because the High Court yesterday said it was not anticipated that the country can stay without an occupant of that office of a deputy president. And so because of that, today we are going to have that position filled in the name of Professor Kithure Kindiki. We wait. My name is Giverson Minor.
Shukran sana Giverson Maina. Maswali mengi yameweza kuibuliwa pale katika semi tulizozisikia kutoka kwa wale aliozungumza nao Giverson Maina. Na kidogo tu niseme kwamba Giverson amekuwa mchoyo wa sauti za wanawake. Manake kuanzia mwanzo akaenda mpaka karibu niseme Giverson, jamani wanawake tupo, tuone uzungumze nasi, alafu kisha kidogo huyo akapata sauti za wanawake. Mengi yameweza kuzungumzwa na wanasema kwamba mla ni mla leo. Yani kwamba yale yaliyoko ya leo tuyashughulikie leo. Giverson anamuuliza swali akisema kwamba wengi wanauliza kwamba kuwaje iwapo mahakama pengine badilisha maswala iwe ni kwamba tuko katika hali ya mkanganyiko, lakini anasema lililopo leo lishughulikie leo. Jambo lingine pia limeweza kuzungumziwa hapo ni kwamba Wakenya wana imani na pia wana zile expectations nyingi sana kutoka kwa Profesa Kithure Kindiki ambaye anachukua hatamu za uongozi katika nafasi ya naibu rais siku hii ya leo, na wanasema kwamba matarajio yakiwa mengi ama majukumu ukipewa basi jua pia matarajio yako mengi. Anayepewa majukumu pia ajue kwamba matarajio yako mengi. Sasa kwa sababu tayari tushavuka na kuingia katika sehemu ile ya KICC, nataka tu kuwajumuisha wachanganuzi wetu watueleze ni yapi ambayo atakuwa yanafanyika siku hii ya leo. Picha unazoziona ni mahali maalum ambapo uapisho huo utakuwa unafanyika rasmi. Kumbuka ni sherehe ya kitaifa, ni sherehe ya kirais, kwa hivyo ni uapisho ambao utakuwa unafuata itikadi na desturi hizo. Sasa niruhusu tu niwapishe wachanganuzi wetu. Pengine George na Osoi, mtueleze leo ni nini haswa kitakachofanyika pale KICC. Kuna zile zinaitwa instruments of power. Je, tunaanzia wapi na tunamalizia wapi? Zile ni tumbuzo nazoziona, lakini nyuma wacha tupate sauti za wachanganuzi wetu hapa studio wakitueleza katika shughuli ya leo pale KICC ni yepi hasa ambayo tutaweza kuyaona. Kumbuka Rigathi Gachagua pia alipitia hafla sawia kama hii wakati alipokuwa anapishwa na rais na aliweza kuchukua kiapo chake. Leo pia Kindiki atakuwa anachukua kiapo. Kwako George Kithi, leo ni hafla ambayo ni ya kihistoria. Je, tutaweza kuona yapi yakifanyika pale katika ukumbi wa KICC? Naam, asante. Kwa sheria ni kwamba hakuna mtu ambaye anafanya kazi katika hadhi ya afisa wa serikali ama state officers ambaye hatachukua kiapo. Kiapo hicho kimeashiriwa katika katiba na kimeandikwa, na ni lazima ukitaje, ukiseme kwa sehemu ya mdomo wako mahali parawanja, ili mradi kwamba uweze kusikika na kila mtu, na iwe ni tathmini ya semi zako katika nia ya kutumikia katiba, kutumikia Wakenya, yani umma wa Kenya, na pia kuifuata sheria kwa utendeti ama utendakazi kwa mjibu wa sheria. Hivyo basi bila kiapo huwezi kuchukua mamlaka. Kiapo hiki kina tofauti kidogo na kiapo cha mwenye afisi kuu ambao ni rais, kwa sababu zile instruments of power huwa zinapewa rais. Huyu hapewi instruments of power. Ukiangalia kama nilivyoeleza hapo awali kidogo ni kwamba rais anakuwa kamanda, chief CNC wa wanajeshi, yani yeye ni mkubwa wa wanajeshi, amiri jeshi mkuu, kwa hivyo atapewa hilo. Alafu atapewa mamlaka ya kuwa mkuu wa katika nchi nzima, ni rais ambaye na vitengo viwili, leader of government na ambao ni serikali, na pia kiongozi wa nchi ambayo ni kielelezo cha ile sovereignty ama utawala wa wananchi wenyewe. Nchi zingine zimegawanya hizi vivi vitengo. Kwa mfano ukiangalia Uingereza wana king, sasa bara nyingine ni queen, ambaye yeye anakuwa ni nation, nchi nzima, yeye ndo kiongozi. Alafu mkuu wa serikali ni prime minister. Alafu majukumu ya kijeshi yanagawanywa kimamlaka, wakati kwa mfano nchi inataka kwenda vitani ama kuna ile command structure ikawa imegawanya kwa pande hizo mbili, na ashiria kubwa ni kwamba ni prime minister na kutafuta labda uongozi ama maamuzi kupitia kwa bunge la huko. Hapa kwetu ni kwamba tumechanganya. Hapa hatuna king, kwa hivyo mkuu wa national leader ambaye ni kielezo cha sovereignty ni rais. Hatuna prime minister, tukachukua yule mkuu wa wanajeshi, commander in chief, tukampa rais.
alafu head of government, mkuu wa serikali, tukampa rais. Kwa hivyo na vitengo viwili rais akiwa amevivaa. Na hiyo ni nguvu nyingi, mamlaka makubwa sana tushampa. Sababu ya kutogawanya hilo ni kwamba tungekuwa lazima afisi nyingine iweze kuwekwa, kwa mfano afisi ya prime minister ama waziri mkuu. Sasa huyu deputy president ama kama rais hawezi kuongoza jeshi. Kwa hivyo ukiangalia katika, unajua kulikuwa na ile gumzo kwamba hapewi, huyu Gachagua alikuwa hapewi ndege za kijeshi. Ni kwa sababu hawezi kumwambia mwanajeshi yoyote hapa nchini ampe kitu, ampe ndege, ampe chakula, ampe chochote. Hawezi, kwa sababu yeye hana command. Katika katiba ni kwamba ni rais, alafu general, wanajeshi wote, alafu basi wanaenda kivyao huko. Majors, brigadiers, kivyao. Kwa hivyo yeye hayuko katika mle msururu. Kwa hivyo hatapewa ile sword ya uongozi, hatapewa kile kielelezo cha uongozi wa kijeshi, hatapewa, lakini atachukua oath ama kile kiapo kwamba atatumikia nchi na kwamba atahudumu chini ya mamlaka katika kile kitita cha urais ambao ni presidency, tukaita executive, ili mradi kwamba aweze kutumikia rais kama mwanachini wake. Narudia, aweze kutumikia rais kama mwanachini wake, na si awe yeye mwenyewe pia anajipigania kivyake. Kwa hivyo tunaita nini? Awe humble, yani ajinyenyekeze kwa wananchi wenyewe na kwa umma, lakini muhimu autumie katiba kwanza, na wananchi wenyewe ndio wanakuja kuliko rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani ni kujipanga, ni hali ya kujipanga panga, unyenyekevu, kisha akili kichwani nadhani. Kani huu niruhusu tu nimhusishe Patrick Osoi. Patrick, semi zilizokuwa pale, si kutoka Mombasa, si kutoka Marsabit, si kutoka hapa KICC ambapo Giverson alikuwa anazungumza na wananchi. Imeonekana kwamba wengi wana matarajio mengi, wengi wana imani na wengi wana matarajio kwamba yale yaliyoshuhudiwa wakati wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yaliyoshuhudiwa yasishuhudiwe wakati huu wa Kithure Kindiki anapochukua nafasi. Zile ni foleni tu, mtazamaji, kukutajia kwamba ni foleni za wananchi ambao wanaruhusiwa ama wameruhusiwa kuweza kuingia katika uwanja ule, tuseme ni uwanja tu, manake wako pale nje ya jumba la KICC watakapokuwa wanashuhudia hafla hiyo ya kuapishwa ama ya kuapishwa kwake Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais mpya. Osoi, pengine utueleze matarajio haya mengi yaliyotolewa ama yaliyosemwa na Wakenya kwake Profesa Kindiki. Profesa Kindiki anaingia wakati gani, ama ni majukumu gani yanayomsubiri, ama anaingia wakati upi? Macho yote atakuwa kwake. Je, atakuwa vipi? Atakuwa tofauti na Rigathi ama atakuwa anafuata mkondo upi? Je, ni ofisi ipi anayoichukua Kithure Kindiki kwa wakati wa sasa, Osoi? So yangu ni kusema kuwa itakuwa rahisi sana kwa Profesa Kithure Kindiki, manake kuna uhusiano kati ya rais ambao yupo Daktari William Ruto na Kithure Kindiki. Wamekuwa marafiki kwa muda. Kama mlisikiza siasa za kitambo pale wakiweza kumchagua naibu wa rais, kuna mahali watu walisema Kithure Kindiki alikuwa amekusudiwa akuwe, lakini kidogo hatukujua vile ilivyofanyika, ikawa pia deputy president aliyekuwa Rigathi Gachagua akachukua. So wale ni watu ambao wako na uhusiano, na cha ukweli ni kuwa wakati anapewa ile Biblia kufanya to be sworn in, mimi ile kitu katika oath of allegiance yale yanayozungumziwa sana ni the oath of allegiance is the Republic of Kenya and to the Kenyan people. Lakini kwangu nina huzuni kwa sababu sioni kama aswa ile nafasi inakusudiwa kwa Wakenya, manake naona ni kama sasa what we are seeing here ni ile individualization. Ama unapata ule uongozi ni kama jamii sasa ya watu ambao wanakusudia kwenda pamoja. So itakuwa ni rahisi kidogo kwa rais wetu William Ruto na Kithure Kindiki kufanya kazi. Shikilia wazo lako Patrick, tutarudi, manake naambiwa tunafaa pia tuone ama tupate picha zilizoko nje ya eneo hilo la KICC. Huyo ni Kasichana Masha. Kasichana, hujambo asubuhi ya leo? Na najua unanisikia. Naona nyuma yako ni foleni. Je, tueleze taswira ipo vipi hapo nje ya jumba la mikutano ya kimataifa la KICC? Kasichana.
Naam, shukrani sana Kamche Menza akiwa na mwenzangu Nancy Onyancha katika studio zetu za KBC. Jina langu ni Kasina Masha na kuja moja kwa moja kutoka hapa jumba la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi. Tayari ukiangalia nyuma yangu, maelfu ama mamia wa Kenya wameweza kumiminika hapa leo ikiwa tarehe mosi ya mwezi wa 11 ambapo tunatarajia kuweza kuapishwa kwa naibu wa rais Bwana Kithure Kindiki ambaye ataweza kuwasili hapa muda wote kuanzia sasa. Lakini nipo tu na mmoja wa Kenya hawa ambao wameweza kujitokeza ili kuweza kuja kushuhudia hii hafla ya kipekee, manake ni mara ya kwanza kwa serikali ama historia ya Kenya tangu kuweza kubanduliwa kwa naibu wa rais. Hivyo basi tuweze kupata maoni ya mmoja wa Mkenya ambaye ameweza kujitokeza hapa, ambaye ataweza kutuambia jina lake, atuambie umeweza kutokea wapi. Karibu tafadhali, songea karibu hapa. Tuambie jina lako, tuambie umetokea wapi na uliweza kuwasili hapa saa ngapi? Kwa majina naitwa Evans. Mimi ni mkaaji wa Pipeline. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ambapo tunaenda kupata naibu wa rais Kithure Kindiki anapisha siku ya leo. Tunatarajia atufanyie mazuri. Tunataka haki kwa si kama wa Kenya, atuongoze kwa njia inayofaa. Ya pili, tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumutia our former president Uhuru Kenyatta, ampe nguvu juu ni mgonjwa, so tunamuombea apone haraka. Naam, hii ni mara ya kwanza kwa historia ya Kenya kuweza kushuhudia jambo kama hili, kubanduliwa kwa naibu wa rais. Wewe kama Mkenya, unazungumziaje hatua hii sasa hivi, na kwamba maamuzi pia ya mahakama jana kuweza kusema kwamba kila kesi kubaki wazi? Bila shaka ule uamuzi ambao uliweza kupitishwa na bunge kuweza walipompendekeza Kithure Kindiki, hatua hiyo ikaweza kuchukuliwa na mahakama na kuweza kusema kwamba leo basi kwaweze kuapishwa. Wewe unazungumziaje swala hilo? Mambo ya kama siwezi iunga mkono sana, kwa sababu hawakupea huyu Rigy muda wa kujieleza vizuri. Hata kama ako na makosa, mtu anapeangwa warning mara ya kwanza, lakini wao walikimbia tu mara moja na kumpandua kwenye kiti. Haya, kwa hivyo tunaposonga mbele, matarajio yako ni gani ambapo sasa hivi tuweza kupata kiongozi mpya serikalini? Tuko na furaha kwa Kindiki juu tunawapo atatupeleka vizuri. Na uliweza kufika hapa saa ngapi? Mimi sasa nilisema nilifika hapa mapema cause nilipita kwanza nikaenda job. Fika job, so tukaambiwa hakuna kazi, so ikabidi nirudi hapa nisherekee hii siku ya leo. Asante sana na tunakutakia siku njema. Asante. Naam, Kamche Menza tazidi kujuza mengi zaidi yanavyojiri hapa nje ya jumba la KICC, la pia tuweza kutembea tu katika mitaa ya hapa jijini Nairobi, kuweza kupiga tu macho ama kutupa jicho tu katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi, kuweza kuona tu Wakenya wale ambao wamejitokeza kuja jijini sasa hivi. Manake leo pia imetangazwa kwamba iwe siku ya madaraka ama siku ya mapumziko, ili kuweza kupitisha shughuli nzima ya uapishaji wa naibu wa rais. Mengi zaidi nitazidi kujuza, manake ukiangalia nyuma yangu usalama umeweza kuimarishwa vilivyo. Maafisa usalama wako katika kila sehemu, na kila anayeingia katika jumba hili anafanyiwa ukaguzi thabiti kabisa kabla ya kuweza kuingia katika jumba hilo. Mwenzangu Giverson Maina naarifa kwamba yuko ndani ya jumba hili la KICC, na bila shaka pia yeye ataweza kupatia maelezo mbashara kadri anavyotukia katika jumba hilo. Shukrani sana kwako Kamche na Nancy Onyancha. Shukrani. Naam, asante sana Kasina Masha, na kuona sijui kama na wewe utaunga foleni ama wewe na kibali cha kupita through pass. Naam, hapa studioni Kasina, mtu wako amesema kwamba alikuwa hajui kama leo ni siku ya mapumziko. Jameni, tungekuwa tumefanya matangazo, lakini kweli leo ni siku ya mapumziko. Huyo ni waziri Joho, Ali Hassan Joho akiwa anaingia. Kumbuka Wakenya wengi wanaingia tayari, wabunge washaingia, na sasa ukishaona imefika kiwango cha mawaziri kuingia, basi sherehe hii ujue haipo mbali. Sherehe hii imeratibiwa kuanza mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kama mawaziri wameshaanza kuingia, basi ujue kuanza kwa sherehe hii rasmi hakuko mbali. Muda si muda tutakuwa tunaweza kuwapisha moja kwa moja kwenye sherehe hizi. Kama unavyoona pale kwa picha kwa runinga, ni kwamba nilikuwa nataka kusema instruments of power, lakini mchanganuzi wetu hapa George Kithure amesema kwamba hatapewa instruments of power, ataweza tu kuchukua kiapo. Haya, kwa hivyo nadhani zile ni hizo briefcase ambazo zina ile oath of office ambayo atakuwa anaweza kuisoma Profesa Kithure Kindiki. Turudi kwa Patrick Osoya, alikuwa anatueleza majukumu na matarajio
yanayomkabili ama yanayomkumba Profesa Kithure Kindiki kadri anavyochukua hatamu za uongozi kama naibu rais mpya wa Kenya? Osoi. Tena nasema kuwa Kithure Kindiki akiwa pia ni msomi, pia nadhani ana majukumu makubwa sana kumwelekeza rais vile mambo inavyotakikana, especially mambo ya maybe kisheria na governance. Na vile inavyojulikana, Kithure Kindiki ni mtu ambaye labda kwa uzuri wake, kwa sababu kila mtu ana uzuri wake, ni mtu ambaye anajulikana kwa kuelekeza. So kunaweza kuwa na utofauti kidogo kwa maelekezo kama rais mwenyewe atamsikiza katika because is being an academia, inawezekano mkubwa kuleta ile the meritocratic ama ile usomi, uso ya usomi katika uongozi. So again, ukisikia kwa Wakenya wana matarajio makubwa sana, manake wanasema kuwa wanataka kuona vile yeye atavyokuwa tofauti. Manake sasa ile kitu ameingia, lazima aweke utofauti kati ya aliyekuwa na yeye sasa. Manake sasa hiyo ndio kitu ambao ni ngumu sana kwake, ama ile utofauti kuweka. So na jambo lingine ni kuwa kumekuwa na mtafaruku kidogo kuwa that akuhitimu katika kisheria ama katika constitution, in our constitution. Sijui hayo ni yapi, manake nadhani wakili atatueleza kama jana watu walienda kotini kuhusu kuhitimu kwa Kithure Kindiki kulingana na sheria ama kulingana na constitution, that alistahili kwanza akuwe katika kwa chama fulani kwa muda wa miezi 3, kisha baadaye wanasema pia lazima qualification zake ama kuhitimu kwake kuangaliwa na the IBC ama chairman of the IBC. So mambo kama yale tunayatarajia kuyaona kotini, manake I think that the next application ambao wanaweza kwenda kuweka kule kotini. So kuna challenges ambazo ziko mbele, lakini Wakenya ama Kikenya ni kuwa unasema consequences baadaye. So nadhani wanafanya hivyo, mambo mengine watapigana nayo, lakini kisheria ama katika kikatiba kuna changamoto ambazo zipo, lakini pia kama changamoto ziko, kuna mambo ambayo yanapaswa pia kuzingatiwa. Kwangu tena nitarudia, akungekuwa na haraka sana ya kufanya mambo kama yale, kungekuwa na utaratibu. Manake umesikia Mkenya mmoja amesema that hakukuwa na muda wa Rigy ama aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua kujieleza. So wacha tuangazie tuone vile itakavyokuwa, lakini katika kisheria na kikatiba kuna mambo ambayo yamekeukwa. Yeah. George Kithi, Patrick Osoi hapo amezua swali ambalo linahitajika kujibiwa. Je, unaona kuna pengo kulingana na vile alivyosema kwamba alihitajika kuthibitishwa ama kupasishwa na IBC? Nadhani kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba ni muhimu kwamba tuendelee kutumia vigezo vya katiba ili mradi kwamba tuweze kuvipanua katika undani wake, tujue sheria kama ilivyoandikwa katika sentensi za kisheria, upana wake, ile elasticity inapanuka kiasi gani. Kwa hivyo wajua, katika sheria ukiniuliza swali la kisheria, kwa sasa nitakupa upande wa sheria inavyosema katika nakala yake. Ukiniweka upande wa serikali nitakupa fahamu ya sheria inavyosema kupetelea serikali. Ukinipa upande wa Gachagua nitakwambia vile vile Gachagua mbona ameonewa. Nitakwambia ameonewa sana kwa sababu iliyokukwa ni hili na hili na hili. Serikali nitakwambia wajua sheria imefuatwa kwa sababu hiki na hiki imetendeka. Kwa hivyo mwanasheria inategemea mweka upande gani, na sana sana ni yule anayelipa, ushaona. Sasa tathmini ya sheria inavyosema ni kwamba vigezo vimewekwa, lakini vigezo kuvifuatilia, unaifuatilia kwa undani ama kwa uchache ama kwa upana, ile minimum ile sehemu ya chini kabisa ya tekelezo. Kwa mfano ukiongea kuhusu public participation, public ni public. Sasa kuna wewe na mimi tukasimamishwa kwa barabara, bwana aende ama siende, tukasema aende zake ama abaki. Tukasema watu wawili washatuambia, kisha huyu mwanamke tufuatilie. Tukafuata Muislamu, tukafuata Mkristo. Au ukaenda Kilifi, ukaenda Nairobi, ukaenda Turkana, ukazunguka karibu nusu ama 50% ya kaunti zote. Kisha wako ushafanya public participation. Kwa hivyo the content of public participation, tuna bili ya public participation ambayo inaendelea lakini haijapasishwa.
sheria ya public participation bado haijawekwa. Kwa hivyo hatujui ile minimum kisheria ni gani. Ni facts, yani vile mtu atakuja kueleza public participation. Hawa jamaa walilipa watu 5 wakaweka kwa hoteli fulani, wakaongea kisha wakasema ni public participation. Kwa hivyo inaonekana kwamba inategemea mazingira vile yalivyo, ili mradi kwamba koti ifanye tathmini ya public participation. Kuna ile bill ya ile Finance Act ya 2013 nadhani. Ilikuwa imeharamishwa pia. Alafu mahakama ya upeo ikaja akasema kwamba hapana, public participation ilitosha, lakini mahakama ya rufaa ilisema kwamba ilikuwa haijatosha. Kwa hivyo ni changamoto ambazo bado tunaendelea kuitumia katiba kujua public participation ina kina gani. Kabla hapo itakuwa ndo nakwambia semi za upande wa Gachagua ziko hivi, semi za kiserikali ziko hivi, semi za kisheria zinatofautiana. Ukija upande wa swala la wakati, wajua kule wakati wa petition za uraisi huwa tuna changamoto sana, hususan kwa ile timeline ambayo imewekwa siku 7, unaweka makaratasi ya siku 7 nyingine baada ya siku 7 uamuzi unafanya. Lakini kumbuka kwamba kuna wakati ile koti ya upeo ilipeana uamuzi alafu ikasema tutapeana sababu baadaye, decisions reasons to be given later, lakini wakapeana uamuzi wao kwa sababu ya kwamba ulikuwa wakati hautoshi wa kuandika, kwa sababu sometimes ni makaratasi zile pages zaidi labda 2,000, 3,000, 4,000, na hao ni binadamu wafanya kazi, kwa hivyo itakuwa si vizuri. Sasa sisi tumeweka makataa ya kisheria, makataa yani timelines lazima uzifikishe. Kwa hivyo kuharakishwa kule ndio kufuata sheria. Kama tunataka kuvibadilisha basi tubadilishe makataa hayo siku 30 ni sisi wenyewe tukubali, lakini ziko ndani ya katiba. Kwa hivyo huwezi kukiuka katiba wakati unataka kazi, kwa mfano ya uhakimu ama katika utekelezi wa kazi zako ambao umepewa, ambao unakumbana na kazi za kila siku. Lakini la muhimu ni hili ya kwamba mgalamuwe lakini haki umpe. Kwa hivyo fuata sheria kila wakati unapata nafasi hiyo, ili mradi kwamba kusiwe na tuhuma hizi. Lakini tuhuma tutazipata hivyo hivyo. Kama sisi wana sheria tukitafuta tuhuma tutakupata hivyo hivyo. Kwa hivyo lazima Gachagua atafute tuhuma za ndani na za dhati zaidi, ile fines, ili mradi kwamba waweze kujitoa katika labda msukosuko huu ambao umemkumba. Na kazi ya serikali ni kusema kwamba kwa kawaida kuna ile compliance, kufuatilia na kuhakikisha kwamba imeambatanisha matendo yake na sheria. Kwa hivyo kwa pandisha huko ni wao waje waseme tumeambatanisha, kwa sababu tulifanya hiki, tukafanya hiki. Na wale tuhuma zao ni kwamba hamkufanya hiki, hamkufanya, pengo liko hapa na hapa na hapa. Hivyo kwamba tutaendelea kulisikiza hili koti ya wajua ile koti ya mahakama ya juu, High Court haijamaliza hii kesi. Pale ni kwamba kulikuwa kuna aendelee kushikilia nyadhifa hii, kesi ikisikizwa. Hiyo ilisambaratishwa na jana. Kwa hivyo watasikiza kesi hapo wamalize, kisha waende mahakama ya rufaa, waende mahakama kuu. Kwa hivyo bado njia ni kubwa sana. Lakini kumbuka ya kwamba nadhani hili litakuwa na kidogo hafifu, lakini kumbuka kwamba mwisho wa siku mahakama pia inaweza sema hivi, anayo ni option bado iko kusema kwamba ndio ilikuwa pengo lisiwe, lazima tuwe na substantive ama mtu ambaye atashikilia nyadhifa ya makamu wa rais, lakini wanaweza kumuondoa pia, kumwambia wewe uliingia pale kinyume, tumechunguza sheria haikufuata, kwa hivyo toka. Yule ndiye alikuwa inabaki endelee. Lakini kwamba hilo litakuwa vigumu kidogo, kwa sababu ile kitu tunaita public interest ambayo ina override, ama hiyo ndio inapiku interest yoyote ambayo iko hapa. Muhimu ni kwamba sheria idumike na iweze kutumika kwa mikakati ilivyowekwa na wananchi wenyewe, kwa sababu ile ni sehemu za wananchi kusema tuongoze hivi, tutaishi namna hii. Hivyo basi ni mseto nadhani wa gumzo ambao hauishi leo, lakini mwisho wa siku ni kwamba nadhani hili waliweza kulipika kwa sababu ya ile gazeti rasmi la nchi kusema leo hakuna kazi. Hapo sasa washaua kila kitu, kwa sababu hakuna pengo lolote la kuingia katika mahakama ya upeo ya rufaa ya kusema kwamba leo hii tunataka kupata orders na wapate orders za kusimamisha zoezi kama hili. Zoezi halijasimamishwa na ni kuliharamisha labda, lakini kulisimamisha halitasimamishwa kwa sasa. Na mtazamaji, bila shaka unaendelea kutazama KBC Channel 1 na picha ambazo unaziona pale ni hafla hiyo ambayo tulikuwa tumekuahidi tutakuletea picha jinsi mambo yanavyoendelea katika ukumbi huo wa KICC. Na tukiendelea na mahojiano yetu tu, labda nikuje kwako Patrick.
kesi nzima ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ilikuwa na ile ambao watu wanaita public interest. So huenda baada ya hafla hii ya kuapishwa kwa Kithure Kindiki, Profesa Kithure Kindiki, labda wananchi watakosa hamu tena na wamwache Gachagua pale peke yake koti. Unajua, jambo la kwanza tunaangalia ama tunaangazia, tusiangalie tu kutolewa ama kung'atuliwa kwa aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua. Pia kuna joto sana katika mlima Kenya. Kumbuka pia Kithure Kindiki ametoka katika mlima sasa kwenyewe. So kuna joto la kisiasa kwa watu wa mlima Kenya, hawakai watamuunga mkono tena rais ambaye ni Daktari William Ruto. So kwa kuwekwa kwa Kithure Kindiki kuna kuangazia kuona kutakuwa na mgawanyiko katika mlima Kenya, ambao ni njia moja ya kisiasa ya kushinda, kufanya ukakuwa mshindi katika uchaguzi. Unafanya ile kitu inaitwa division, ile kitu unagawana watu, wakisha gawana kisha baadaye unachukua zile sehemu kula, kisha unajua hata upate 30% na wale wengine wamegawanya zingine, bado utakuwa uko mbele. So kutakuwa na joto katika kisiasa, especially katika mlima Kenya. Maanake kuna wale wanafurahia Kithure Kindiki na kuna wale aswa wanamuunga pia aliyekuwa Rigathi Gachagua. So kutakuwa na mgawanyiko kuna uwezekano kuwe na mgawanyiko katika mlima Kenya. Na itakuwa pia ni njia pana kwa Rais Dr. William Ruto katika kisiasa. Maanake ameshaona na kidogo ameshaangazia pia katika kiujasusi ama intelligence that kuna mgawanyiko ama aungwi mkono na watu wa mlima Kenya. So akiweza kugawana zile kura za mlima Kenya na apate kura zingine mahali pengine, ataweza kuingia katika, anaweza kuwa katika to his advantage in political way. Na mtazamaji, tunakurejesha tena pale kwenye ukumbi wa KICC, na hivi sasa mtazamaji tuweze kuungana naye mwanahabari wetu Kasichana Masha ambaye yuko katika eneo hilo. Alikuwa sehemu ya nje ambapo alikuwa ametuonesha hapo awali jinsi wananchi wanavyofika kuweza kuhudhuria sherehe hii ama hafla hii ya kuapishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Ni labda tuungane naye aweze kutuelezea hali ilivyo katika eneo hilo, hata ingawaje katika picha tunazoziona kwenye runinga yako mtazamaji, ni kuwasili kwa viongozi tofauti kwenye sherehe hiyo ambayo inatarajiwa kufikia mwendo wa saa 4 kama ilivyo andikwa katika ile gazette notice. Ni kuwa hafla hiyo inapaswa kuwa tayari imeanza. Unaweza kumwambia nini ujumbe wako? Mbunge wangu naibu wa rais ambaye anaenda kuapishwa siku ya leo. Wito wako ni gani kwake? Wito wangu sasa ni awe ameshika tu hiyo kiti yake na vile constitution inasema, kwa sababu akitoka nje kidogo tunaona vile mambo inaenda. Na sisi constitution ndio tunajua saa hizi. Alafu tunaambiwa ma-section sisi wananchi hatujui hizo ma-section na tutajia, but in fact they need to come to us, especially the MPs wale tumechagua, wao watuelimisha mambo ya katiba. Asante sana. Pengine tu tuendelea kusikia tu baadhi ya Wakenya ambao wameweza kumiminika hapa, waweze kutuambia tu ni matarajio yao ni gani kuanzia kwamba siku ya leo tunapochagua kiongozi mwingine. Tafadhali tuambie jina lako na tuambie umetokea wapi na wito wako ni gani kwa serikali yetu. Kwa majina naitwa Bernard Mogusu. Nimetokea huko Kangemi. Natarajia serikali ya sasa itaenda kutufanyia mema kwa sababu wamebadilisha mawazo ya naibu wa rais. Hiyo ndio nasema watufanyie kazi sisi kama Wakenya. Asante sana. Hayo tu ndio maana ambayo yanaendelea kuchipuka hapa kutoka nje ya jumba la KICC. Na kama mpiga picha wangu pengine anaweza tu kupatia darubini kidogo ama taswira kidogo ya hapa mambo jinsi yanavyoendelea, ni kwamba Wakenya bado wanaendelea kumiminika, wametoka katika maeneo mbalimbali ya Kenya. Kuna mmoja hapa ananiambia ametoka maeneo ya Meru, mwingine ametoka maeneo ya Nandi huko, ili tu mradi kuja kuweza kushuhudia zoezi zima ambalo linaenda kutekelezwa hii siku ya leo la kikatiba, ambapo ni zoezi la kuapishwa kwa naibu rais wa Kenya baada ya mahakama kuu hapo jana kutoa ama kupea mwelekezo ama kupeana mwongozo ama kuweza kusema kwamba basi amepitisha kwamba kiongozi mwingine aweze kuapishwa hii leo, na hivyo basi serikali ikatoa
tangazo rasmi kwenye gazeti la kitaifa na kutangaza siku ya leo kuwa siku ya mapumziko kwa Wakenya, na vile ambavyo Wakenya hawaweza kwenda kazini, basi waliona kwamba ni vyema waweze kuja hapa ili iweze kuja kushuhudia, maanake ni zoezi la kitaifa na ni zoezi la kikatiba ambalo linaendelea hapa. Nitazidi kujuza mengi, maanake Wakenya bado wanaendelea kuweza kufika hapa, na pia tutaweza kukita kambi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi ili kuweza kupata tu taswira kamili ya maoni ya Wakenya kila sehemu ya kona ya Nairobi, kuweza kujua ni yapi ambao wanatarajia siku ya leo ambapo tunaenda kuapishwa kwa naibu wa rais mwingine. Kwako studioni, asante. Naam, haya ni kasichana huyo akiwa amezungumza na wananchi wawili watatu. Kumbuka hizo ni foleni, ama kama unavyoona hizo ni foleni za wananchi wanaoweza kuingia katika eneo la KICC. Hii ni kufuatia katiba ambayo inaeleza kwamba iwapo kuna hafla kama hii ya uapisho, basi itaweza kufanywa mahali ambapo umma pia utaweza kufika na kuweza kushuhudia hafla hii kama inavyoendelea. Umeona eneo hilo limejaa, limefurika pomoni, si viongozi, si wananchi, si wageni waalikwa, wote wamefika. Huyo akiwa ni, nadhani atakuwa ni maelezo tu mawili matatu ambayo anapeana pengine, lakini pia tumeweza kuona tumbuizo zilizokuwa zikiendelea sehemu hiyo. Nancy Onyancha, ulikuwa unazungumza na mgeni wetu, acha nirudishe usukani huku kwako. Na bila shaka mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia swala la Wakenya ama wanasiasa kujitenga na masuala kuhusiana hata na kesi inayoendelea yake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kwani tunavyojua Wakenya kama walivyokuwa akizungumza mapumzikoni George Kithure akisema kuwa Wakenya wakishaachana na wewe, kama baada ya kuapishwa wanasahau mambo yako, wanaanza kumwambia Kindiki Kithure vile atakavyofanya kazi. Labda tusikie tu maoni yako George Kithure. Huenda baada ya hii kesi Gachagua atajipata peke yake akishughulika pale mahakamani. Nadhani mkondo wa hali ya msingi wa kesi katika mahakama utageuka kidogo. Nadhani kutakuwa na shindikizo kubwa la kumtoa katika kule kumharamisha kushikilia nyadhifa yoyote ya serikali, kwa kuwa mambo ya kumrudisha ama kuendelea kushikilia nyadhifa yake kama makamu wa rais. Hilo ni jambo ambalo limepitwa na wakati, kwa sababu sasa tutashuhudia hivi punde kwamba nyadhifa hiyo imepewa mtu mwingine. Kwa pale alipo, nadhani kama anatazama ama amelala ama labda yanywa kikombe cha chai mahali fulani akifikiria vidonda alivyopata vya kisiasa. Bado yuko Karen? Nadhani hajatolewa, kwa sababu atatolewa sasa hivi akimaliza. Unajua siku moja kuna waziri tulikuwa naye akatangaza kwamba ashaondolewa, waziri wa juzi. Sasa pale ulipofika mamlaka akitoka pale hakuna ile kusema basi we nipeleke paka ofisini nichukue changu. Pale dereva na mlinzi, askari wanashuka, wanakuwa recalled, alafu bendera yaondolewa, kisha yeye watembea mguu, chukua uba yako ama gari yoyote, wewe enda ukachukue makatasi yako. Ukifika pale zile saluti hazipigwi tena, kwa sababu ushatolewa. Na hiyo ndo itikadi. Kwa hivyo pale hii kisha bwana mambo yake kuisha. Kwanza alisha kitambo, kwa sababu yeye sasa hana amri ya koti kwamba ile impeachment iliondolewa. Kwa hivyo kwa sasa Gachagua amekuwa impeached. Muhimu ni kwamba aendelee kupigana ili mradi kwamba aweze kutathmini siasa, labda ule msukumo, ile momentum alikuwa amepata ya kisiasa hususan ya Mlima Kenya, aweze kuibeba kuleta kwa meza ya mtu yote, kama ni Kalonzo, ni Raila, ama siku zote mtu yote wakati wa uchaguzi ujao aweze kumwambia mimi bana na kitita cha watu ya Mlima Kenya. Je, wewe utanipa nini? Nitakupa makamu wa rais, ama wewe basi tuongoze kihivi. Lakini kwa sasa hata akiwa na shindikizo kama hiyo, haizi kuwapeleka mahali popote watu wa Mlima. Kwa sababu gani? Hawezi kushika mamlaka yote. UMC hapati, ugavana sivyo, urais pia hawezi, kwa sababu alikuwa impeached. Hivyo kwa hana mamlaka yote anaweza shika. Kwa hivyo ni kusema kwamba labda shindikizo sasa kama nilivyoeleza ni kujaribu kujikwamua kutoka kwa ile impeachment, ili mradi aweze kurudi raia wa kawaida, aweze kujipigania, kujipandisha tena mpaka hadhi ambayo labda itamweka mahali fulani katika siasa, ama wena semi ya kisiasa pia. Hiyo ni muhimu. Lakini kwa sasa nadhani kusambaratika kwake itakuwa mbona huna semi yoyote na tuwe na wewe.
Wajua kila kitu ni interest. Kama bwana huwezi kutusukumia chochote mbele, mbona tuwe na wewe? Huruma hiechokesha pia. Sasa nitakuonea huruma leo, kesho baada ya wiki bwana mshachoka kuhurumia. Mambo pia mimi na tabu zangu, kila mtu ana tabu zake. Kwa hivyo ile sympathy iwe na shindikizo la hope kwamba ndio tutakuwa na wewe, lakini utatupa nini kwa muda fulani. Lakini ikija kiisha, basi kumbuka kwamba utabaki peke yako. Hiyo ndio itikadi ya ubinadamu, hususan katika sheria ya Wakenya. Kila siku unaweza pata simu, wewe ni waziri, kila siku ukija ukibanduliwa simu hazipigwi tena. Nadhani kwamba ile content ya simu ile simu alikuwa akizipata bwana Gachagua ishapungua. Mimi mwenyewe nilikuwa nikijaribu simpati, nitajaribu sasa kama nitampata kumsalimia. Na kuna swala ambalo labda Wakenya wazungumzie kwa sana, wakati ambapo shughuli hii nzima ya kumng'atua Gachagua ilipoanza, kuna wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya kazi katika ofisi ya Gachagua, wale 108 ambao waliambiwa waweze kuelekea nyumbani. Kama mwanasheria, waweza kutuelezea kuwa watu hao sasa hatima yao ni ipi kisheria? Naam, wajua kuna wale ambao waliandikwa kumhudumia bwana Gachagua. Kuna wale ambao walikuwa seconded kutoka departments tofauti, kwa mfano polisi na watu wengine ambao wametoka katika state departments kuja kumhudumia. Hasa wale wanarudishwa kule walikotoka. Wewe kama uliandikwa na Gachagua, utakwenda nyumbani. Akiondoka wewe pia wenda zako. Kwa hivyo nadhani kwamba ndio kuna malipo labda atalipo fidia za hapa na pale kulingana kwa mujibu wa ajira stakabadhi ulizotia sahihi wakati ule. Lakini ukumbuka kwamba utafanya kazi kwa yule mtu ambaye amekuleta, akiondoka penda zako. Hivyo kwa gavana. Gavana akawa na mpishi wake, akawa na watu fulani ameandikiwa. Akiondoka hawabaki pale. Pia wanaenda zao, wanamfuata. Naam. Na nikuja kwako Patrick, kuna swala kuhusiana na siasa za Mlima Kenya. Swala ambalo bila shaka ni ngumu kuliepuka wakati ambapo tunazungumza uapisho huu wa Kindiki Kithure na kuweza kuchukua nafasi hiyo ya Gachagua. Kuna lile jambo ambalo wanasiasa husema kuwa kingpin. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza sema kuwa Kindiki Kithure ndiye atakuwa anachukua ile nafasi ya kuwa political kingpin katika eneo la Mlima Kenya. Actually ile kitu watu wajaielewa ni kuwa kingpin haimaanishi kuwa wewe ndio una hold ile ofisi ya juu kidogo, zaidi. Kingpin inamaanisha kuwa una usawishi fulani. Ninaweza sema kuwa Mlima Kenya bado hawajakengeuka kudhamini hayo ama kujua kuwa that ule mtu atakayekuwa wa juu katika serikali ndio kingpin. Manake hiyo si hivyo. Kingpin inamaanisha una usawishi fulani. Unaweza kuwa wewe si kiongozi katika uongozi wa kiserikali, lakini una ushawishi ya watu. So na pia kumekuwa na siasa kubwa sana Mlima Kenya kupigana kati ya Maina Jenga, huyu Rigathi Gachagua na pia huyu Uhuru Kenyatta. So kumekuwa na mtafaruku kidogo, na pia kuna mtu ambaye pia amenyamaza ambaye anaitwa Honorable Kabogo. Pia alikuwa katika ile kinyang'anyiro kwa nani atayekuwa. So ninaomba kuwa Mlima Kenya wajiangazie na wajue na wajielewe kuwa ni nani ama ni nini wanahitaji. Manake wakikubali kugawanyika wao wenyewe pia katika sehemu, manake lazima tukubali kusema nimetoka sehemu fulani ama kusoma nimetoka katika sehemu ya magharibi Mlima Kenya, nimetoka coast, nimetoka wapi, haimaanishi ninatenga Wakenya wengine, lakini kila mtu anatoka mahali pake. So ningeomba pia waangazie, wajue na wajijue na wajue ni nani kiongozi wao, lakini wasikue kufikiria kuwa wewe ukiwa katika ofisi ya juu wewe ndio kiongozi katika kingpin katika region fulani. Hata ukienda katika magharibi kule pia wasikue wakiangazia hayo ama wanaenda kule coast. Wewe ukikuwa katika serikali, wewe ndio katika ofisi ya juu, haimaanishi wewe ndio kingpin. So hiyo ni kitu ambao lazima watu ama Wakenya waelewe. Na nikuje kwako Kithure, kuna kawaida wakati ambapo tunakuwa na hafla ambazo tunatarajia rais wa nchi kuweza kuhudhuria, huwa tunaona bendi ikiwa ni ya jeshi ama ni wanajeshi, lakini katika hafla hii tumeweza kuona kuwa ni wale askari wa polisi ambao wapo kwenye bendi. Je, ni tofauti gani ikizingatiwa kuwa tunajua kuwa huyu ni naibu wa rais ambaye anaapishwa? Na kwanza hii si hafla ya amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni rais mwenyewe. Akitoka rais hakuna makamu wa amiri jeshi mkuu, hakuna. Kwa hivyo
hatamu ambao anaichukua Kindiki na ile ilikuwa na Gachagua ni kwamba hawakuwa makamu wa rais na pia makamu wa amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni mmoja. Baada ya hapo ni wanajeshi ambao wanafuata katika hiyo ngazi ama hizo ngazi. Alafu kwa hivyo hii ni an internal affair. Kwa hivyo hapewi mamlaka amiri jeshi mkuu, anapewa mamlaka ya makamu wa rais bila zile functions bila ambazo nimezitaja za urais katika kitengo cha urais. Kwa hivyo pale itabidi iwe ni askari wa polisi ndo symbolically katika kielelezo ambao watakuja katika gwaride ama kupiga kushughulikia katika the official representation kwa kitengo cha disciplined forces, ili mradi kwamba kuwe na hiyo sherehe ya kitaifa, tuimbe wimbo wa taifa, tuwe na ile sherehe nyadhifa ya kama ilivyo itikadi, lakini mwisho wa siku ni kwamba symbolically hawezi kukagua gwaride hapa la kijeshi ama aweze kuhudumiwa katika shughuli hii na wanajeshi. Kwa hivyo yeye hawezi kuwa amiri jeshi mkuu. Ndio sababu kama rais ameondoka kwa sababu yoyote ile na yeye lazima aapishwe, ndio hapo wanajeshi wataweza kumpokea kama amiri jeshi mkuu. Wanajeshi hawezi kumpokea huyu kama amiri jeshi mkuu. Kwa hivyo hakuna command yoyote ama order yoyote anaweza peana wanajeshi wamsikize. Huenda ndio maana kulikuwa na matatizo wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais. Alikuwa ameweza kutoa malalamishi kuwa alikuwa hata hapewi zile ndege za kijeshi kuweza kutumia kama naibu wa rais. Actually akipiga simu mimi ni makamu wa rais nataka ndege, hata pewa na hata sikizwa na mtu. Hiyo si order unaweza kuwapa wanajeshi. Lazima uende kwa rais, umwambie rais mimi nataka mahali fulani, wanajeshi wako waambie basi upewe ndege. Lakini ndege hawezi kuisongelea ndege ya wanajeshi kwa sababu si watu wake. Yaani hana command structure. Ni huruma apewe. Kwa hivyo ile inaweza toka tu kwa wanajeshi wenyewe ama rais mwenyewe awe na agizo. Rais akinyamaza hawezi kwa sababu hawamsikizi. Ukweli wa mambo ni kwamba hata ukawa na shida gani kama makamu wa rais, ukaenda kwa general ukamuuliza ukamwambia nyinyi naona mko na rigs za kuchimba maji ama mna matingatinga kulimba barabara kule kwangu, njoni utapewa kwa sababu kule hana mamlaka nao. Kwa hivyo makamu wa rais hana mamlaka ya wanajeshi. Ni huruma apewe na huruma ni hiari. Na kuna ule mwaka 2022 katika uapisho wa Rigathi Gachagua, yale maneno ambayo alikuwa anayasoma pale aliweza kukosea. Waweza kusema labda wakati huu Kindiki tuweze kuhakikisha kuwa labda hajakosea sije akapata ile bahati mbaya ya kung'atuliwa. Kwanza kwangu mimi yale maneno rahisi naweza kuyasema hata bila kusoma. Sababu ni kiapo ambacho yani maneno ya kikawaida kisheria. Lakini kwa sababu mimi ni mwanasheria kuna urahisi. Nadhani Kindiki ni hivyo hivyo. Kwake itakuwa rahisi. Gachagua bwana alitetemeka akayakosa. Na nilishangaa kwa sababu yameandikwa, lakini cha muhimu ni kwamba labda yale mazingira kwake yalikuwa makubwa sana siku ile, kwa hivyo akawa na hamaki fulani. Lakini mbona alikuwa yatoa maneno ambayo yako kuingia hata hayahusiani kabisa. Alikuwa tuseme yongea kwa sababu yuenda hivi na yuelekezwa hivi. Lakini nadhani ni kwa sababu ya mazingira vile ilivyokuwa. Kile kiapo usipokisema inavyotakikana huwezi kushika mamlaka. Kwa hivyo useme kila neno kama tulivyoliweka pale kama wananchi katika katiba, ili mradi kwamba uweze kupata ile mamlaka. Ni kiapo cha kwamba sasa ndo tuseme the gate. Mlango ambao unafunguliwa sasa uingie katika mamlaka. Bila kiapo huwezi tenda kazi yako. Kwa sababu hujaapa kwamba utawatumikia Kenya ama uhusiano wako na Wakenya kikatiba hujausema. Kwa hivyo hujaashiria kufanya kazi na Wakenya. Naam, Kamche. Mtazamaji, picha unazoziona hapo ni foleni za wananchi. Maanake nadhani huku tumefika katika afisi ya gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja. Sivyo Nancy? Nadhani huu ni ule upande wa na huku mbele ama ni kule nyuma kwenye watakuwa wanaelekea kutaka kuingia KICC. Kumbuka KICC iko mkabala na afisi za gavana wa Nairobi. Kwa hivyo zile ni foleni za wananchi
wakiwa wanaelekea polepole tu kuweza kuingia mle ndani, na muda nao nayoyoma, manake ni takriban dakika ngapi, 24 zimesalia, itakuwa pale ifike saa 4 ambapo hafla hiyo yenyewe imeratibiwa kuanza kulingana na katiba ndani. Picha nazo ndo hizo za wale ambao tayari washachukua nafasi zao katika nyadhifa mbalimbali. Wapo manaibu wapo mawaziri, wapo viongozi wa maeneo bunge, na vile wapo wananchi na wageni wengine mbalimbali waalikwa. Kabla hatujatoka katika picha hizo, ningependa kuwahusisha Patrick Osoi na George Kithure. Pengine mtueleze, Rigathi anaondoka na katika mazungumzo haya asubuhi ya leo tumeweza kuona kwamba yale maswala aliyoweza kuondolewa kwayo ni baadhi tu ambayo nadhani pengine ambayo yatakuwa yanakuwa funzo kwa Kindiki, lakini pengine munaona kama Kindiki atatumiaje mfano wa Gachagua, ama atatumiaje hali hii iliyomuondoa mamlakani Gachagua kuwa mfano mwema kwake kuweza kujipanga katika kuweza kufanya kazi yake? Tuanze na wewe Osoi. Kwanza hamna utofauti kubwa sana kwa sababu Kithure Kindiki kwanza hana chama ama ametoka katika chama. Unajua kuna changamoto imeingia pale, watu wakajua kuwa huyu aliyengatuliwa Rigathi Gachagua hakuwa na chama, manake alikuwa katika UDA. So unapata ule mtu akishaondolewa atakuwa na kuchanganyikiwa. Again, wakati tunaona Kithure Kindiki akiingia katika ofisi ya Deputy President, pia atakuwa na changamoto the same kwa sababu hana usemi kubwa. Na kitu nimekuja kugundua Kenya, that wewe ukiwa rais ama ukiwa katika uongozini, sidhani ni jambo la busara kama wa Kenya sisi to go to the next dispensation kuwa that watu ambao wako bungeni wanakontroliwa na vyama. Manake hiyo ndio kitu ambao ama shida kubwa tunayo katika nchi ya Kenya, kuwa that wale watu wanaoingia bunge, mimi nikiwa na na watu wengi kwenye bunge, nina control ya yale mambo yanayofanyika katika nchi ya Kenya. So nataka tuangazie tuone kama kuna uwezekano siku za usoni kuwa that watu waingie bunge kusipokuwa na egemeo, kuwa usemi wako utaangaliwa na chama ambao ile chama umetoka, so that tuweze kuangazia mambo ambao yataendesha hii nchi ya Kenya mbele. So aswa kusema kweli ni kuwa that kuna changamoto ambazo ziko pale, ambapo itakuwa pia ni ngumu sana kwa Kithure Kindiki kuwa na usemi mkubwa katika serikali. Atasema kuwa anaweza jikuta katika hali sawia na ya Gachagua. Si rahisi kwa sababu unajua ule ni mtu ambaye nimesema kwanza ni marafiki, au ni watu ambao urafiki wao umekita mizizi. Huu ndio mtu aliyeenda kumrepresent katika koti hii, mahakama international court kule, alienda kumtetea rais wa Kenya ambaye ni William Ruto. So ni watu urafiki wao umekita mizizi tangu rais William Ruto alipoingia katika mamlakani, hata akiwa deputy president. So ni marafiki wa dhati. So kuna urahisi sana kwa Kithure Kindiki kufanya kazi na mheshimiwa honorable the president of this country, Dr. William Ruto. Kithi, pengine kauli yako kuhusu hilo. Je, ni vipi Kithure Kindiki ataweza kutumia mfano wa Gachagua, hali aliyopitia? Ni vipi Kithure ataweza kutumia pengine mfano huo kuweza kuchata way forward kwa kazi yake? Nadhani ataepuka sana na usemi wa mlima, usemi wa mahali ametoka. Ataonekana kwa ukweli ni kuwa kutakuwa na unyamavu, watanyamaza kidogo kuhusiana mimi nimetoka mahali fulani, ingawaje watu watazungumza ambao wametoka mahali sehemu ambao wametoka. Lakini kwake yeye naangalia kuwa atakuwa ni mtu ambaye aangazii sana mahali anapotoka. Na pia ukiangalia watu wamezungumza kidogo wakimwangalia ni kama mtu ambaye ako na potential ya kuwa rais wa kesho, nikisikiza. Na pia utofauti pia na Rigathi Gachagua ni kuwa Rigathi Gachagua hajakuwa na usemi kuwa alikuwa anataka kuwa rais mwingine. Alikuwa tu yeye alitoka kuwa mbunge akakuwa naibu wa rais, lakini sijamsikia kwa kina. Lakini nadhani siasa sasa hivi itabadilika kidogo, kwa sababu sasa unajua yeye amefeel ama watu wanasikiza kuwa ni kama madharau imefanyika. So kutakuwa pia na mtafaruku kidogo katika kisiasa, na
kwa hayo ni kuwa Profesa Kindiki atakuwa tofauti na ataweza kuwa mwangalifu, manake anataka kukaa tofauti. Hoja yake kubwa kuwa naibu wa rais ni kutakikana yeye akuwe tofauti na aliyekuwa. Kitu pengine ukiongezea kauli yako kwa hilo? Naam, nadhani hili swali litategemea sana, hususan rais yotakani. Rais yotakani ni kutoka makamu wake. Gachagua nadhani alilifuatilia hili jambo na kimamlaka kwamba kikawaida. Kwa mfano, ukweli kwamba ni kwamba sisi hatuko wa Kenya kwanza. Hata tukuuliza tuwe wa Kenya, hatukuomba ruhusa. Ulikuwa na Wamasai kule, Wakikuyu, wale karibu wanaingia Tanzania wakitoka, ukawa na sijui na Wamijikenda, Wajaluo. Tukae kwa nchi moja. Ikabidi tuanze kuishi. Tukatunga sheria katika katiba ya kwanza ya uhuru. Tukaendelea sasa tuishi pamoja kama jamii. Kisheria. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukiangalia katika huduma ya mwananchi, katika ile identity, hatujatoka kutoka pale tunapotoka kule tulikotoka tukawa na usawia wa nchi, kwa sababu tunang'ang'ania sana resources hapa nchini. Kwa hivyo kwa kawaida katika jamii yoyote kuna kile tunaita kuna mgawanyiko na tofauti. Katika familia ukapata mwingine ana akili zaidi ya masomo, mwingine labda tabia zake ni za ukora, yani kuna tofauti. Ukija katika jamii kuna mbari, clans ambao kwa Somali tunapata ziko nyingi sana mpaka wanakosana kule kwao nchini. Ikaja race, wengine ni rangi tu, rangi ya Kihindi, rangi ya Kizungu, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Kwetu sisi hapa nchini kitu ambacho kinatugawanya kwa urahisi zaidi ni ukabila. Na si kwamba ukabila ni ubaya, la hasha. Ni kwa sababu zile interests, zile communities zinajiform kulingana na vile tulikotoka katika kabla uhuru mpaka pale tulipokuwa katika ile competition na resources. Na hilo ni sawa. Lazima msukume mpate resources. Hivyo basi vile tulivyo labda kujishawishi katika jamii ni kwamba tunatuma sana watu wetu katika jopo la maongezi ya kisheria na ugavi wa rasilimali za hapa nchini kupitia kwa kabila. Kwa hivyo the first stop katika mgawanyiko sasa ni kabila. Hasa Mlima ikaja ikatuma katika ile mzunguko wote wakapata Gachagua yuko pale mbele yako katika ngazi kubwa ya upeo. Yeye naye ikawa kwamba ninavyotathmini mimi ni kwamba yeye hakuja katika meza ya uongozi kwa sababu alikuwa na Mount Kenya yote ama Mlima. Alikuja kwa sababu ya mbinu tofauti. Nadhani ni kwamba alikuwa na pesa wakati huu. Zikamsaidia kupata pale. Alipoingia akawa kwamba na hafifu kwa sababu wale watu kule nyuma hanao ambao angewatumia katika kuongea kwake. Kwa sababu lazima uwe na ile basis ama msingi wa kisiasa ambao kawaida ni watu. Kwa mfano Raila ana watu. Pesa anatumia ama hatumii sijui. Lakini watu wakisema leo watoki watatoka. Kimaandamano wako sawa. Gachagua angesema watu waandamane labda hawangemsikiza. Wawili watatu wangemsikiza lakini hawangemsikiza. Kwa sababu hana ile emotions, ile hamaki na hisia na watu. Uhuru labda kwa amefika karibu na hapo. Hivyo basi ikabidi awakusanye wale, aanze sehemu za kuwakusanya. Mlima. Hasa pale ikawa kwamba kumbe itakuja itumike ya kumtuhumu yeye. Muhimu ni kwamba hivyo pale tulipo ni kwamba ndio mtu wa Mlima mwingine anayekuwa pale. Je, atakuwa na sehemu za kujaribu kuwakusanya wale watu wa Mlima ili mradi awatumie kisiasa, ama atasema la hasha, nimeshapewa kazi nitafanya kazi. Nadhani rais hatafuti mtu ambaye atakuwa na naam. Aya, mtazamaji, huyo ni Profesa Kithure Kindiki, unamuona hapo. Amefika katika jumba la Harambee House. Kumbuka hapo ndipo afisi zake naibu rais huwa zipo. Kwa hivyo huyo ni Profesa Kithure Kindiki akisalimiana tu pale na maafisa mbalimbali ambao wanahudumu katika afisi zile, akiwa ameweza kufika katika jumba hilo. Kumbuka hapo ndipo afisi zake zitakapokuwa, ama afisi za naibu wa rais ambapo huwa zipo. Lakini hii picha hii hapa sasa ni katika jumba la KICC. Tuendelee Kithi. Nilikuwa naeleza kwamba kwa sababu mgawanyiko wetu wa karibu ambao unatupa kama kielelezo cha mgawanyiko ni ukabila. Swala ni je, huyu atachukua kisiasa na atakuja tena kujaribu kukusanya Mlima
ili mradi kwamba aweze kuwa na kama msemaji wa mlima, ambao ndio ulimfanya Gachagua akapata shinikizo ambazo amezipata. Pili, ikawa kwamba je, ana hela ili kwamba aweze kusaidia kikampeni ama kuendesha, nadhani hana hapa ama hajajitolea kujitokeza hivyo. Hivyo nadhani nikiambatanisha na swala ambalo nimeliuliza, kwanza rais yataka nini? Yeye yataka mtu ambaye atamsaidia, si mtu ambaye atajipigia debe na ili hali kuna uchaguzi ambao waja. Kwa hivyo atakuwa nadhani anatafuta mambo ya uchaguzi ujao ili mradi kwamba aweze kuwa na serikali ya utulivu. Kidogo tu Kithi, jumba la Harambee House liko mbali na KICC, kwa hivyo huo ni msafara, wacha tunuite msafara wa Profesa Kindiki wakitembea kutoka jumba hilo la Harambee kuelekea katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC, ambapo hafla rasmi ya kuapishwa kwake ama kulishwa kiapo kwake kuchukua hatamu za uongozi kama naibu wa rais zitakuwa zinafanyika. Ameambatana hapo na baadhi ya viongozi serikalini na katika afisi hizo. Kwa hivyo atakuwa anafika. Kumbuka dakika zimesalia ngapi? 13 na sekunde za kuhesabu hapo igonge saa 4 juu ya alama. Muda ulioratibiwa kikatiba kwa hafla kama hii kufanyika ni saa 4. Na muona upande wake wa kulia ni Masi Wanjao ambaye ndiye katibu katika baraza la mawaziri na vile vile mwenyekiti wa kamati ya kuapisha ama kamati ya kuapisha ama kamati itakayosimamia kuapishwa kwake kuingia katika ofisi hiyo ya naibu rais, ukipenda Assumption of Office of the Deputy President Committee, kiapo hicho. Lakini hata hivyo ataweza kukichukua akiongozwa na msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mokaya. Punde sipunde watakuwa wanafika katika maeneo hayo. Kumbuka ni hafla ya kihistoria, hafla ambayo ndiyo inafanyika kwa mara ya kwanza na pia itaingia katika kumbukumbu za kihistoria, manake chini ya miaka 3 katika uongozi wa serikali hii, basi kumeweza kuwa na manaibu rais wawili baada wa kwanza kubanduliwa kufuatia masuala mbalimbali yaliyosemekana kwamba hayaendi ama yanakiuka vipengee vya katiba, kwa hivyo kuwekwa kando na wa pili kuweza kuwa anapewa hatamu hizo za uongozi. Hapa ni hapo ndani ya hilo jumba, hapo ndani ya uwanja wa KICC, na imani kwamba atakuwa anatokea na upande ule pale tumeona utepe mwekundu. Atakapofika basi itakuwa ni hafla yenyewe inaanza rasmi. Mwendesha ratiba ninaona hapo anajaribu kupeana maelekezo ama mwelekezo tu mbalimbali. Bendera nazo zipo hapo nyuma, na vile vile kipaza sauti na zile stakabadhi ambazo atakuwa anatumia kusoma kwa kuchukua kile kiapo, kama tulivyoelezwa kwamba hii leo ni kusoma tu kwa kile kiapo kinachostahili, na ni lazima asome yale yaliyoko pale, asipunguze wala asiongeze wala asikosee, manake ina maana kubwa sana sana. Kwa hivyo upande wa nyuma pale unaona ni baadhi tu bado ya viongozi mbalimbali wakiwa wanaingia katika eneo hilo. Muda si muda hafla hiyo itakapoanza tutaweza kuvuka, lakini kukujuza ni kwamba Profesa Kithure Kindiki tayari amesha karibia kufika ama pengine hata ameshafika katika eneo hilo la KICC kwa hafla hii ya kihistoria nchini. Kithi, sijui kama umemalizia usemi wako ama pengine ulikuwa na mawili mengine ya kumalizia. Naam, kwa hivyo nadhani shindikizo kwa Kithure Kindiki ni kumhudumia rais akiwa anajaribu sana kupeana taswira ama sura ya kitaifa. Aonyeshe kwamba ni kiongozi wa kitaifa, na zile lalama ambazo zilikuwa kwa wananchi hususan za utengano, mambo ya shares za kiserikali, mambo ya kuwa ametoka mali fulani,
have no apologies. Unajua kuna sehemu zingine ukizisema inakaa kama ni kejeli. Kwa kawaida ukiwa mtumishi wa watu unahusiana na wao kwa kuwapa ile imani ya wakati mgumu na wakati mzuri wa uongozi wa uwiano, na hususan ukieleza kwamba the oath, kile kiapo ambayo atapishwa sasa na kukisema, kukitamka kwa mdomo wake, ni kwamba utakitimiza. Kwa hivyo wewe utakuwa na hudumu kwa serikali nzima. Kumbuka ya kwamba lazima tukubali anatoka mahali fulani, ile identity ama kilelezo cha kuashiria yeye ni nani, watoka wapi, hicho haiwezi kupotea. Lakini katika hali ya uongozi kuna kitu tunaita ambacho kina utamalaki wa hadhi ya kitu fulani, yani ile dominant issue. Ni kwamba uangalie mambo ya kitaifa, alafu labda pili uangalie kuna nakotoka, kwa sababu usisahau wazazi wako, usisahau ndugu zako, usisahau watu wako. Lakini ile iwe si kitu kielelezo ama ile kitu ambacho tunasema ni dominant ambacho kina tamalaki kushinda uongozi wa rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kwamba kitu ambacho kilimharibia sana Bwana Gachagua ni ule kutumia siasa ya jamii yake kama kielelezo cha uendeshi ama identity ya ofisi yake, kama ni kitu ambacho kinatamalaki ofisi yake, ambacho kinadhani kiliweza kuleta sintofahamu ambayo ilimpeleka pale ilipompeleka, na kikatumiwa kama kwa kisiasa, kikachukua mkanda wa siasa mpaka pale ilipofika. Hasa ikawa ni vita tofauti, jambo ambalo labda kama angekuwa na uhalisia wa matamshi na miondoko ya dhati ya kitaifa, labda ingekuwa tofauti. Tuseme tu kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini pia kina madhara yake. Madhara ni kama mifupa. Naam, hakina mifupa, lakini ni kikali sana. Basi ukali wake ni ule ambao tumeuona mpaka sasa tuna sherehe. Wajua pia wengine kama wanalia, wengine wanacheka. Kwa hivyo Gachagua pale alipo nadhani hacheki. Labda ana huzuni kama tanzia tu. Lakini hawa wengine bado nadhani ni kuingia katika afisi kubwa, kwa hivyo nadhani kuna sherehe, ndio sababu tu katika kusherehekea. Kwa hivyo kumbuka kwamba Wakenya wako hivyo, ukitoka wengine wakikuja tutasherehekea hivyo hivyo. Sisi ni watu wa sherehe. Aya, mtazamaji, picha ulizoziona hapo awali ni kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki keshafika katika majengo yale ya KICC. Yupo katika chumba tu katika mazungumzo tu ya faragha kidogo tu na viongozi mbalimbali kama ilivyo ada, alafu kisha atakuwa ni mwenye kujitokeza kufika katika sehemu hii kulioko umma na viongozi mbalimbali kwa shughuli yenyewe kuanza. Na swali moja tu pengine kabla muda ukamilike pale ama uanze pale, sijui kama hatua hii yote tunaweza sema tunaweza iweka katika upande upi? Je, ni kukua kwa demokrasia ya Kenya, ama ni kubadilika katika mustakabali wa siasa nchini, ama pia ni kukua kwa sheria? Tutasema ni demokrasia, ni siasa, ama ni sheria? Tuanze na Osoi. Mwanzo katika 21st century naweza sema kuwa demokrasia haifanyi. Nasema nikisema kuwa walio wengi siku hizi katika 21st century wako katika hali ambayo si ya ukweli. Lakini demokrasia inasema kuwa walio wengi wape, lakini haimaanishi wako na haki au wana ule ukweli. So katika centuries ambazo tunaenda nadhani demokrasia inayeyuka kwa wale watu ambao wanasimamia haki na ukweli. So nikisema haya ni kuwa kama sasa hivi kuna watu wameng'atuliwa kazini kutokana na wale walikuwa wanafanya kazi na Deputy President aliye impeachiwa Rigathi Gachagua. Tungekuwa na mwelekezo mzuri wa governance, wale watu wangeng'atuliwa kazini. Lakini sasa tuna ubinafsi sana katika sehemu zetu za kijamii na kikenya. Kwa sababu ule mtu kama anafanyia kazi serikali ya Kenya, hapaswi kung'atuliwa katika ofisi. Ule mtu kama anafanyia watu wa Kenya kazi, utaangalia vizuri anafanyia mtu fulani kazi. So tunachukulia wale watu waliokuwa wakifanya kazi katika ofisi ya Deputy President walikuwa wanamfanyia yeye kazi. So nataka tuangazie siku za usoni, tuwe na governance ambayo haijalishi ni nani rais wa Kenya, haijalishi ni nani Deputy President, haijalishi unafanya kazi gani, unafanyia wa Kenya kazi na unafanyia serikali ya Kenya kazi. Hayo ndio naweza sema.
Kithi, kwa upande wako ni demokrasia imepanuka ama mustakabali wa taifa kisiasa unabadilika ama sheria pia nayo imekuwa kali sana? Nadhani mseto hao yote hivi. Unajua hili jambo lafanyika leo lilianza na mtafaruku ule wa Gen Z. Vuguvugu la Gen Z. Wakafanya mambo yao waliofanya mpaka wakaingia wakala kule bunge. Ile wale mawaziri wakatolewa. Baraza zima likasambaratishwa likatolewa. Wengine wakarudi, wengine wapo wakaingia. Kisha mkono wa Bwana Raila tukauona ukaingia. Kumbe katika zile semi wakati rais yaumwa kichwa kwa sababu watoto wameamka, hawamtaki, wanamuita majina, wanamsuta. Kumbe bwana akaanza kusema mjasusi mkuu atolewe, semi zikaja pale. Bwana akasema sasa wewe tuko sote katika hii hali ngumu wanikejeli waziwazi. Akamtoa, akatafuta vuguvugu la kumtoa. Kwa hivyo kama wale Gen Z hawangefanya walioyafanya, bwana angekuwa bado huko mamlakani. Ambapo ni demokrasia hii. Sasa pale mambo ya demokrasia. Kisheria mimi nafurahi kwa sababu vipengele vingi vya katiba vimelala. Kuna vingine hatuvitumii kabisa. Leo hii tuvitumii. Na nadhani muhimu ni tukikabili ndugu zetu ambao wako katika upande wa pili wa mahakimu, wale majaji, waweze kulitathmini jambo waliweke sawa ili ujue upana wake. Kwa sababu najua Wakenya wakianza kitu hawaachi, wakana kifuatafuata. Kwa hiyo impeachment yatazidi sana. Sasa ni magavana watafuatafuata, najua litafanyika hili. Kwa hivyo inaleta taswira nyingine kwamba kuna demokrasia ubaya wake na uzuri wake. Ubaya wake kwamba mtu atasikizwa, lakini pia it is disruptive. Mkiwa na system, kuna ile kuja kuisitisha ili jambo fulani liweze kurekebishika. Kwa mfano sasa tunaangalia mambo ya waziri mwingine ambapo kuna matatizo mengi ambayo lazima tuyaangalie. Lakini demokrasia alisema ni rahisi ni nani, ni kwa sababu kuna mikakati na sheria lazima ifuate. Mara nyingine inakuwa gali, mara nyingine inakuwa watu wanaumia, machozi yatoka watu wengine, lakini demokrasia hali halisi tulioweka sisi wenyewe. Tukiweka sheria basi ujue ni msumeno, kuna ile tawakata. Kuna wengine ikikata basi wewe unapata kipande cha nyama pale. Kwa hivyo mnofu kuna wengine wanao, wengine washakukia mfupa bali. Lakini ujue kwamba kama ilivyosemekana, power is transient. Wewe ukiwa katika mamlaka leo upo, siku 2-3 ushatoka. Bwana wiki za kuhesabu alikuwa ni mkubwa katika serikali. Sasa shatoka. Lakini hiyo ndo halisi wa maisha tulionayo. Yaani kuna maisha mengine ndo haya ambayo tuko nayo. Na mwisho siku pia ni kwamba siasa ikiwa na mkwaruzano na sheria, kwa ule muda wa hapo kwa hapo ambao wasema hapo kwa hapo kama ukatajiwe, huwa ni siasa ndo inapiku sheria. Kwa hivyo mambo ya sheria yanachukua muda mrefu. Kwa sasa lazima tuende mahakamani, tuchunguze kitu fulani kilifanywa, public participation, mambo mengi tutaongea kule. Kisha yataenda mpaka mahakama ya upeo. Miaka 2-3 ijayo, baba 4. Hatujui itachukua muda gani. Lakini siasa hapo ilifanyika. Impeachment ikafanyika. Bwana sasa yoapishwa kwa sababu haya ndio yanafuatwa na kisheria, lakini ni siasa tupu hapo ambayo imempeleka pale. Kwa hivyo tuseme kwamba katika mazingira ya mseto kukuwa na mkwaruzano wa siasa na sheria, basi ujue siasa hapo kwa hapo, siasa itaweza kuchukua labda itaweza kuchukua kipaumbele na kuipiku sheria, alafu sheria inachukua polepole, mahakama isikize. Mwishowe mahakama ikisema ilikuwa sawa, haikuwa sawa itasema. Lakini tayari siasa tushaangalia mambo mengine. Bwana ashabanduliwa kisiasa, lakini sheria itafuatwa ili mradi kwamba ile siasa iliyofanyika iweze kuwa na uwiano wa kisiasa. Na mtazamaji, picha ndizo hizo ambazo ni picha za kutoka KICC. Sekunde zimeshapita juu ya saa 4 asubuhi hii ya leo. Tunaweza sema tuko ndani ya muda rasmi wa sherehe hizi ama hafla hii kuweza kuanza, na tunafahamu kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki mwenyewe keshafika pale ndani ya baadhi ya vyumba katika eneo lile la KICC. Vile vile pia mkuu wa mawaziri ama waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia kwa sasa ndiye kaimu waziri wa usalama wa ndani ama ukipenda usalama, Musalia Mudavadi pia naye ameshafika na kujiunga katika kile chumba alichoko
Kindiki. Ile ni zulia nyekundu ambayo imeweza kutandazwa na inakoelekea basi inatuelekeza kule ndani ya lile jumba la KICC, ambapo bila shaka basi tutakuwa tunafahamu vyema kwamba ni katika eneo lile ama sehemu ile ambapo Profesa Kithure Kindiki atakuwa anatokea, vile vile akiwa atakuwa ameandamana na baadhi ya viongozi wengine wakuu serikalini wakifuata mwongozo wa lile zulia lile hadi wafike katika jukwaa hili hapa mbele yetu ambalo tunaliona kwa runinga yetu, ambapo shughuli yenyewe ya kuchukua kiapo ama kulishwa kiapo basi itakuwa inaweza kufanyika. Kwa hivyo muda si muda tukiona tu kwamba washaanza kujitokeza kutoka ndani ya lile jumba lile, sisi takuwa hatuna la ziada ila tukupisha usukani huu kwa waendesha ratiba katika sherehe ile nzima, ili uweze kufahamu na kujionea historia hii inayoweza kuwekwa katika nchi hii ya Kenya. Bendera nyekundu. Awali nilikuwa nasema sherehe za kitaifa humu nchini huwa zinapendeza macho, manake ukiangalia katika makundi mbalimbali ya kutumbuiza, ukiangalia pia katika mavazi, ukiangalia katika zile bendera ambazo wananchi huwa wanazishika kuzipeperusha upande, basi huwa inakuwa ni picha ya kupendeza. Kunazo tumbuizo zinaendelea pale, manake tunaona hata wale waliofika wakiwa wanapiga densi pale na wakiwa pia wanaimba. Sijui kama tuweze kusikia kidogo, angalau tupumue kidogo tusikize ni yepi ambayo yanaendelea, alafu tutakuja kurudisha usukani kwa wale walioko KICC, sisi tukifungasha virago tuwasikie. Kenya kipenzi. Peperusha bendera, 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 Kenya kipenzi chetu. Wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya ni mama yetu, Kenya ni baba yetu, hatutaacha Wapi bendera? Bendera ya Mboni tarudi mwana Kenya, itadanganywa kamwe na wageni. Mwana Kenya, itapotoshwa na wabaya. Sitasaliti Kenya nchi yangu. Mwana Kenya, majirani wangu nitanena. Wapi bendera ya wana Kenya, nchi yenye amani, nchi tunayoipenda.
Haya basi tuendelee kushangilia Wakenya. Wakenya mpo? Asijawasikia. Wakenya mpo? Haya basi hebu tuendelee kushangilia tukijua ya kwamba sherehe sasa imenoa nanga. State House Choir, tuendelee moja kwa moja kushangilia tukingojea kuanza, ama niseme ya kwamba tayari tumeanza. Namuona pia CDF na Service Commanders wakija. Wapi bendera wa Kenya? Wapi bendera tafadhali? Sherehe iliyoje Service Commanders wakiwa wameongozwa na CDF Chief of Defense Forces General Charles Kahariri wakifika katika uwanja wakiendelea kushangilia kama Wakenya. Wapi bendera yako? Hiyo inapeperusha naona pia speaker pia hawa wamekuja moja kwa moja. Speaker of the National Assembly Honorable Moses Wetangula wakiambatana moja kwa moja na Speaker of the Senate Honorable Amason Kingi. Pia namuona pale leader of majority Mheshimiwa Ishungwa. Na pia namuona Prime Cabinet Secretary pia anaja Honorable Musalia Mudavadi wakiwa pamoja na Head of Public Service Honorable Felix Koske. Wakenya siwasikii. Wapi bendera wa Kenya? Peperusha bendera tafadhali. Kenya nchi ya amani. Kenya nchi tunayoipenda. Wakenya mpo? Siwasikii. Wakenya mpo?
Naona ya kwamba kwa sheria The Honorable Chief Justice Martha Koome pia anakuja kumaanisha kwamba tuko karibu kuanza sherehe. Na mtazamaji, tukipata picha hizo za Jaji Mkuu Martha Koome akiingia katika eneo hilo, awali tulikuwa tumeona maspika wa mabunge yote mawili pia wakiingia pale, na pia mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pia akifika pale. Kwa hivyo kinachotarajiwa baada ya muda si muda itakuwa ni Profesa Kithure akiweza kusonga katika eneo lile. Kwa sasa turuhusu tu tukuage, manake hafla hii inaenda kuanza punde si punde. Wageni wangu studioni wamekuwa ni George Kithure, wakili wa mahakama kuu, vile vile mchanganuzi wa masuala ya sera na uongozi Patrick Osoi, na mtangazaji mwenza Nancy Onyancha. Langu jina ni Kamchemenza. Turuhusu tu tukuache na ratiba inayoendelea pale KICC, lakini baadaye kitengo cha wale wanaozungumza King'eng'e ama lugha ya Kiingereza wakiongozwa na Bentro Njue watakuwa wanachukua sukani hapa studio. Kwa heri mtazamaji. Namuona pia Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi pia amefika, anaendelea kuwaamkua wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia namuona Head of Public Service Honorable Felix Koske amefika, na pia anaamkua wageni kabla achukue kiti chake rasmi. Haya basi, kwa umbali naona the Deputy President Designate. Kwa umbali namuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari. Kwa mwendo wa aste aste namuona akija. Ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Tenda tuimbe Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamwona Deputy President Designate
Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kateria Kithure wamefika siku njema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu, karibu. Wale ambao tuko na viti tunaweza tukaketi. Naona watu wa Mbwekse. Naomba wimbo Mimi ni Mkenya Daima. Haya basi, tunaendelea kungojea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye atawasili hivi karibuni, lakini tayari sherehe imeanza.
Naona bosi yako amefika. Bosi yako amefika. Sawa. Naomba sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya wakiwa pamoja na Mama Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Sote tusimame wima sasa. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Let us all now be at a standstill. We're going to start with the Kenyan National Anthem, followed by the East African Anthem. The Kenyan National Anthem.
with your permission, Your Excellency, I request to remain standing. We'll start with 2 prayers. Our first prayer will be led by Isaiah Deye, Presiding Bishop of the Methodist Church in Kenya, and Sheikh Athman Shami. Tutaanza na Bishop Deye. As a nation, before we pray, let us be guided by the prayer of Saint Francis of Assisi. There is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not seek to be consoled, but to console, as to console. To be understood as to understand. To be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Almighty and everlasting, before you on this day of new, let us pray. Almighty and everlasting God, we come before you on this day of new beginnings with hearts full of your gratitude. As we inaugurate our new Deputy President, Professor Kithure Kindiki, we seek your guidance, protection, and blessings over him and our beloved nation. Lord, we lift up our President and his deputy to you. Grant them your wisdom, knowledge, understanding, courage, and a heart of a servant to lead Kenya with justice and compassion. Surround them with your presence and guide their every decision for the good of all Kenyans. Lord God, we also bring before you their families to continue supporting them throughout this journey. May they be strengthened, protected, and be filled with your peace. Let their homes be places of comfort and rest, where love and unity prevail. We thank you. We pray for the cabinet and all who will serve alongside our leaders. May they act with integrity and wisdom, committed to the welfare of our people. Give them hearts to serve selflessly, work together in unity for the progress of Kenya. Lord, we pray that you continue to bless Kenya with peace and prosperity. May our leaders inspire unity and love among our people to experience your blessings of peace and opportunities in this land that we love, that we call Kenya. Lord, in this new chapter, may your hand guide us and keep us. May Kenya shine as a beacon of hope and progress under your care. God bless all our leaders. God bless bless Kenyans. God bless Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our beloved president. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our deputy president designate.
We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give them the energy to succeed in their endeavors. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to rain on them these bounties, mercy and blessings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to protect our president and our deputy president designate and ease their affairs. Moreover, may Allah bless this country, nourish it with his blessings and fill it with peace. We also ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless everyone who took part in the success of this event. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our beloved country and our able leaders. Finally, we send salutations to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah accept our prayers. Amin. Naomba tuweze kuketi tafadhali. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Your Excellency Mama Rachel Ruto, First Lady of this great nation. Your Excellency Honorable Professor Abraham Kithure Kindiki, Deputy President Designate. Your Excellency Dr. Joyce Gateria Kithure, Spouse to the Deputy President Designate. Your Excellency Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary. Honorable Moses Wetangula, Speaker of the National Assembly. Honorable Amason Kingi, Speaker of the Senate. The Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court, the Chief Justice Martha Koome. The Chief of Defense Forces, Honorable the Attorney General, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Honorable Governors, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, members of Parliament, wananchi wote walio hapa na wale wanatazama kutoka runinga na mahali popote walipo. Your Excellency, sir, with your permission, allow me to now invite the Head of Public Service, Honorable Felix Koskei, to proceed with the program. Tumpigie makofi tafadhali akija. Honorable Felix Koskei, karibu. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President Designate, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, the Speakers of both Houses of Parliament, Your Ladyship, the Chief Justice, Your Ladyship, the Deputy Chief Justice, the Honorable Attorney General, all Cabinet Secretaries, all county governors led by the Chairperson of the Council of Governors, all members of Parliament as led by the majority leaders from both houses, all principal secretaries, chairpersons and members of the constitutional commissions, holders of constitutional and independent offices, the chairperson and CEOs of all state corporations, the diplomatic corps, the clergy, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, we are convened this morning to witness the swearing in of the third Deputy President of the Republic of Kenya in accordance with Article 148 of the Constitution. This ceremony marks a new chapter in our constitutional journey as necessitated by the operation of Article 149 of the Constitution. The vacancy in the office of the Deputy President arose on the 17th October 2024 as a consequence of the Senate's resolution pursuant to Article 150 of the Constitution. This resolution was formally notified to the public through Kenya Gazette Notice number 13400 of 2024. To steer the transition in the office of the Deputy President, His Excellency the President nominated Honorable Professor Kithure Kindiki, EGH, for confirmation as the next Deputy President of the Republic through a vote by the National Assembly in accordance with Article 149 of the Constitution. The National Assembly confirmed Honorable Kithure Kindiki
As Deputy President designate by an affirmative vote, this resolution of the August House was transmitted by the Speaker of the National Assembly to our leadership, the Chief Justice, with a copy to His Excellency the President. Subsequently, legal proceedings were initiated, leading to interim orders being issued on the 18th October 2024, temporarily barring the Deputy President designate from assuming office. On October 31st, 2024, a three-judge bench of the High Court, sitting in Nairobi, vacated those interim orders, thus paving the way for the Deputy President designate assumption of office. Facilitate this significant transition. Representatives said this significant transition. Representatives of the three arms of government convened under the auspices of the government, convened under the auspices of the assumption of the Office of the Deputy President Committee, Office of the Deputy President Committee, as notified through candidate notice number 14098 of 2024. In carrying out its mandate, and with due regard to the constitutional imperatives and the consequence of the Office of the Deputy President within the Executive, the assumption of the President within the Executive, the assumption of Office Committee resolved to hold the swearing-in ceremony today, being Friday, 1st November, in the year of our Lord 2024. To ensure that this occasion could be observed by all Kenyans, the committee further recommended that in line with Section 12 of the Assumption of Office of the President Act, the day of this swearing-in be designated a public holiday of general observance throughout the Republic of Kenya. Your Excellency, sir, with the constitutional prerequisites for the assumption of the Office of the Deputy President having been fully discharged by the legislature and the executive, we note that Article 148(4) of the Constitution that obligates that, and I quote, the swearing in of the Deputy President-elect shall be before the Chief Justice, or in the absence of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, and in public. Now, therefore, as the convener of the Assumption of Office of the Deputy President Committee, and with the gracious presence of our leadership, the Chief Justice, it is now my humble duty to commit the remainder of this program to the judiciary. With your Excellency's kind permission, sir, may I now invite the judiciary to lead us into the next phase of these day's proceedings. Your Excellency, sir, distinguished ladies and gentlemen, you are all kindly requested to rise up on your feet for the observance of the official judiciary protocols and formal commencement of the judiciary part of the swearing-in ceremony. I thank you, Your Excellency. May I request us to be upstanding, to remain upstanding? Your Excellency the President, Honorable Chief Justice, this is the official swearing-in ceremony of the Deputy President Designate. To commence the swearing-in proceedings, I request that the judiciary may be placed on its position. The mace is Honorable Sharon Mwayuli, Principal Magistrate in the judiciary. Placing the mace on its position signals that the proceedings have officially commenced. You may kindly. I now invite Honorable Winfrida Boyani Mokaya, the Chief Registrar of the Judiciary, position at the swearing-in arena and to administer the oath of allegiance and the oath of due execution of office of the Deputy President.
welcome Honorable Chief Registrar. Your Excellency, Kenya, and Commander-in-Chief Defense Forces, Dr. William Samoei. May I kindly invite the Honorable Chief Justice and His Excellency, the Deputy President, to stand in front of the maze for presentation of the oath to the public. The Honorable Chief Registrar will be handing over the oaths to the Honorable Chief Justice, who will in turn hand them to His Excellency, the Deputy President. May I ask His Excellency the Deputy President and Her Ladyship the Chief Justice to take their seats as they hand over the oath to the Honorable Attorney General. May I call upon the Head of Public, Your Excellency, you may take your seat. Honorable Chief Justice, please, you may take your seat. At this point, I wish to call upon the Head of Public Service to receive the oaths from the Chief Registrar for safe custody. As I mentioned earlier, one copy will be handed over to His Excellency the Deputy President, another will be retained by the judiciary, and one copy will be handed over to the Head of Public Service for safe custody. Thank you. But there's another. That's all. They're both there, yes. At this point, of the program, may I invite His Excellency the President to hand over a ceremonial copy of the Constitution of Kenya to His Excellency the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency. His Excellency the President is handing over the Constitution to His Excellency the Deputy President. Your Excellencies, if you could remain on stage for a brief photo session to commemorate this event. The first photo will feature His Excellency the President and His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Thank you. What happened? What is Good afternoon. May I invite, thank you. May I now invite Her Ladyship, the Chief Justice, to join in the second photo. We may take our seats.
We may take our seats for the sake of the cameras behind you. I now invite we may take our seats, please. the Honorable Chief Registrar and the Honorable Attorney General to join in the next photo. All right. For the second last photo, I kindly request Her Excellency the spouse of the Deputy President, Dr. Joyce Kithure, and Her Excellency the First Lady, Rachel Ruto, to join in the fourth photo, with the request that the Honorable Chief Justice remains in this photo. Thank you. Thank you. Thank you very much. For the final photo, we have His Excellency the President, His Excellency the Deputy President, Her Excellency the First Lady, and Her Excellency the spouse of the Deputy President. I request the Chief Justice to please take her seat. Thank you, Honorable Chief Justice. Thank you, Your Excellencies. You may now resume your seats. I also request the Honorable Chief Justice, the Honorable Chief Registrar, and the Honorable Attorney General to also resume their seats. Ladies and gentlemen, as we come to the end of our ceremony, I would like to ask us to remain upstanding for the lowering of the mace. This marks the end of the program. I wish now to hand over to the Master of Ceremony to continue with the rest of the program. I thank you. Tupigie Judiciary makofi tafadhali for a job well done. Let's also take this opportunity to give a warm round of applause to the Deputy President, Professor Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali. Your Excellency, sir, we'll have a short interlude of music before we proceed to the next part of the program. I'll request that we take our seats as we will have now the State House Choir give us a song before we proceed to the next part of the program. State House Choir, uwanja ni wenyu. Na kama uko na bendera, sisi ni wa Kenya daima. Ndio huo wimbo. Kama uko na bendera tuipeperushe tafadhali kama wa Kenya daima. As patriots of this country, this is a song we can all participate. Mimi ni Mkenya daima. Now
Tuwashangilie tafadhali. Asanteni sana State House Choir kwa huo wimbo. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimwalike His Excellency the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi to make his remarks. Tumpigie makofi tafadhali akija katika jukwaa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Madam Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kindiki Kithure, Your Excellency, Madam Joyce Kithure, the Honorable Chief Justice, the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, leaders of our forces, members of Cabinet, the Governor of Nairobi, members of the legislature, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the diplomatic corps present, na Wakenya wote, hamjambo. Hamujambo. Your Excellency, let me take this opportunity to be among the first to congratulate Professor Kindiki Kithure on his elevation to the position of Deputy President of the Republic of Kenya. He has now shed off the word designate. He is now substantive. And we all congratulate you and your family for this very honorable position that His Excellency the President of the Republic of Kenya has assigned you. And we wish you Godspeed, God's help, good health, and all the wisdom so that you can discharge your responsibilities with excellence. Your Excellency, we are gathered here on a bright morning, bright sunny morning. And I just want to draw the symbolism of where we are. We are on the grounds of KICC, Kenyatta International Conference Center grounds. On my right is the judiciary. On my left is the legislature. In front of me is the symbol of the Capitol. And behind us is the symbolism of the executive. Your Excellency, we stand here proudly as a nation to actually show and to prove to the Kenyans who ushered in the 2010 Constitution with a 70% majority, and to the international community, that our institutions work. I would like to repeat that our institutions work. There may be challenges. The wheels may take a little longer to turn, but at the end of the day, the legislature has done its bit, the judiciary has done its bit, everybody gets a chance to be heard if they are aggrieved, and finally, the executive can move on. We are a country that respects the rule of law. Finally, Your Excellency, I think it is important for us to reflect on the journey ahead. We have had a tumultuous 2 years, and there are moments that Kenyans have accused us
of having removed our eyes off the ball. This is a moment, a great moment, for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki, we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility. And simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If, as a nation, we can embrace humility, we will go far. If you disregard humility, it can be very expensive. So, ladies and gentlemen, it is now my honor to ask the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, to come forward and make his remarks, and thereafter invite His Excellency the President to speak to us. Makofi tafadhali. Your Excellency President William Ruto, Your Excellency First Lady Mama Rachel Ruto, all protocols as already established, I ride on them. No arms of government or agencies and the representations of foreign and friendly countries present. Your Excellency, sir, words fail me to explain how grateful I am today. I'll say that I am grateful to Almighty God who orders the steps and the affairs of every human being on earth. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. Your Excellency, I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Therefore, Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you, before this congregation and before God, that I will not let you down for the privilege you have given me. Your Excellency, sir, in the same breath of gratitude, I am grateful to all the institutions who have facilitated this process, including the ceremony we are having today. And I want to agree with what my elder brother, His Excellency Musalia Mudavadi, has said. Whatever has happened in the last few weeks, and indeed in the recent past, is a testament
of the maturity of our democracy and is a testament that our institutions work. Your Excellency, sir, allow me, having thanked you, also to thank the very many people whom I have had an opportunity to learn from them. I may not enumerate all of them, but I've had the privilege of learning from so many great people. And even as we celebrate our Constitution and our democracy, I pay tribute to those who purposed to fight for and defend the establishment of our country and our constitutional order. I am grateful to those who are responsible for creating the Kenya that we live in today, in the past and in the present. I am grateful to those who fought for this Constitution, and I am grateful to all heroes of our country in the past and in the present. Your Excellency, I am grateful to this country for raising me. And I've had so many people to help me grow into who I am today. And therefore, as I discharge the burden that you have placed me, Your Excellency, the burden you have placed on my shoulders, I am grateful that I will discharge that burden with the benefit of having grown and continuing to grow under the feet of not just my father and mother who gave birth to me, but the many elders of their generation who helped me to shape and make me what I am today over time. I am truly grateful. Those who taught me in the formal and the informal setup. Your Excellency, I'm grateful to my family. With your permission, I want to pay tribute to 4 people who have made huge sacrifices, especially in the 14 years, 15 years or so I have been in politics. Before then, I had spent a decade in academia, and of course, I'm also grateful to the professors and the colleagues with whom we worked with. But allow me, Your Excellency, today, on a moment like this one, to thank my wonderful wife, Joyce Kithure, a woman who has sacrificed, a professional in her own right, but who has sacrificed to raise our 3 children, Imani, Neema, and Mwende. Many, many, many days and nights of my absence as I served the country in different roles. I am very grateful to my wife and the children for being the foundation and providing the support that I have always required as I navigate this difficult space of public service. Having finished with gratitude, Your Excellency, I'll say 2 things before I invite you. The first is to affirm that throughout my journey, culminating with this moment, I have come to believe that Kenya is the country of possibility. Your Excellency, for a person such as I to stand here today and take oath of the office of the Deputy President
it can only happen in Kenya. Your Excellency, I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country. I don't take it for granted. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you, together with the other colleagues in government, to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Your Excellency, I'm grateful because of the opportunity that Kenya provides for anyone to aspire to be anything. And therefore, there is no reason going forward why any person from anywhere, from whatever community, creed, religion, should not aspire to become anything in our country, because I am attesting of the functions of the office of the Deputy President. And in that regard, I want to commit to you, as I end my remarks, I want to commit to you before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit, I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. And therefore, I think for me, today is, if I may say so, a day when I have received the highest honor yet of my life. And I don't take that for granted. I want to pray that God will give me wisdom to do what I must. And to the colleagues whom we have worked with and will continue to work with, I want to say that I'll provide continuity so that we can be able to all work together and deliver for this country. I forgot, Your Excellency, to thank, when you gave me the task the last 2 years of serving in the Ministry of Interior, there are wonderful people whom I have worked with. Ngao, the police, the prisons, immigration, and all the departments and agencies in the Ministry of Interior. The little successes that we could have achieved, I attribute those successes to my colleagues. If there have been a few challenges, I take responsibility for those challenges. Your Excellency, with those many remarks, thank you very much for giving this privilege. And I now want to request that we be upstanding as we invite His Excellency President William Ruto to come and address us. Moja, mbili, tatu, ingine. Asante sana.
Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, Abraham Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya. Excellencies, Mr. Speaker of the National Assembly, Mr. Speaker of the Senate, our sister, your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya, members of the judiciary, members of the executive, members of the legislature, fellow Kenyans, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione ndugu wa Kenya. I am proud to witness the swearing in of the Honorable Abraham Professor Kithure Kindiki as the third Deputy President of the Republic of Kenya under the 2010 Constitution. I know him as a dedicated professional whose commitment to excellence has helped us overcome daunting challenges, and as a tireless public servant on the path of national leadership. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity, and inclusivity is beyond reproach, an effective champion of peace and stability, and across every part of our country, and a loyal steward of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others, we crafted to take our country to the next level. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high standards of efficiency in the performance of his duties. At this stage of the implementation cycle of our national transformation agenda, the people of Kenya require a patriotic public servant and a consummate champion of our constitutional dispensation, our broad-based national governance framework, and the bottom-up economic transformation agenda to support the cabinet and the presidency in delivering in full and on time. This moment calls for an individual who takes pride in a job well done and is humble enough to be a loyal servant of the people, and who is selfless enough to reach out and mobilize the entirety of government towards delivering for Kenya. Experienced enough to understand the importance of engaging all sectors of our economy to drive transformation, and committed enough to serve professionally, with loyalty, and most importantly, with integrity.
I am delighted to affirm that our coalition, and indeed our nation, is blessed with many professionals who meet all these criteria. Among them, Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, my young brother, let me call you Abraham K. or Abra K. Welcome to the service of this great nation, Kenya. And let me say this, I have heard you clearly when you took your oath of office and the oath for the due execution of your responsibilities as Deputy President. You have said two fundamental things in your oath. Kenyans were listening, I too was listening. You said that you will serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. Abrake, please serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. As I told our principal secretaries, as I told our cabinet secretaries, and as I tell every public servant who has a responsibility, who has a duty, who has the honor to serve our nation, let us serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. We are not here to serve ourselves or our families or our communities or our regions or our villages. We are here to serve the Republic of Kenya and the people of Kenya. The second thing that you have said in your oath, I said in my oath, I listened to principal secretaries and cabinet secretaries and others. You have said you will serve without fear, without favor, without affection, and without ill will. My brother Abrake, I listened to you. The people of Kenya were listening to you. Serve without bias, without ill will, without favor, without affection, and without fear. So that together, the people of Kenya can know that their public servants, all of us, elected, appointed in different categories, shall know that we have one nation, one country, one people, and we are called upon by the Constitution of Kenya to serve them without bias, without fear, without favor. And let me undertake in this very historic national ceremony to the people of Kenya. And I say this as MCAs listen to me, as members of parliament listen to me, as members of the executive listen to me, those in the judiciary, and those in the executive, that the people of Kenya, it doesn't matter, those who live near our oceans, near our lakes, in our mountains, in our valleys, in our arid and semi-arid areas, they are one people, one great nation called Kenya. And I want to commit, pledge, and undertake that we will serve the people of Kenya equally, and no part of Kenya, no community in Kenya, no section of Kenya, no region of Kenya shall be left behind. We are going to work together. I say this
to our representatives. Every MCA knows that they were never voted by all the people in their ward. Every member of parliament knows the same, that they were never voted by all the people in their constituency. And so does my friends governors. They know that not everybody in their county voted for them. But they also know that they must serve all the people, whether they voted for them or did not vote for them. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Let me also say the following, because this is a very important occasion. To underwrite that our judiciary works, that our legislature works, and we will make sure that our executive works and serves the people of Kenya. I know that we've gone through a journey, but in this journey, we have affirmed to both ourselves as the people of Kenya, to our friends, and to the international community, we have affirmed that Kenya is a constitutional democracy founded on the firm foundation of the rule of law. We believe in freedom, and we believe in making sure that no Kenyan and none of us is left behind. Today we stand here as a people, united, peaceful, because we are a democracy. We believe in our constitution. We believe in the rule of law, and we are a free people, and we make choices. Let me also say this to all of us who are public servants. It doesn't matter at what level. To all of us, we are reminded on this very historic day that we serve at the pleasure of the people of Kenya, and we serve under the provisions of the law and the Constitution of the Republic of Kenya. And that none of us, irrespective of the office we hold, is greater than what our Constitution says. We must obey, we must submit to the law and to the Constitution, because that is what makes us a nation. Let me say this as I conclude. We have made stride as a nation. Today, our savings as a percentage of our GDP is growing. We have changed and we have transformed our education system. Today, we have more teachers. We just announced another 20,000 teachers. We have a new funding model that is student-based, which we are refining to make sure that no child in Kenya is left behind. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother.
you're intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. We have a huge program on university funding and higher education funding. We have a huge program that today our farmers across Kenya have access to fertilizer. We have a huge program on expanding our irrigation. We have a big program on what we are doing. We need your voice, and we need the voice of those of us in the executive to provide leadership and to see to it that indeed we achieve what we wrote into our Constitution. Today, as we wrote in our Constitution, Kenya Power has turned around and today is a profitable company. So is KenGen, because of the stewardship that we have put in place. My brother, our manifesto is elaborate. Our manifesto is transformative. We are implementing it page by page, paragraph by paragraph, chapter by chapter, because we have to transform this great nation, and failure is not an option. We must. We have a big program on rural electrification to connect close to 300,000 homes across Kenya. I need your support to the Ministry of Energy, who are doing a wonderful job in that exercise. We have a big program on markets across Kenya. We have a big program on housing across Kenya. Today, we have 160,000 people working in a housing program. By December, actually next month, we will begin to hand over the first 1,000 houses under our program. Under the program that will make ordinary people, Mama Mboga and Boda Boda, pay 3,000 shillings every year and access housing in the Republic of Kenya. My brother, let me tell you, our universal health coverage is underway, with a bit of challenge initially, but now we are moving. And I want to tell the people of Kenya, we are going to transform this nation, and we have the team. And Professor, welcome to the team that is going to transform Kenya into a great nation that is going to make every Kenyan proud. Let me conclude by saying we have what it takes to transform the Republic of Kenya. And I am committed to making sure that whatever it takes, whatever decisions that have to be made, we will make them so that our nation can truly be transformed. As I talk to you, 10,000 young people are now engaged in climate works in Nairobi. We intend to take that in the next few months into 40 and 50,000 young people. And I commit to the people of the great city of Nairobi that we are going to clean the Nairobi River, and we are going to transform it into a better, different causeway as we transform the city in the sun, the headquarters of the environment in the world, where we have UNEP in Nairobi. We're also going to roll out the program that will make sure that we tap into the private sector and make sure that we can work through public and private partnership to make sure that we roll out some of the urgent, important programs that are important for the transformation of our nation. Let me conclude by asking all of us, members of the legislature, members of the judiciary, especially our investigative
institutions to make sure that we ensure that public resources are used efficiently, effectively. I call upon the Office of the Director of Public Prosecution, the offices of the DCI, and the offices of the IG to work with the judiciary so that the corrupt can be firmly, decisively dealt with in the Republic of Kenya, and the citizens of the Republic can get their due in the expenditure of public resources. I know that of recent, we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. This is yet another moment. This is yet another beginning. And I am confident that we are going to take Kenya to the next level. Professor Kindiki, as you and all know, there is much to be done to fulfill our commitments and set our nation on the path to prosperity. I expect you to embark on your duties with dispatch and zeal. I wish you success as you begin your service in the high office you have assumed today. May God bless you. May God bless your family. And may God bless our great republic, the nation of Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tutasonga mbele pamoja. Asanteni. Naomba sote sasa tusimame wima kama ishara ya uzalendo wetu. Tumalizie kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Basi tusimame mahali tulipo tukimpatia rais nafasi ya kutoka katika starehe zake. Asanteni sana. Mama, habari ya asubuhi. Jina lako ni nani? Unatoka wapi na maoni yako ni gani? Naitwa Rose Modhoni kutoka Tharaka Nithi County, na tumekuja kuona Kindiki wetu akipewa nafasi ya kufanya kazi kama Deputy President, na tunafurahia kama watu wa Tharaka Nithi kwa sababu Kindiki ni mtu mzuri, ni mtu anapenda watu na ni mtu very 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 good. Sisi tunafurahia hiyo. Umetoka Tharaka Nithi leo? Tumetoka leo asubuhi, tulitoka huko saa 8 ya usiku na tukafika huku saa 1. Watu wa Tharaka Nithi wanasemaje kuhusu Profesa Kithure Kindiki? Wanasema wamefurahi sana kuona kijana yao wanafanya kazi mzuri, na tunapendelea hivyo anafanya. Hata wakati alikuwa senator alikuwa mtu mzuri sana sana, na tumefurahia, na atafanyia Kenya yote kazi mzuri. Asante. And if we can just speak to only one again. Unaitwa nani, unatoka wapi na maoni yako ni gani? Mimi naitwa Alice
natoka Kawangware. Maoni yangu, mimi nimefurahi kuapishwa ya Vice President wetu siku ya leo, na niko na upendo sana, aendelee kufanya kazi mzuri, hii Kenya yetu ikuwe na maendeleo. Asante. And those are Kenyans, you know, making or rather expressing the views on this particular day. Even some of them coming as far as Tharaka Nithi, the home of Professor Kithure Kindiki. And they're saying they're very happy that one of them has been picked to lead or to become the second in command, or rather the Deputy President of the Republic of Kenya, if you like. And they say they have so much hope in him to lead the country and, of course, bring the unity of the country. And, of course, make sure that the country, there is integrity in leadership. And so they say they are waiting for that moment when he will be taking oath of office at 10 a.m. It will be a momentous and, of course, a turning moment for the Republic of Kenya, because Professor Kithure Kindiki comes in as the second Deputy President of Kenya within a span of 2 years of the ruling of the Kenya Kwanza administration after the successful impeachment of former DP Rigathi Gachagua and, of course, the lifting of the conservatory orders by the Kirinyaga High Court, or rather, if you like, the Kerogoya Court. And these are live pictures coming to you from the KICC. These are wananchi waiting for that occasion. And of course, as we wait for that moment, the wananchi here, guests, and of course dignitaries, as we wait for President William Ruto to make, his entry here, wananchi, of course, are being entertained, songs and dance, as we wait for that moment. But of course, others are asking, what happens if the case of Rigathi Gachagua or his impeachment is set aside by the Kenyan courts? But for us, it's a matter of wait and see. But today, the country, because the High Court yesterday said it was not anticipated that the country can stay without an occupant of that office of a deputy president. And so because of that, today we are going to have that position filled in the name of Professor Kithure Kindiki. We wait. My name is Giverson Minor. Shukran sana Giverson Maina. Maswali mengi yameweza kuibuliwa pale katika semi tulizozisikia kutoka kwa wale aliozungumza nao Giverson Maina. Na kidogo tu niseme kwamba Giverson amekuwa mchoyo wa sauti za wanawake. Manake kuanzia mwanzo akaenda mpaka karibu niseme Giverson, jamani wanawake tupo, tuone uzungumze nasi, alafu kisha kidogo huyo akapata sauti za wanawake. Mengi yameweza kuzungumzwa na wanasema kwamba mla ni mla leo. Yani kwamba yale yaliyoko ya leo tuyashughulikie leo. Giverson anamuuliza swali akisema kwamba wengi wanauliza kwamba itakuwaje iwapo mahakama pengine badilisha maswala, iwe ni kwamba tuko katika hali ya mkanganyiko, lakini anasema lililopo leo lishughulikie leo. Jambo lingine pia limeweza kuzungumziwa hapo ni kwamba Wakenya wana imani na pia wana zile expectations nyingi sana kutoka kwa Professor Kithure Kindiki ambaye anachukua hatamu za uongozi katika nafasi ya naibu rais siku hii ya leo, na wanasema kwamba matarajio yakiwa mengi ama majukumu ukipewa, basi jua pia matarajio yako mengi. Anayepewa majukumu pia ajue kwamba matarajio yako mengi. Sasa kwa sababu tayari tushavuka na kuingia katika sehemu ile ya KICC, nataka tu kuwajumuisha wachanganuzi wetu watueleze ni yapi ambayo atakuwa yanafanyika siku hii ya leo. Picha nazoziona ni mahali maalum ambapo uapisho huo utakuwa unafanyika rasmi. Kumbuka ni sherehe ya kitaifa, ni sherehe ya kirais, kwa hivyo ni uapisho ambao utakuwa unafuata itikadi
na desturi hizo. Sasa niruhusu tu niwapishe wachanganuzi wetu. Pengine George na Osoi, mtueleze leo ni nini haswa kitakachofanyika pale KICC. Kuna zile zinaitwa instruments of power. Je, tunaanzia wapi na tunamalizia wapi? Zile ni tumbuzo nazoziona, lakini nyuma wacha tupate sauti za wachanganuzi wetu hapa studio wakitueleza katika shughuli ya leo pale KICC ni yepi hasa ambayo tutaweza kuyaona. Kumbuka Rigathi Gachagua pia alipitia hafla sawia kama hii wakati alipokuwa anapishwa na rais na aliweza kuchukua kiapo chake. Leo pia Kindiki atakuwa anachukua kiapo. Kwako George Kithi, leo ni hafla ambayo ni ya kihistoria. Je, tutaweza kuona yapi yakifanyika pale katika ukumbi wa KICC? Naam, asante. Kwa sheria ni kwamba hakuna mtu ambaye anafanya kazi katika hadhi ya afisa wa serikali ama state officers ambaye hatachukua kiapo. Kiapo hicho kimeashiriwa katika katiba na kimeandikwa, na ni lazima ukitaje, ukiseme kwa sehemu ya mdomo wako mahali parawanja, ili mradi kwamba uweze kusikika na kila mtu, na iwe ni tathmini ya semi zako katika nia ya kutumikia katiba, kutumikia Wakenya, yani umma wa Kenya, na pia kuifuata sheria kwa utendeti ama utendakazi kwa mjibu wa sheria. Hivyo basi bila kiapo huwezi kuchukua mamlaka. Kiapo hiki kina tofauti kidogo na kiapo cha mwenye afisi kuu ambao ni rais, kwa sababu zile instruments of power huwa zinapewa rais. Huyu hapewi instruments of power. Ukiangalia kama nilivyoeleza hapo awali kidogo ni kwamba rais anakuwa kamanda, chief CNC wa wanajeshi, yani yeye ni mkubwa wa wanajeshi, amiri jeshi mkuu, kwa hivyo atapewa hilo. Alafu atapewa mamlaka ya kuwa mkuu wa katika nchi nzima, ni rais ambaye na vitengo viwili, leader of government na ambao ni serikali, na pia kiongozi wa nchi ambayo ni kielelezo cha ile sovereignty ama utawala wa wananchi wenyewe. Nchi zingine zimegawanya hizi vivi vitengo. Kwa mfano ukiangalia Uingereza wana king, sasa mara nyingine ni queen, ambaye yeye anakuwa ni nation, nchi nzima, yeye ndo kiongozi. Alafu mkuu wa serikali ni prime minister. Alafu majukumu ya kijeshi yanagawanywa kimamlaka, wakati kwa mfano nchi inataka kwenda vitani ama kuna ile command structure ikawa imegawanya kwa pande hizo mbili, na ashiria kubwa ni kwamba ni prime minister na kutafuta labda uongozi ama maamuzi kupitia kwa bunge la huko. Hapa kwetu ni kwamba tumechanganya. Hapa hatuna king, kwa hivyo mkuu wa national leader ambaye ni kielezo cha sovereignty ni rais. Hatuna prime minister, tukachukua ule mkuu wa wanajeshi, commander in chief, tukampa rais. Alafu head of government, mkuu wa serikali, tukampa rais. Kwa hivyo na vitengo viwili rais akiwa amevivaa. Na hiyo ni nguvu nyingi, mamlaka makubwa sana tushampa. Sababu ya kutogawanya hilo ni kwamba tungekuwa lazima afisi nyingine iweze kuwekwa, kwa mfano afisi ya prime minister ama waziri mkuu. Sasa huyu deputy president ama kama rais hawezi kuongoza jeshi. Kwa hivyo ukiangalia katika, unajua kulikuwa na ile gumzo kwamba hapewi, huyu Gachagua alikuwa hapewi ndege za kijeshi. Ni kwa sababu hawezi kumwambia mwanajeshi yoyote hapa nchini ampe kitu, ampe ndege, ampe chakula, ampe chochote. Hawezi, kwa sababu yeye hana command. Katika katiba ni kwamba ni rais, alafu general, wanajeshi wote, alafu basi wanaenda kivyao huko, majors, brigadiers kivyao. Kwa hivyo yeye hayuko katika mle msururu. Kwa hivyo hatapewa ile sword ya uongozi, hatapewa vile kile kielelezo cha uongozi wa kijeshi, hatapewa lakini atachukua oath ama kile kiapo kwamba atatumikia nchi na kwamba atahudumu chini ya mamlaka katika kile kitita cha urais ambao ni presidency, tukaita executive, ili mradi kwamba aweze kutumikia rais kama mwanachini wake. Narudia, aweze kutumikia rais kama mwanachini wake, na si awe yeye mwenyewe pia anajipigania kivyake. Kwa hivyo awe, tunaita nini, awe humble, yani ajinyenyekeze kwa wananchi wenyewe na kwa umma, lakini muhimu autumie katiba kwanza, na wananchi wenyewe ndo wanakuja kuliko rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kujipanga, ni hali ya kujipanga panga, unyenyekevu, kisha akili kichwani nadhani.
Kani huu niruhusu tu nimhusishe Patrick Osoi. Patrick, semi zilizokuwa pale si kutoka Mombasa, si kutoka Marsabit, si kutoka hapa KICC ambapo Giverson alikuwa anazungumza na wananchi. Imeonekana kwamba wengi wana matarajio mengi, wengi wana imani na wengi wana matarajio kwamba yale yaliyoshuhudiwa wakati wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yaliyoshuhudiwa yasishuhudiwe wakati huu wa Kithure Kindiki anapochukua nafasi. Zile ni foleni tu mtazamaji, kukutajia kwamba ni foleni za wananchi ambao wanaruhusiwa ama wameruhusiwa kuweza kuingia katika uwanja ule, tuseme ni uwanja tu manake wako pale nje ya jumba la KICC watakapokuwa wanashuhudia hafla hiyo ya kuapishwa ama ya kuapishwa kwake Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais mpya. Osoi, pengine utueleze matarajio haya mengi yaliyotolewa ama yaliyosemwa na Wakenya kwake Profesa Kindiki. Profesa Kindiki anaingia wakati gani, ama ni majukumu gani yanayomsubiri, ama anaingia wakati upi? Macho yote atakuwa kwake. Je, atakuwa vipi? Atakuwa tofauti na Rigathi ama atakuwa anafuata mkondo upi? Je, ni ofisi ipi anayoichukua Kithure Kindiki kwa wakati wa sasa, Osoi? So yangu ni kusema kuwa itakuwa rahisi sana kwa Profesa Kithure Kindiki manake kuna uhusiano kati ya rais ambao yupo Daktari William Ruto na Kithure Kindiki. Wamekuwa marafiki kwa muda. Kama mlisikiza siasa za kitambo pale wakiweza kumchagua naibu wa rais, kuna mahali watu walisema Kithure Kindiki alikuwa amekusudiwa kuwe, lakini kidogo atukujua vile ilivyofanyika, ikawa pia deputy president aliyekuwa Rigathi Gachagua akachukua. So wale ni watu ambao wako na uhusiano, na cha ukweli ni kuwa wakati anapewa ile Biblia kufanya to be sworn in, mimi ile kitu katika oath of allegiance yale yanayozungumziwa sana ni the oath of allegiance is the Republic of Kenya and the Kenyan people. Lakini kwangu nina huzuni kwa sababu sioni kama aswa ile nafasi inakusudiwa kwa Wakenya, manake naona ni kama sasa what we are seeing here ni ile individualization. Ama unapata ule uongozi ni kama jamii sasa ya watu ambao wanakusudia kwenda pamoja. So itakuwa ni rahisi kidogo kwa rais wetu William Ruto na Kithure Kindiki kufanya kazi pamoja. Shikilia wazo lako Patrick, tutarudi manake naambiwa tunafaa pia tuone ama tupate picha zilizoko nje ya eneo hilo la KICC. Huyo ni Kasichana Masha. Kasichana, hujambo asubuhi ya leo na najua unanisikia. Naona nyuma yako ni foleni. Je, tueleze taswira ipo vipi hapo nje ya jumba la mikutano ya kimataifa la KICC? Kasichana. Naam, shukrani sana Kamche Menza akiwa na mwenzangu Nancy Onyancha katika studio zetu za KBC. Jina langu ni Kasichana Masha na kuja moja kwa moja kutoka hapa jumba la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi. Tayari ukiangalia nyuma yangu maelfu ama mamia wa Kenya wameweza kumiminika hapa leo ikiwa tarehe mosi ya mwezi wa 11 ambapo tunatarajia kuweza kuapishwa kwa naibu wa rais bwana Kithure Kindiki ambaye ataweza kuwasili hapa muda wote kuanzia sasa. Lakini nipo tu na mmoja wa Kenya hawa ambao wameweza kujitokeza ili kuweza kuja kushuhudia hii hafla ya kipekee, manake ni mara ya kwanza kwa serikali ama historia ya Kenya tangu kuweza kubanduliwa kwa naibu wa rais. Hivyo basi tuweza kupata maoni ya mmoja wa Mkenya ambaye ameweza kujitokeza hapa, ambaye ataweza kutuambia jina lake, atuambie umeweza kutokea wapi. Karibu tafadhali, songea karibu hapa. Tuambie jina lako, tuambie umetokea wapi na uliweza kuwasili hapa saa ngapi? Kwa majina naitwa Evans. Mimi ni mkaaji wa Pipeline. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ambapo tunaenda kupata naibu wa rais Kithure Kindiki anapisha siku ya leo. Tunatarajia atufanyie mazuri. Tunataka haki kwa si kama wa Kenya, atuongoze kwa njia inayofaa. Ya pili, tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumutia our former president Uhuru Kenyatta, ampe nguvu juu ni mgonjwa. So tunamuombea apone haraka. Naam, hii ni mara ya kwanza kwa historia ya Kenya kuweza kushuhudia jambo kama hili, kubanduliwa kwa naibu wa rais. Wewe kama Mkenya unazungumziaje hatua hii sasa hivi, na kwamba maamuzi pia ya mahakama jana kuweza kusema kwamba
kila kesi kubaki wazi. Bila hivyo, bila shaka ule uamuzi ambao uliweza kupitishwa na bunge kuweza walipompendekeza Kithure Kindiki, hatua hiyo ikaweza kuchukuliwa na mahakama na kuweza kusema kwamba leo basi kwaweze kuapishwa. Wewe unazungumziaje swala hilo? Mambo ya kama siwezi iunga mkono sana, kwa sababu hawakupea huyu Rigy muda wa kujieleza vizuri. Hata kama ako na makosa, mtu anapeangwa warning mara ya kwanza, lakini wao walikimbia tu mara moja na kumpandua kwenye kiti. Haya, kwa hivyo tunaposonga mbele, matarajio yako ni gani ambapo sasa hivi tunaweza kupata kiongozi mpya serikalini? Tuko na furaha kwa Kindiki juu tunaopa atatupeleka vizuri. Na uliweza kufika hapa saa ngapi? Mimi siwezi nisema nilifika hapa mapema cause nilipita kwanza nikaenda job. Fika job so tukaambiwa hakuna kazi. So ikabidi nirudi hapa nisherekee hii siku ya leo. Asante sana na tunakutakia siku njema. Asante. Naam, Kamche Menza tutazidi kujuza mengi zaidi yanavyojiri hapa nje ya jumba la KICC, la pia tuweza kutembea tu katika mitaa ya hapa jijini Nairobi kuweza kupiga tu macho ama kutupa jicho tu katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi kuweza kuona tu Wakenya wale ambao wamejitokeza kuja jijini sasa hivi, manake leo pia imetangazwa kwamba iwe siku ya madaraka ama siku ya mapumziko ili kuweza kupitisha shughuli nzima ya uapishaji wa naibu wa rais. Mengi zaidi nitazidi kujuza, manake ukiangalia nyuma yangu usalama umeweza kuimarishwa vilivyo. Maafisa usalama wako katika kila sehemu na kila anayeingia katika jumba hili anafanyiwa ukaguzi thabiti kabisa kabla ya kuweza kuingia katika jumba hilo. Mwenzangu Giverson Maina naarifa kwamba yuko ndani ya jumba hili la KICC na bila shaka pia yeye ataweza kupatia maelezo mbashara kadri anavyotukia katika jumba hilo. Shukran sana kwako Kamche na Nancy Onyancha. Shukran. Naam, asante sana Kasichana Masha, na kuona sijui kama na wewe utaunga foleni ama wewe na kibali cha kupita through pass. Naam, hapa studioni Kasichana, mtu wako amesema kwamba alikuwa hajui kama leo ni siku ya mapumziko. Jameni, tungekuwa tumefanya matangazo, lakini kweli leo ni siku ya mapumziko. Huyo ni waziri Joho, Ali Hassan Joho akiwa anaingia. Kumbuka Wakenya wengi wanaingia tayari, wabunge washaingia, na sasa ukishaona imefika kiwango cha mawaziri kuingia, basi sherehe hii ujue haipo mbali. Sherehe hii imeratibiwa kuanza mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kama mawaziri wameshaanza kuingia, basi ujue kuanza kwa sherehe hii rasmi hakuko mbali. Muda si muda tutakuwa tunaweza kuwapisha moja kwa moja kwenye sherehe hizi. Kama unavyoona pale kwa picha kwa runinga ni kwamba nilikuwa nataka kusema instruments of power, lakini mchanganuzi wetu hapa George Kithure amesema kwamba hatapewa instruments of power, ataweza tu kuchukua kiapo. Haya, kwa hivyo nadhani zile ni hizo briefcase ambazo zina ile oath of office ambayo atakuwa anaweza kuisoma Profesa Kithure Kindiki. Turudi kwa Patrick Osoya, alikuwa anatueleza majukumu na matarajio yanayomkabili ama yanayomkumba Profesa Kithure Kindiki kadri anavyochukua hatamu za uongozi kama naibu rais mpya wa Kenya. Osoya. Tena nasema kuwa Kithure Kindiki akiwa pia ni msomi, pia nadhani na majukumu makubwa sana kumwelekeza rais vile mambo inavyotakikana, especially mambo ya maybe kisheria na governance. Na vile inavyojulikana, Kithure Kindiki ni mtu ambaye labda kwa uzuri wake, kwa sababu kila mtu ana uzuri wake, ni mtu ambaye anajulikana kwa kuelekeza. So kunaweza kuwa na utofauti kidogo kwa maelekezo kama rais mwenyewe atamsikiza katika because is being an academia, inawezekano mkubwa kuleta ile the meritocratic ama ile usomi, uso ya usomi katika uongozi. So again, ukisikia kwa Wakenya wana matarajio makubwa sana, manake wanasema kuwa wanataka kuona vile yeye atavyokuwa tofauti. Manake sasa ile kitu ameingia lazima aweke utofauti kati ya aliyekuwa na yeye sasa. Manake sasa hiyo ndio kitu ambao ni ngumu sana kwake, ama ile utofauti kuweka. So na jambo lingine ni kuwa kumekuwa na mtafaruku kidogo kuwa that akuhitimu katika kisheria ama katika constitution, in our constitution. Sijui hayo ni yapi, manake nadhani wakili atatueleza kama jana watu walienda kotini kuhusu
kuhitimu kwa Kithure Kindiki kulingana na sheria ama kulingana na constitution, that alistahili kwanza akuwe katika kwa chama fulani kwa muda wa miezi 3, kisha baadaye wanasema pia lazima qualification zake ama kuhitimu kwake kuangaliwa na the IBC ama chairman of the IBC. So mambo kama yale tunayatarajia kuyaona kotini. Manake I think that the next application ambao wanaweza kwenda kuweka kule kotini. So kuna challenges ambazo ziko mbele, lakini Wakenya ama Kikenya ni kuwa unasema consequences baadaye. So nadhani wanafanya hivyo, mambo mengine watapigana nayo, lakini kisheria ama katika kikatiba kuna changamoto ambazo zipo, lakini pia kama changamoto ziko kuna mambo ambayo yanapaswa pia kuzingatiwa. Kwangu tena nitarudia, akungekuwa na haraka sana ya kufanya mambo kama yale, kungekuwa na utaratibu. Manake umesikia Mkenya mmoja amesema that hakukuwa na muda wa Rigy ama aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua kujieleza. So wacha tuangazie tuone vile itakavyokuwa, lakini katika kisheria na kikatiba kuna mambo ambayo yamekeukwa. Yeah. George Kithi, Patrick Osoi hapo amezua swali ambalo linahitajika kujibiwa. Je, unaona kuna pengo kulingana na vile alivyosema kwamba alihitajika kuthibitishwa ama kupasishwa na IBC? Nadhani kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba ni muhimu kwamba tuendelee kutumia vigezo vya katiba ili mradi kwamba tuweze kuvipanua katika undani wake, tujue sheria kama ilivyoandikwa katika sentensi za kisheria, upana wake, ile elasticity inapanuka kiasi gani. Kwa hivyo unajua, katika sheria ukiniuliza swali la kisheria, kwa sasa nitakupa upande wa sheria inavyosema katika nakala yake. Ukiniweka upande wa serikali nitakupa fahamu ya sheria inavyosema kupetelea serikali. Ukinipa upande wa Gachagua nitakwambia vile vile Gachagua mbona ameonewa. Nitakwambia ameonewa sana kwa sababu iliyokukwa ni hili na hili na hili. Serikali nitakwambia wajua sheria imefuatwa kwa sababu hiki na hiki kimetendeka. Kwa hivyo mwanasheria inategemea mweka upande gani, na sana sana ni yule anayelipa, ushaona. Sasa tathmini ya sheria inavyosema ni kwamba vigezo vimewekwa, lakini vigezo kuvifuatilia, unaifuatilia kwa undani ama kwa uchache ama kwa upana, ile minimum ile sehemu ya chini kabisa ya tekelezo. Kwa mfano ukiongea kuhusu public participation, public ni public. Sasa kuna wewe na mimi tukasimamishwa kwa barabara, bwana aende ama siende, tukasema aende zake ama abaki. Tukasema watu wawili washatuambia, kisha huyu mwanamke tufuatilie, tukafuata Muislamu tukafuata Mkristo. Au ukaenda Kilifi, ukaenda Nairobi, ukaenda Turkana, ukazunguka karibu nusu ama 50% ya kaunti zote. Kisha wako ushafanya public participation. Kwa hivyo the content of public participation, tuna bili ya public participation ambayo inaendelea lakini haijapasishwa. Sheria ya public participation bado haijawekwa. Kwa hivyo hatujui ile minimum kisheria ni gani. Ni facts, yani vile mtu atakuja kueleza public participation. Hawa jamaa walilipa watu 5 wakaweka kwa hoteli fulani, wakaongea kisha wakasema ni public participation. Kwa hivyo inaonekana kwamba inategemea mazingira vile yalivyo, ili mradi kwamba koti ifanye tathmini ya public participation. Kuna ile bili ya ile Finance Act ya 2013 nadhani. Ilikuwa imeharamishwa pia. Alafu mahakama ya upeo ikaja akasema kwamba hapana, public participation ilitosha, lakini mahakama ya rufaa ilisema kwamba ilikuwa haijatosha. Kwa hivyo ni changamoto ambazo bado tunaendelea kuitumia katiba kujua public participation ina kina gani. Kabla hapo itakuwa ndo nakwambia semi za upande wa Gachagua ziko hivi, semi za serikali ziko hivi, semi za kisheria zinatofautiana. Ukija upande wa swala la wakati, wajua kule wakati wa petition za uraisi huwa tuna changamoto sana, hususan kwa ile timeline ambayo imewekwa. Siku 7 unaweka makaratasi ya siku 7 nyingine baada ya siku 7 uamuzi unafanya. Lakini kumbuka kwamba kuna wakati ile koti ya upeo ilipeana uamuzi alafu ikasema tutapeana sababu baadaye, decisions reasons to be given later, lakini wakapeana uamuzi wao kwa sababu ya kwamba ulikuwa wakati hautoshi wa kuandika, kwa sababu sometimes ni makaratasi
zile pages zaidi labda 2,000, 3,000, 4,000 na hao ni binadamu wafanya kazi, kwa hivyo itakuwa si vizuri. Sasa sisi tumeweka makataa ya kisheria, makataa yani timelines lazima uzifikishe. Kwa hivyo kuharakishwa kule ndio kufuata sheria. Kama tunataka kuvibadilishwe basi tubadilishe makataa hayo siku 30 ni sisi wenyewe tukubali, lakini ziko ndani ya katiba. Kwa hivyo huwezi kukiuka katiba wakati unataka kazi kwa mfano ya uhakimu ama katika utekelezo wa kazi zako ambao umepewa, ambao unakumbana na kazi za kila siku. Lakini la muhimu ni hili ya kwamba mgalamuwe lakini haki umpe. Kwa hivyo fuata sheria kila wakati unapata nafasi hiyo, ili mradi kwamba kusiwe na tuhuma hizi. Lakini tuhuma tutazipata hivyo hivyo. Kama sisi wanasheria tukitafuta tuhuma tutakupata hivyo hivyo. Kwa hivyo lazima Gachagua atafute tuhuma za ndani na za dhati zaidi, ile fainis, ili mradi kwamba waweze kujitoa katika labda msukosuko huu ambao umemkumba. Na kazi ya serikali ni kusema kwamba kwa kawaida kuna ile compliance, kufuatilia na kuhakikisha kwamba imeambatanisha matendo yake na sheria. Kwa hivyo kwa pandisha huko ni wao waje waseme tumeambatanisha, kwa sababu tulifanya hiki tukafanya hiki tukafanya hiki, na wale tuhuma zao ni kwamba hamkufanya hiki, hamkufanya, pengo liko hapa na hapa na hapa. Hivyo kwamba tutaendelea kulisikiza hili koti ya wajua ile koti ya mahakama ya juu, High Court haijamaliza hii kesi. Pale ni kwamba kulikuwa kuna aendelee kushikilia nyadhifa hii kesi ikisikizwa. Hiyo ilisambaratishwa na jana. Kwa hivyo watasikiza kesi hapo malize, kisha waende mahakama ya rufaa, waende mahakama kuu. Kwa hivyo bado njia ni kubwa sana. Lakini kumbuka ya kwamba nadhani hili litakuwa na kidogo hafifu, lakini kumbuka kwamba mwisho wa siku mahakama pia inaweza sema hivi, anayo ni option bado iko kusema kwamba ndio ilikuwa pengo lisiwe, lazima tuwe na substantive ama mtu ambaye atashikilia nyadhifa ya makamu wa rais, lakini wanaweza kumuondoa pia, kumwambia wewe uliingia pale kinyume, tumechunguza sheria haikufuata, kwa hivyo toka. Yule ndiye alikuwa inabaki endelee. Lakini kwamba hilo litakuwa vigumu kidogo, kwa sababu ile kitu tunaita public interest ambayo ina override, ama hiyo ndio inapiku interest yoyote ambayo iko hapo. Muhimu ni kwamba sheria idumike na iweze kutumika kwa mikakati ilivyowekwa na wananchi wenyewe, kwa sababu ile ni sehemu za wananchi kusema tuongoze hivi, tutaishi namna hii. Hivyo basi ni mseto nadhani wa gumzo ambao hauishi leo, lakini mwisho wa siku ni kwamba nadhani hili waliweza kulipika kwa sababu ya ile gazettement, ile gazeti rasmi la nchi kusema leo hakuna kazi. Hapo sasa washaua kila kitu, kwa sababu hakuna pengo lolote la kuingia katika mahakama ya upeo ya rufaa ya kusema kwamba leo hii tunataka kupata orders na wapate orders za kusimamisha zoezi kama hili. Zoezi halijasimamishwa na ni kuliharamisha labda, lakini kulisimamisha halitasimamishwa kwa sasa. Na mtazamaji, bila shaka unaendelea kutazama KBC Channel 1 na picha ambazo unaziona pale ni hafla hiyo ambayo tulikuwa tumekuahidi tutakuletea picha jinsi mambo yanavyoendelea katika ukumbi huo wa KICC. Na tukiendelea na mahojiano yetu tu, labda nikuje kwako Patrick. Kesi nzima ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ilikuwa na ile ambao watu wanaita public interest. So huenda baada ya hafla hii ya kuapishwa kwa Kithure Kindiki, Profesa Kithure Kindiki, labda wananchi watakosa hamu tena na wamwache Gachagua pale peke yake koti. Unajua, jambo la kwanza tunaangazia, tusiangalie tu kutolewa ama kung'atuliwa kwa aliyekuwa Deputy President Rigathi Gachagua. Pia kuna joto sana katika mlima Kenya. Kumbuka pia Kithure Kindiki ametoka katika mlima sasa kwenyewe. So kuna joto la kisiasa kwa watu wa mlima Kenya, awakai watamuunga mkono tena rais ambaye ni Daktari William Ruto. So kwa kuwekwa kwa Kithure Kindiki kuna kuangazia kuona kutakuwa na mgawanyiko katika mlima Kenya, ambao ni njia moja ya kisiasa ya kushinda, kufanya ukakuwa mshindi katika uchaguzi. Unafanya ile kitu inaitwa division, ile kitu unagawana watu, wakisha gawana kisha baadaye unachukua zile sehemu kula, kisha unajua hata upate 30% na wale wengine wamegawanya zingine, bado utakuwa uko mbele. So kutakuwa na joto katika kisiasa, especially katika mlima Kenya. Maanake kuna wale wanafurahia Kithure Kindiki na kuna wale aswa wanamuunga pia aliyekuwa
Rigathi Gachagua. So kutakuwa na mgawanyiko kuna uwezekano kuwe na mgawanyiko katika Mlima Kenya. Na itakuwa pia ni njia pana kwa Rais Dr. William Ruto katika kisiasa. Manake ameshaona na kidogo ameshaangazia pia katika kiujasusi ama intelligence that kuna mgawanyiko ama aungwi mkono na watu wa Mlima Kenya. So akiweza kugawana zile kura za Mlima Kenya na apate kura zingine mahali pengine, ataweza kuingia katika, anaweza kuwa katika to his advantage in political way. Yeah. Na mtazamaji, tunakurejesha tena pale kwenye ukumbi wa KICC, na hivi sasa mtazamaji, tuweze kuungana naye mwanahabari wetu Kasichana Masha ambaye yuko katika eneo hilo. Alikuwa sehemu ya nje ambapo alikuwa ametuonesha hapo awali jinsi wananchi wanavyofika kuweza kuhudhuria sherehe hii ama hafla hii ya kuapishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Ni labda tuungane naye aweze kutuelezea hali ilivyo katika eneo hilo, hata ingawaje katika picha tunazoziona kwenye runinga yako mtazamaji, ni kuwasili kwa viongozi tofauti kwenye sherehe hiyo ambayo inatarajiwa kufikia mwendo wa saa 4 kama ilivyo andikwa katika ile gazette notice. Ni kuwa hafla hiyo inapaswa kuwa tayari imeanza. Unaweza kumwambia nini ujumbe wako? Mbunge wangu naibu wa rais ambaye anaenda kuapishwa siku ya leo, wito wako ni gani kwake? Wito wangu sasa ni awe ameshika tu hiyo kiti yake na vile constitution inasema, kwa sababu akitoka nje kidogo tunaona vile mambo inaenda, na sisi constitution ndio tunajua saa hizi, alafu tunaambiwa masection. Sisi wananchi hatujui hizo masection na tutajia, but in fact they need to come to us, especially the MPs wale tumechagua, wao watuelimisha mambo ya katiba. Yeah. Asante sana. Pengine tu kuendelea kusikia tu baadhi ya Wakenya ambao wameweza kumiminika hapa, waweze kutuambia tu ni matarajio yao ni gani kuanzia kwamba siku ya leo tunapochagua kiongozi mwingine. Tafadhali tuambie jina lako na tuambie umetokea wapi na wito wako ni gani kwa serikali yetu. Kwa majina naitwa Bernard Mogusu. Nimetokea huko Kangemi. Natarajia serikali ya sasa itaenda kutufanyia mapema kwa sababu wamebadilisha mawazo ya naibu wa rais. Hiyo ndio nasema watufanyie kazi sisi kama Wakenya. Naam, asante sana. Naam, hayo tu ndio maana ambayo yanaendelea kuchipuka hapa kutoka nje ya jumba la KICC. Na kama mpiga picha wangu pengine anaweza tu kupatia darubini kidogo ama taswira kidogo ya hapa mambo jinsi yanavyoendelea, ni kwamba Wakenya bado wanaendelea kumiminika, wametoka katika maeneo mbalimbali ya Kenya. Kuna mmoja hapa ananiambia ametoka maeneo ya Meru, mwingine ametoka maeneo ya Nandi huko, ili tu mradi kuja kuweza kushuhudia zoezi zima ambalo linaenda kutekelezwa hii siku ya leo la kikatiba, ambapo ni zoezi la kuapishwa kwa naibu rais wa Kenya baada ya mahakama kuu hapo jana kutoa ama kupea mwelekezo ama kupeana mwongozo ama kuweza kusema kwamba basi amepitisha kwamba kiongozi mwingine aweze kuapishwa hii leo, na hivyo basi serikali ikatoa tangazo rasmi kwenye gazeti la kitaifa na kutangaza siku ya leo kuwa siku ya mapumziko kwa Wakenya, na vile ambavyo Wakenya waweza kwenda kazini, basi waliona kwamba ni vyema waweze kuja hapa ili waweze kuja kushuhudia, maanake ni zoezi la kitaifa na ni zoezi la kikatiba ambalo linaendelea hapa. Nitazidi kujuza mengi, maanake Wakenya bado wanaendelea kuweza kufika hapa, na pia tutaweza kukita kambi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi ili kuweza kupata tu taswira kamili ya maoni ya Wakenya kila sehemu ya kona ya Nairobi, kuweza kujua ni yapi ambao wanatarajia siku ya leo ambapo tunaenda kuapishwa kwa naibu wa rais mwingine. Kwako studioni, asante. Naam, haya ni Kasichana huyo akiwa amezungumza na wananchi wawili watatu. Kumbuka hizo ni foleni ama kama unavyoona hizo ni foleni za wananchi wanaoweza kuingia katika eneo la KICC. Hii ni kufuatia katiba ambayo inaeleza kwamba iwapo kuna hafla kama hii ya uapisho basi itaweza kufanywa mahali ambapo umma pia utaweza kufika na kuweza kushuhudia hafla hii kama inavyoendelea. Umeona eneo hilo limejaa, limefurika pomoni, si viongozi, si wananchi, si wageni waalikwa, wote wamefika
huyo akiwa ni nadhani atakuwa ni maelezo tu mawili matatu ambayo anapeana pengine, lakini pia tumeweza kuona tumbuizo zilizokuwa zikiendelea sehemu hiyo. Nancy Onyancha, ulikuwa unazungumza na mgeni wetu, acha nirudishe usukani huku kwako. Na bila shaka mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia swala la Wakenya ama wanasiasa kujitenga na masuala kuhusiana hata na kesi inayoendelea yake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kwani tunavyojua Wakenya kama walivyokuwa akizungumza pumzikoni George Kithure akisema kuwa Wakenya wakishaachana na wewe, kama baada ya kuapishwa wanasahau mambo yako, wanaanza kumwambia Kindiki Kithure vile atakavyofanya kazi. Labda tusikie maoni yako George Kithure. Huenda baada ya kesi Gachagua atajipata peke yake akishughulika pale mahakamani. Nadhani mkondo wa hali ya msingi wa kesi katika mahakama utageuka kidogo. Nadhani kutakuwa na shindikizo kubwa la kumtoa katika kule kumharamisha kushikilia nyadhifa yoyote ya serikali, kwa kuwa mambo ya kumrudisha ama kuendelea kushikilia nyadhifa yake kama makamu wa rais. Hilo ni jambo ambalo limepitwa na wakati, kwa sababu sasa tutashuhudia hivi punde kwamba nyadhifa hiyo imepewa mtu mwingine. Kwa pale alipo, nadhani kama anatazama ama amelala ama labda yanywa kikombe cha chai mahali fulani akifikiria vidonda alivyopata vya kisiasa. Bado yuko Karen? Nadhani hajatolewa, kwa sababu atatolewa sasa hivi akimaliza. Wajua siku moja kuna waziri tulikuwa naye akatangaza kwamba ashaondolewa waziri wa juzi. Sasa pale ulipofika mamlaka yakitoka pale hakuna ile kusema basi we nipeleke paka ofisini nichukue changu. Pale ule dereva na mlinzi, askari wanashuka, wanakuwa recalled, alafu bendera yaondolewa, kisha yeye watembea mguu, chukua uba yako ama gari yoyote, wewe enda ukachukue makatasi yako. Ukifika pale zile saluti hazipigwi tena, kwa sababu ushatolewa. Na hiyo ndo itikadi. Kwa hivyo pale hii kisha bwana mambo yake kuisha. Kwanza alisha kitambo, kwa sababu yeye sasa hana amri ya koti kwamba ile impeachment iliondolewa. Kwa hivyo kwa sasa Gachagua amekuwa impeached. Muhimu ni kwamba aendelee kupigana ili mradi kwamba aweze kutathmini siasa, labda ule msukumo, ile momentum alikuwa amepata ya kisiasa hususan ya Mlima Kenya, aweze kuibeba kuleta kwa meza ya mtu yote, kama ni Kalonzo, ni Raila, ama siku zote mtu yote wakati wa uchaguzi ujao, aweze kumwambia mimi bana na kitita cha watu ya Mlima Kenya. Je, wewe utanipa nini? Nitakupa makamu wa rais, ama wewe basi tuongoze kihivi. Lakini kwa sasa hata akiwa na shindikizo kama hiyo, haizi kuwapeleka mahali popote watu wa Mlima. Kwa sababu gani? Hawezi kushika mamlaka yote. UMC hapati, ugavana sivyo, urais pia hawezi, kwa sababu alikuwa impeached. Hivyo kwa hana mamlaka yote anaweza shika. Kwa hivyo ni kusema kwamba labda shindikizo sasa kama nilivyoeleza ni kujaribu kujikwamua kutoka kwa kawaida, aweze kujipigania, kujipandisha tena mpaka hadhi ambayo labda itamweka mahali fulani katika siasa, ama wewe na semi ya kisiasa pia. Hiyo ni muhimu. Lakini kwa sasa nadhani kusambaratika kwake itakuwa mbona huna semi yoyote na tuwe na wewe. Wajua kila kitu ni interest. Kama bwana huwezi kutusukumia chochote mbele, mbona tuwe na wewe? Huruma hiechokesha pia. Sasa nitakuonea huruma leo, kesho baada ya wiki bwana nishachoka kuhurumia. Mambo pia mimi na tabu zangu, kila mtu ana tabu zake. Kwa hivyo ile sympathy iwe na shindikizo la hope kwamba ndio tutakuwa na wewe, lakini utatupa nini kwa muda fulani. Lakini ikija kiisha, basi kumbuka kwamba utabaki peke yako. Hiyo ndio itikadi ya ubinadamu, hususan katika sheria ya Wakenya. Kila siku unaweza pata simu, wewe ni waziri, kila siku ukija ukibanduliwa simu hazipigwi tena. Nadhani kwamba ile content ya simu ile simu alikuwa akizipata bwana Gachagua ishapungua. Mimi mwenyewe nilikuwa nikijaribu simpati, nitajaribu sasa kama nitampata kumsalimia. Na kuna swala ambalo labda Wakenya wazungumzie kwa sana, wakati ambapo shughuli hii nzima ya kumng'atua Gachagua ilipoanza, kuna wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya kazi katika ofisi ya Gachagua, wale 108 ambao waliambiwa waweze kuelekea nyumbani. Kama mwanasheria, waweza kutuelezea kuwa watu hao sasa hatima yao ni ipi kisheria? Naam, wajua kuna wale ambao waliandikwa kumhudumia bwana Gachagua. Kuna wale ambao walikuwa seconded kutoka departments tofauti, kwa mfano polisi, na watu wengine ambao wametoka katika state departments kuja kumhudumia. Sasa wale wanarudishwa kule walikotoka. Wewe kama uliandikwa na Gachagua, utakwenda nyumbani. Akiondoka wewe pia wenda zako.
Kwa hivyo nadhani kwamba ndio kuna malipo labda atalipo fidia za hapa na pale kulingana kwa mujibu wa ajira stakabadhi ulizotia sahihi wakati ule. Lakini ukumbuka kwamba utafanya kazi kwa ule mtu ambaye amekuleta, akiondoka penda zako. Hivyo kwa gavana. Gavana akawa na mpishi wake, akawa na watu fulani ameandikiwa. Akiondoka hawabaki pale. Pia wanaenda zao wanamfuata. Naam. Na nikuja kwako Patrick, kuna swala kuhusiana na siasa za Mlima Kenya. Swala ambalo bila shaka ni ngumu kuliepuka wakati ambapo tunazungumza uapisho huu wa Kindiki Kithure na kuweza kuchukua nafasi hiyo ya Gachagua. Kuna lile jambo ambalo wanasiasa husema kuwa kingpin. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza sema kuwa Kindiki Kithure ndiye atakuwa anachukua ile nafasi ya kuwa political kingpin katika eneo la Mlima Kenya. Actually ile kitu watu wajaielewa ni kuwa kingpin haimaanishi kuwa wewe ndio una hold ile ofisi ya juu kidogo. Ya juu zaidi. Zaidi. Kingpin inamaanisha kuwa una ushawishi fulani. Ninaweza sema kuwa Mlima Kenya bado hawajakengeuka kudhamini hayo ama kujua kuwa that ule mtu atakayekuwa wa juu katika serikali ndio kingpin. Manake hiyo ni si hivyo. Kingpin inamaanisha una ushawishi fulani. Unaweza kuwa wewe si kiongozi katika uongozi wa kiserikali, lakini una ushawishi ya watu. So na pia kumekuwa na siasa kubwa sana Mlima Kenya kupigana kati ya Maina Jenga, huyu Rigathi Gachagua na pia huyu Uhuru Kenyatta. So kumekuwa na mtafaruku kidogo, na pia kuna mtu ambaye pia amenyamaza ambaye anaitwa Honorable Kabogo. Pia alikuwa katika ile kinyang'anyiro kwa nani atayekuwa. So ninaomba kuwa Mlima Kenya wajiangazie na wajue na wajielewe kuwa ni nani ama ni nini wanahitaji. Manake wakikubali kugawanyika wao wenyewe pia katika sehemu, manake lazima tukubali. Kusema nimetoka sehemu fulani ama kusoma nimetoka katika sehemu ya magharibi Mlima Kenya, nimetoka coast, nimetoka wapi, haimaanishi ninatenga Wakenya wengine, lakini kila mtu anatoka mahali pake. So ningeomba pia waangazie, wajue na wajijue na wajue ni nani kiongozi wao, lakini wasikue kufikiria kuwa wewe ukiwa katika ofisi ya juu wewe ndio kiongozi katika kingpin katika region fulani. Hata ukienda katika magharibi kule pia wasikue wakiangazia hayo ama wanaenda kule coast. Wewe ukikuwa katika serikali, wewe ndio katika ofisi ya juu, haimaanishi wewe ndio kingpin. So hiyo ni kitu ambao lazima watu ama Wakenya waelewe. Na nikuje kwako Kithure, kuna kawaida wakati ambapo tunakuwa na hafla ambazo tunatarajia rais wa nchi kuweza kuhudhuria, huwa tunaona bendi ikiwa ni ya jeshi ama ni wanajeshi, lakini katika hafla hii tumeweza kuona kuwa ni wale askari wa polisi ambao wapo kwenye bendi. Je, ni tofauti gani ikizingatiwa kuwa tunajua kuwa huyu ni naibu wa rais ambaye anaapishwa? Na kwanza hii si hafla ya amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni rais mwenyewe. Akitoka rais hakuna makamu wa amiri jeshi mkuu, hakuna. Kwa hivyo hatamu ambao anaichukua Kindiki na ile ilikuwa na Gachagua ni kwamba hawakuwa makamu wa rais na pia makamu wa amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu ni mmoja. Baada ya hapo ni wanajeshi ambao wanafuata katika hiyo ngazi ama hizo ngazi. Alafu kwa hivyo hii ni an internal affair. Kwa hivyo hapewi mamlaka amiri jeshi mkuu, anapewa mamlaka makamu wa rais bila zile functions mbili ambazo nimezitaja za urais katika kitengo cha urais. Kwa hivyo pale itabidi iwe ni askari wa polisi ndo symbolically katika kielelezo ambao watakuja katika gwaride ama kupiga kushughulikia katika the official representation kwa kitengo cha disciplined forces, ili mradi kwamba kuwe na hiyo sherehe ya kitaifa, tuimbe wimbo wa taifa, na ile sherehe nyadhifa ya kama ilivyo itikadi, lakini mwisho wa siku ni kwamba symbolically hawezi kukagua gwaride hapa la kijeshi ama aweze kuhudumiwa katika shughuli hii
na wanajeshi. Kwa hivyo yeye hawezi kuwa amiri jeshi mkuu. Ndio sababu kama rais ameondoka kwa sababu yoyote ile na yeye lazima aapishwe, ndio hapo wanajeshi wataweza kumpokea kama amiri jeshi mkuu. Wanajeshi hawezi kumpokea huyu kama amiri jeshi mkuu. Kwa hivyo hakuna command yoyote ama order yoyote anaweza peana wanajeshi wamsikize. Huenda ndio maana kulikuwa na matatizo wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais. Alikuwa ameweza kutoa malalamishi kuwa alikuwa hata hapewi zile ndege za kijeshi kuweza kutumia kama naibu wa rais. Actually akipiga simu mimi ni makamu wa rais nataka ndege, hatapewa na hata sikizwa na mtu. Hiyo si order unaweza kuwapa wanajeshi. Lazima uende kwa rais, umwambie rais mimi nataka mahali fulani, wanajeshi wako waambie basi upewe ndege. Lakini ndege hawezi kuisongelea ndege ya wanajeshi kwa sababu si watu wake. Yaani hana command structure. Ni huruma apewe. Kwa hivyo ile inaweza toka tu kwa wanajeshi wenyewe ama rais mwenyewe awe na agizo. Rais akinyamaza hawezi kwa sababu hawamsikizi. Ukweli wa mambo ni kwamba hata ukawa na shida gani kama makamu wa rais ukamuuliza kumwambia nyinyi naona mko na rigs za kuchimba maji ama mna matingatinga kulimba barabara kule kwangu, njoni utapewa kwa sababu kule hana mamlaka nao. Kwa hivyo makamu wa rais hana mamlaka ya wanajeshi. Ni huruma apewe na huruma ni hiari. Na kuna ule mwaka 2022 katika uapisho wa Rigathi Gachagua yale maneno ambayo alikuwa anayasoma pale aliweza kukosea. Waweza kusema labda wakati huu Kindiki tuweze kuhakikisha kuwa labda hajakosea sije akapata ile bahati mbaya ya kung'atuliwa. Kwanza kwangu mimi yale maneno rahisi naweza kuyasema hata bila kusoma. Sababu ni kiapo ambacho yani maneno ya kikawaida kisheria. Lakini kwa sababu mimi ni mwanasheria kuna urahisi. Nadhani Kindiki ni hivyo. Kwake itakuwa rahisi. Gachagua bwana alitetemeka akayakosa. Na nilishangaa kwa sababu yameandikwa, lakini cha muhimu ni kwamba labda yale mazingira kwake yalikuwa makubwa sana siku ile, kwa hivyo akawa na hamaki fulani. Lakini mbona alikuwa yatoa maneno ambayo yako kuingia hata hayahusiani kabisa. Alikuwa tuseme iongea kwa sababu yuenda hivi na yuelekezwa hivi. Lakini nadhani ni kwa sababu ya mazingira vile ilivyokuwa. Kile kiapo usipokisema inavyotakikana huwezi kushika mamlaka. Kwa hivyo useme kila neno kama tulivyoliweka pale kama wananchi katika katiba, ili mradi kwamba uweze kupata ile mamlaka. Ni kiapo cha kwamba sasa ndo tuseme the gate, mlango ambao unafunguliwa sasa uingie katika mamlaka. Bila kiapo huwezi tenda kazi yako, kwa sababu hujaapa kwamba utawatumikia Kenya ama uhusiano wako na Wakenya kikatiba hujausema. Kwa hivyo hujaashiria kufanya kazi na Wakenya. Naam, Kamche. Mtazamaji, picha unazoziona hapo ni foleni za wananchi. Maanake nadhani huku tumefika katika afisi ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Sivyo Nancy? Nadhani huu ni ule upande wa na huku mbele ama ni kule nyuma kwenye watakuwa wanaelekea kutaka kuingia KICC. Kumbuka KICC iko mkabala na afisi za gavana wa Nairobi. Kwa hivyo zile ni foleni za wananchi wakiwa wanaelekea polepole tu kuweza kuingia mle ndani. Na muda nao nayoyoma, manake ni takriban dakika ngapi? 24 zimesalia. Itakuwa pale ifike saa 4 ambapo hafla hiyo yenyewe imeratibiwa kuanza kulingana na katiba ndani. Picha nazo ndo hizo za wale ambao tayari washachukua nafasi zao katika nyadhifa mbalimbali. Wapo manaibu wa rais, wapo mawaziri, wapo viongozi wa maeneo bunge na vile wapo wananchi na wageni wengine mbalimbali waalikwa. Kabla hatujatoka katika picha hizo, ningependa kuwahusisha Patrick Osoi na George Kithure. Pengine mtueleze, Rigathi anaondoka na katika mazungumzo haya asubuhi ya leo tumeweza kuona kwamba yale maswala aliyoweza kuondolewa kwayo ni baadhi tu ambayo nadhani pengine ambayo yatakuwa yanakuwa funzo kwa Kindiki. Lakini pengine munaona kama Kindiki atatumiaje mfano wa Gachagua ama atatumiaje hali hii iliyomuondoa mamlakani Gachagua kuwa mfano mwema kwake kuweza kujipanga katika kuweza kufanya kazi yake? Tuanze na wewe Osoi. Kwanza hamna utofauti kubwa sana kwa sababu Kithure Kindiki kwanza hana chama ama ametoka katika chama. Unajua kuna changamoto imeingia pale, watu wakajua kuwa huyu aliyeng'atuliwa Rigathi Gachagua hakuwa na chama, manake alikuwa katika UDA.
So unapata ule mtu akishaondolewa atakuwa na kuchanganyikiwa. Again, wakati tunaona Kithure Kindiki akiingia katika ofisi ya Deputy President, pia atakuwa na changamoto the same kwa sababu hana usemi kubwa. Na kitu nimekuja kugundua Kenya, that wewe ukiwa rais ama ukiwa katika uongozini, sidhani ni jambo la busara kama Wakenya sisi to go to the next dispensation, kuwa that watu ambao wako bungeni wanakontroliwa na vyama. Manake hiyo ndio kitu ambao ama shida kubwa tunayo katika nchi ya Kenya, kuwa that wale watu wanaoingia bunge, mimi nikiwa na na watu wengi kwenye bunge, nina control ya yale mambo yanayofanyika katika nchi ya Kenya. So nataka tuangazie tuone kama kuna uwezekano siku za usoni kuwa that watu waingie bunge kusipokuwa na egemeo, kuwa usemi wako utaangaliwa na chama ambao ile chama umetoka, so that kuangazia mambo ambao yataendesha hii nchi ya Kenya mbele. So aswa kusema ukweli ni kuwa that kuna changamoto ambazo ziko pale, ambapo itakuwa pia ni ngumu sana kwa Kithure Kindiki kuwa na usemi mkubwa katika serikali. Atasema kuwa anaweza jikuta katika hali sawia na ya Gachagua. Si rahisi kwa sababu unajua ule ni mtu ambaye nimesema kwanza ni marafiki, au ni watu ambao urafiki wao umekita mizizi. Huu ndio mtu aliyeenda kumrepresent katika koti hii mahakama International Court kule, alienda kumtetea rais wa Kenya ambaye ni William Ruto. So ni watu urafiki wao umekita mizizi tangu rais William Ruto alipoingia katika mamlakani, hata akiwa deputy president. So ni marafiki wa dhati. So kuna urahisi sana kwa Kithure Kindiki kufanya kazi na mheshimiwa honorable the president of this country, Dr. William Ruto. Kithi, pengine kauli yako kuhusu hilo. Je, ni vipi Kithure Kindiki ataweza kutumia mfano wa Gachagua, hali aliyopitia? Ni vipi Kithure ataweza kutumia pengine mfano huo kuweza kuchata way forward for kwa kazi yake? Nadhani ataepuka sana na usemi wa mlima ama usemi wa mahali ametoka. Ataonekana kwa ukweli ni kuwa kutakuwa na unyamavu, watanyamaza kidogo kuhusiana mimi nimetoka mahali fulani, ingawaje watu watazungumza ambao wametoka mahali sehemu ambao wametoka. Lakini kwake yeye naangalia kuwa atakuwa ni mtu ambaye aangazii sana mahali anapotoka. Na pia ukiangalia watu wamezungumza kidogo wakimwangalia ni kama mtu ambaye ako na potential ya kuwa rais wa kesho, nikisikiza. Na pia utofauti pia na Rigathi Gachagua ni kuwa Rigathi Gachagua hajakuwa na usemi kuwa alikuwa anataka kuwa rais mwingine. Alikuwa tu yeye alitoka kuwa mbunge akakuwa naibu wa rais, lakini sijamsikia kwa kina. Lakini nadhani siasa sasa hivi itabadilika kidogo, kwa sababu sasa unajua yeye amefeel ama watu wanasikiza kuwa ni kama madharau imefanyika. So kutakuwa pia na mtafaruku kidogo katika kisiasa, na kwa hayo ni kuwa Profesa Kindiki atakuwa tofauti na ataweza kuwa mwangalifu, manake anataka kukaa tofauti. Hoja yake kubwa kuwa naibu wa rais ni kutakikana yeye akuwe tofauti na aliyekuwa. Kithi, pengine ukiongezea kauli yako kwa hilo. Naam, nadhani hili swali litategemea sana, hususan rais yatakani. Rais yatakani ni kutoka makamu wake. Gachagua nadhani alilifuatilia hili jambo na kimamlaka kwamba kikawaida. Kwa mfano, ukweli kwamba ni kwamba sisi hatuko wa Kenya kwanza. Hata tukuuliza tuwe wa Kenya, hatukuomba ruhusa. Ulikuwa na Wamasai kule, Wakikuyu, wale karibu wanaingia Tanzania wakitoka, ukawa na sijui Wamijikenda, Wajaluo. Tukae kwa nchi moja, ikabidi tuanze kuishi. Tukatunga sheria katika katiba ya kwanza ya uhuru, tukaendelea sasa tuishi pamoja kama jamii. Kisheria. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukiangalia katika huduma ya mwananchi, katika ile identity, hatujatoka kutoka pale tunapotoka kule tulikotoka tukawa na usawia wa nchi, kwa sababu tunang'ang'ania sana resources hapa nchini. Kwa hivyo kwa kawaida katika jamii yoyote kuna kile tunaita kuna mgawanyiko na tofauti. Katika familia ukapata mwingine ana akili zaidi ya masomo, mwingine labda tabia zake za ukorokora, yani kuna tofauti.
Ukija katika jamii kuna mbari, clans ambao kwa Somali tunapata ziko nyingi sana mpaka wanakosana kule kwao nchini. Ikaja race, wengine ni rangi tu, rangi ya Kihindi, rangi ya Kizungu, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Kwetu sisi hapa nchini kitu ambacho kinatugawanya kwa rahisi zaidi ni ukabila. Na si kwamba ukabila ni ubaya, la hasha. Ni kwa sababu zile interests, zile communities zinajiform kulingana vile tulikotoka katika kabla uhuru mpaka pale tulipokuwa katika ile competition ya resources. Na hilo sawa. Lazima msukume mpate resources. Hivyo basi vile tulivyo labda kujishawishi katika jamii ni kwamba tunatuma sana watu wetu. Jumba la Harambee House liko mbali na KICC. Kwa hivyo huo ni msafara, wacha tunuite msafara wa Profesa Kindiki wakitembea kutoka jumba hilo la Harambee kuelekea katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC, ambapo hafla rasmi ya kuapishwa kwake ama kulishwa kiapo kwake kuchukua hatamu za uongozi kama naibu wa rais zitakuwa zinafanyika. Ameambatana hapo na baadhi ya viongozi serikalini na katika afisi hizo. Kwa hivyo atakuwa anafika. Kumbuka dakika zimesalia ngapi? 13 na sekunde za kuhesabu hapo igonge saa 4 juu ya alama. Muda ulioratibiwa kikatiba kwa hafla kama hii kufanyika ni saa 4. Na muona upande wake wa kulia ni Masi Wanjao ambaye ndiye katibu katika baraza la mawaziri na vile vile mwenyekiti wa kamati ya kuapisha ama kamati ya kuapisha ama kamati itakayosimamia kuapishwa kwake kuingia katika ofisi hiyo ya naibu assumption of office of the Deputy President Committee, kiapo hicho. Lakini hata hivyo ataweza kichukua akiongozwa na msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mokaya. Punde sipunde watakuwa wanafika katika maeneo hayo. Kumbuka ni hafla ya kihistoria, hafla ambayo ndio inafanyika kwa mara ya kwanza na pia itaingia katika kumbukumbu za kihistoria, manake chini ya miaka 3 katika uongozi wa serikali hii, basi kumeweza kuwa na manaibu rais wawili baada ya wa kwanza kubanduliwa kufuatia masuala mbalimbali yaliyosemekana kwamba hayaendi ama yanakiuka vipengee vya katiba, kwa hivyo kuwekwa kando na wa pili kuweza kuwa anapewa hatamu hizo za uongozi. Hapa ni hapo ndani ya hilo jumba, hapo ndani ya uwanja wa KICC, na imani kwamba atakuwa anatokea na upande ule pale tumeona utepe mwekundu. Atakapofika basi itakuwa ni hafla yenyewe inaanza rasmi. Mwendesha ratiba ninaona hapo ana maelekezo ama mwelekezo tu mbalimbali. Bendera nazo zipo hapo nyuma na vile vile kipaza sauti na zile stakabadhi ambazo atakuwa anatumia kusoma kwa kuchukua kile kiapo, kama tulivyoelezwa kwamba hii leo ni kusoma tu kwa kile kiapo kinachostahili, na ni lazima asome yale yaliyoko pale, asipunguze wala asiongeze wala asikosee, manake ina maana kubwa sana sana. Kwa hivyo upande wa nyuma pale unaona ni baadhi tu bado ya viongozi mbalimbali wakiwa wanaingia. Wazazi wako hizo, ndugu zako hizo, watu wako, lakini ile iwe si kitu kielelezo ama ile kitu ambacho tunasema ni dominant ambacho kinatamalaki kushinda uongozi wa rais mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kwamba kitu ambacho kilimharibia sana Bwana Gachagua ni ule kutumia siasa ya jamii yake kama kielelezo cha uendeshi ama identity ya ofisi yake, kama kitu ambacho kinatamalaki ofisi yake, ambacho kinadhani kiliweza kuleta sintofahamu ambayo ilimpeleka pale ilipompeleka, na kikatumiwa kama kwa kisiasa, kikachukua mkanda wa siasa mpaka pale ilipofika. Hasa ikawa ni vita tofauti, jambo ambalo labda kama angekuwa na uhalisia
wa matamshi na miondoko ya dhati ya kitaifa, labda ingekuwa tofauti. Tuseme tu kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini pia kina madhara yake. Madhara ni kama haya. Naam, hakina mifupa lakini ni kikali sana. Basi ukali wake ni ule ambao tumeuona mpaka sasa tuna sherehe. Wajua pia wengine kama wanalia, wengine wanacheka. Kwa hivyo Gachagua pale alipo nadhani hacheki. Labda ana huzuni na kama tanzia tu. Lakini hawa wengine bado nadhani ni kuingia katika afisi kubwa, kwa hivyo nadhani kuna sherehe, ndio sababu tu katika kusherehekea. Kwa hivyo kumbuka kwamba Wakenya wako hivyo, ukitoka wengine wakikuja tusherehekea hivyo hivyo. Sisi ni watu wa sherehe. Aya, mtazamaji, picha ulizoziona hapo awali ni kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki keshafika katika majengo yale ya KICC. Yupo katika chumba tu katika mazungumzo tu ya faragha kidogo tu na viongozi mbalimbali kama ilivyo ada, alafu kisha atakuwa ni mwenye kujitokeza kufika katika sehemu hii kulioko umma na viongozi mbalimbali kwa shughuli yenyewe kuanza. Na swali moja tu pengine kabla muda ukamilike pale ama uanze pale, sijui kama hatua hii yote tunaweza sema ni tunaweza iweka katika upande upi? Je, ni kukua kwa demokrasia ya Kenya ama ni kubadilika katika mustakabali wa siasa nchini ama pia ni kukua kwa sheria? Tutasema ni demokrasia, ni siasa ama ni sheria? Tuanze na Osoi. Mwanzo katika 21st century naweza sema kuwa demokrasia haifanyi. Nasema nikisema kuwa walio wengi siku hizi katika 21st century wako katika hali ambayo si ya ukweli. Lakini demokrasia inasema kuwa walio wengi wape, lakini haimaanishi wako na haki au wana ule ukweli. So katika centuries ambazo tunaenda nadhani demokrasia inayeyuka kwa wale watu ambao wanasimamia haki na ukweli. So nikisema haya ni kuwa kama sasa hivi kuna watu wameng'atuliwa kazini kutokana na wale walikuwa wanafanya kazi na Deputy President aliye impeachiwa Rigathi Gachagua. Tungekuwa na mwelekezo mzuri wa governance, wale watu wangeng'atuliwa kazini. Lakini sasa tuna ubinafsi sana katika sehemu zetu za kijamii na kikenya. Kwa sababu ule mtu kama anafanyia kazi serikali ya Kenya, hapaswi kung'atuliwa katika ofisi. Ule mtu kama anafanyia watu wa Kenya kazi, utaangalia vizuri anafanyia mtu fulani kazi. So tunachukulia wale watu waliokuwa wakifanya kazi katika ofisi ya Deputy President walikuwa wanamfanyia yeye kazi. So nataka tuangazie siku za usoni, tuwe na governance ambayo haijalishi ni nani rais wa Kenya, haijalishi ni nani Deputy President, haijalishi unafanya kazi gani, unafanyia wa Kenya kazi na unafanyia serikali ya Kenya kazi. Hayo ndio naweza sema. Kithi, kwa upande wako ni demokrasia imepanuka ama mustakabali wa taifa kisiasa unabadilika ama sheria pia nayo imekuwa kali sana? Nadhani mseto hayo yote hivi. Unajua hili jambo lafanyika leo lilianza na mtafaruku ule wa Gen Z. Vuguvugu la Gen Z. Wakafanya mambo yao waliofanya mpaka wakaingia wakala kule bunge. Ile wale mawaziri wakatolewa. Baraza zima likasambaratishwa likatolewa. Wengine wakarudi, wengine wapo wakaingia. Kisha mkono wa Bwana Raila tukauona ukaingia. Kumbe katika zile semi wakati rais yaumwa kichwa kwa sababu watoto wameamka hawamtaki, wanamuita majina, wanamsuta. Kumbe bwana akaanza kusema mjasusi mkuu atolewe, semi zikaja pale. Bwana akasema sasa wewe tuko sote katika hii hali ngumu, wanikejeli waziwazi. Akamtoa, akatafuta vuguvugu la kumtoa. Kwa hivyo kama wale Gen Z hawangefanya walioyafanya, bwana angekuwa bado huko mamlakani. Ambapo ni demokrasia hii. Sasa pale mambo ya demokrasia. Kisheria mimi nafurahi kwa sababu vipengele vingi vya katiba vimelala. Kuna vingine hatuvitumii kabisa, leo hii tuvitumii. Na nadhani muhimu ni tukikabili ndugu zetu ambao wako katika upande wa pili wa mahakimu, wale majaji, waweze kulitathmini jambo aliweke sawa ili ujue upana wake. Kwa sababu najua Wakenya wakianza kitu hawaachi.
wakana kifuatafuata, kwa hiyo impeachment yatazidi sana. Sasa ni magavana watafuatafuata, najua litafanyika hili. Kwa hivyo inaleta taswira nyingine kwamba kuna demokrasia ubaya wake na uzuri wake. Ubaya wake kwamba mtu atasikizwa, lakini pia it is disruptive. Mkiwa na system, kuna ile kuja kuisitisha ili jambo fulani liweze kurekebishika. Kwa mfano sasa tunaangalia mambo ya waziri mwingine ambapo kuna matatizo mengi ambayo lazima tuyaangalie. Lakini demokrasia aliyesema ni rahisi ni nani? Ni kwa sababu kuna mikakati na sheria lazima ifuate. Mara nyingine inakuwa gali, mara nyingine inakuwa watu wanaumia, machozi yatoka watu wengine, lakini demokrasia hali halisi tuliweka sisi wenyewe. Tukiweka sheria basi ujue ni msumeno, kuna ile tawakata. Kuna wengine ikikata basi wewe unapata kipande cha nyama pale. Kwa hivyo mnofu kuna wengine wanao, wengine washakukia mfupa basi. Lakini ujue kwamba kama ilivyosemekana, power is transient. Wewe ukiwa katika mamlaka leo upo, siku 2-3 ushatoka. Bwana wiki za kuhesabu alikuwa ni mkubwa katika serikali, sasa shatoka. Lakini hiyo ndo halisi wa maisha tulionayo. Na kuna maisha mengine ndo haya ambayo tuko nayo. Na mwisho siku pia ni kwamba siasa ikiwa na mkwaruzano na sheria, kwa ule muda wa hapo kwa hapo ambao wasema hapo kwa hapo kama ukatajiwe, huwa ni siasa ndo inapiku sheria. Kwa hivyo mambo ya sheria yanachukua muda mrefu. Kwa sasa lazima tuende mahakamani, tuchunguze kitu fulani kilifanywa, public participation, mambo mengi tutaongea kule. Kisha yataenda paka mahakama ya upeo. Miaka 2-3 ijayo, labda 4. Hatujui itachukua muda gani. Lakini siasa hapo ilifanyika. Impeachment ikafanyika. Bwana sasa yoapishwa kwa sababu haya ndio yanafuatwa na kisheria, lakini ni siasa tupu hapo ambayo imempeleka pale. Kwa hivyo tuseme kwamba katika mazingira ya mseto, kukuwa na mkwaruzano wa siasa na sheria, basi ujue siasa hapo kwa hapo, siasa itaweza kuchukua labda itaweza kuchukua kipaumbele na kuipiku sheria, alafu sheria inachukua polepole, mahakama isikize. Mwishowe mahakama ikisema ilikuwa sawa, haikuwa sawa, itasema. Lakini tayari siasa tushaangalia mambo mengine. Bwana ashabanduliwa kisiasa, lakini sheria itafuatwa ili mradi kwamba ile siasa iliyofanyika iweze kuwa na uwiano wa kisiasa. Na mtazamaji, picha ndizo hizo ambazo ni picha za kutoka KICC. Sekunde zimeshapita juu ya saa 4 asubuhi hii ya leo. Tunaweza sema tuko ndani ya muda rasmi wa sherehe hizi ama hafla hii kuweza kuanza, na tunafahamu kwamba tayari Profesa Kithure Kindiki mwenyewe keshafika pale ndani ya baadhi ya vyumba katika eneo lile la KICC. Vile vile pia mkuu wa mawaziri ama waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia kwa sasa ndiye kaimu waziri wa usalama wa ndani ama ukipenda usalama, Musalia Mudavadi pia naye ameshafika na kujiunga katika kile chumba alichoko Kindiki. Ile ni zulia nyekundu ambayo imeweza kutandazwa na inakoelekea basi inatuelekeza kule ndani ya lile jumba la KICC, ambapo bila shaka basi tutakuwa tunafahamu vyema kwamba ni katika eneo lile ama sehemu ile ambapo Profesa Kithure Kindiki atakuwa anatokea, vile vile akiwa atakuwa ameandamana na baadhi ya viongozi wengine wakuu serikalini wakifuata mwongozo wa lile zulia lile hadi wafike katika jukwaa hili hapa mbele yetu ambalo tunaliona kwa runinga yetu, ambapo shughuli yenyewe ya kuchukua kiapo ama kulishwa kiapo basi itakuwa inaweza kufanyika. Kwa hivyo muda si muda, tukiona tu kwamba washaanza kujitokeza kutoka ndani ya lile jumba lile, sisi takuwa hatuna la ziada ila tukupisha usukani huu kwa waendesha ratiba katika sherehe ile nzima, ili uweze kufahamu na kujionea historia hii inayoweza kuwekwa katika nchi hii ya Kenya. Bendera nyekundu. Awali nilikuwa nasema sherehe za kitaifa humu nchini huwa zinapendeza macho, manake ukiangalia katika makundi mbalimbali ya kutumbuiza, ukiangalia pia katika mavazi, ukiangalia katika zile bendera ambazo wananchi huwa wanazishika kuzipeperusha upande, basi huwa inakuwa ni picha ya kupendeza. Kunazo tumbuizo zinaendelea pale, manake tunaona hata wale waliofika wakiwa wana
wakipiga densi pale na wakiwa pia wanaimba. Sijui kama tuweze kusikia kidogo, angalau tupumue kidogo tusikize ni yepi ambayo yanaendelea, alafu tutakuja kurudisha usukani kwa wale walioko KICC, sisi tukifungasha virago. Tuwasikie. Wapita Kenya kipenzi, Peperusha bendera, 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 Kenya kipenzi chetu. Wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya ni mama yetu, Kenya ni baba yetu, hatutaacha Wapi bendera? Bendera ya Mboni tarudi mwana Kenya Tadanganywa kamwe na wageni mwana Kenya Nitapotoshwa na wabaya Sitasaliti Kenya nchi yangu mwana Kenya Majirani wangu nitalinda Wapi bendera ya wana Kenya, nchi yenye amani, nchi tunayoipenda. Haya basi, tuendelee kushangilia Wakenya. Wakenya mpo? Asijawasikia. Wakenya mpo? Haya basi, hebu tuendelee kushangilia tukijua ya kwamba sherehe sasa imenoa nanga. State House Choir, tuendelee moja kwa moja kushangilia tukingojea kuanza, ama niseme ya kwamba tayari tumeanza. Namuona pia CDF na Service Commanders wakija.
bendera wa Kenya, wapi bendera tafadhali? Bendera iliyoje? Service commanders wakiwa wameongozwa na CDF Chief of Defense Forces General Charles Kahariri wakifika katika uwanja wakiendelea kushangilia kama Wakenya. Wapi bendera yako? Hiyo inapeperusha naona pia speaker ndio hawa wamekuja moja kwa moja. Speaker of the National Assembly Honorable Moses Wetangula wakiambatana moja kwa moja na Speaker of the Senate Honorable Amason Kingi. Pia namuona pale leader of majority Mheshimiwa Ishungwa. Na pia namuona Prime Cabinet Secretary pia anaja Honorable Musalia Mudavadi wakiwa pamoja na Head of Public Service Honorable Felix Koske. Wakenya siwasikii. Wapi bendera wa Kenya? Peperusha bendera tafadhali. Kenya nchi ya amani. Kenya nchi tunayoipenda. Wakenya mpo? Siwasikii. Wakenya mpo? Naona ya kwamba kweli sheria ama sherehe imenoa nanga. Tuko tayari? Tuendelee au tuendelee? Haya basi, naona pia the Honorable Chief Justice Martha Koome pia anakuja kumaanisha kwamba tuko karibu kuanza sherehe. Na mtazamaji, tukipata picha hizo za Jaji Mkuu Martha Koome akiingia katika eneo hilo, awali tulikuwa tumeona maspika wa mabunge yote mawili pia wakiingia pale, na pia mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pia akifika pale. Kwa hivyo kinachotarajiwa baada ya muda si muda itakuwa ni Profesa Kithure akiweza kusonga katika eneo lile. Kwa sasa turuhusu tu tukuage, manake hafla hii inaenda kuanza punde si punde. Wageni wangu studioni wamekuwa ni George Kithure, wakili wa mahakama kuu, vile vile mchanganuzi wa masuala ya sera na uongozi Patrick Osoi, na mtangazaji mwenza Nancy Onyancha. Langu jina ni Kamchemenza. Turuhusu tu tukuache na ratiba inayoendelea pale KICC, lakini baadaye kitengo cha wale wanaozungumza King'eng'e ama lugha ya Kiingereza wakiongozwa na Bentro Njue watakuwa wanachukua sukani hapa studio. Kwa heri mtazamaji.
Namuona pia Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi pia amefika. Anaendelea kuamkua wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia namuona Head of Public Service Honorable Felix Koske amefika na pia anaamkua wageni kabla achukue kiti chake rasmi. Haya basi, kwa umbali naona the Deputy President Designate. Kwa umbali namuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari. Kwa moyo wa aste aste namuona akija. Ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Tenda tuimbe Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamwona Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kateria Kithure wamefika siku njema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu. Karibu. Ambao tuko na viti tunaweza tukaketi. Naona watu wa Mbwekse.
Naomba wimbo mimi ni Mkenya daima. Haya basi, tunaendelea kungojea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye atawasili hivi karibuni, lakini tayari sherehe imeanza.